Mesdames et messieurs, chers amis de la grande famille du karting, de la grande famille bleue, Iame Motorsport et Iame Series France, soyez les bienvenus toutes et tous sous le soleil du Mans, dans la magnifique région de Normandie. Nous sommes en ce moment même sur le karting international du Mans, au cœur de l'un des temples de la course automobile mondiale. Nous sommes prêts et nous vous accueillons pour ce qui se promet être un week-end absolument fascinant de compétition pour la deuxième édition de la Iame Eurocup et la troisième de la Ladies Cup. Je suis Guillaume Alvarez et à mes côtés, eh bien, c'est un plaisir de réaccueillir mon vieux compagnon de route depuis bien des années dans le monde du sport automobile et du kart, Jake Sanson. Good to have you, Jake. Good to see you as well, back in Le Mans, back like in the old days. Yes, it's great to be back at Le Mans for what it promises to be a really busy 3 days of competition here on the international circuit. We've got so many fantastic competitors across the mini, junior, senior, master, gentleman, KA 100, and of course the Ladies Cup. Drivers coming from all across Europe and even further afield into Africa, the Middle East, and even in Asia as well. The talents have made their way here. It's actually a very cool condition for this one. We've had horrendous conditions at this part of the world in October, but it is a glorious day, quite warm, and I'm very excited to see what our X30 drivers will give us. We can be very excited indeed. On est évidemment impatients de vivre ça toutes et tous ensemble en direct depuis la chaîne YouTube de la Iame Series France. Tous les liens évidemment sont disponibles sur iamemotorsport.com, sur Instagram, sur Facebook pour tout le week-end. 13 manches à venir en ce vendredi après-midi. Nous aurons 55 courses au total jusque dimanche avec la phase finale, mon cher Jake. Le circuit du Mans, le temple de la course, le temple du karting depuis 2013 ici, qui a vu quantité d'épreuves internationales. On a eu les Iame International Finals, nous avons eu des événements dans le cadre du championnat du monde, du championnat d'Europe. Donc, quel plus beau circuit pour accueillir un événement de cette envergure. Yes, indeed. Even in the English-speaking world, we know that Le Mans is the birthplace of motorsport. The first ever Grand Prix in racing took place here all the way back in 1906. And incredibly, 120 years later, we are still enjoying this amazing country and what it gives to the amazing discipline of speed from karting all the way up to the big boys in cars. And a lot of the drivers who are on the Formula One grid will have treaded on this very circuit in the past. And for many competitors, this is the beginning of their journey up to the likes of Indianapolis, Monaco, even maybe Le Mans itself next door. Tout commence ici, en effet, dans l'arène du Mans, l'échelon du karting, le karting que l'on suit avec grande passion évidemment et avec toujours cet entrain et cette passion partagée avec toutes et tous depuis maintenant bien des années. Nous allons nous rapprocher d'ici quelques instants des protagonistes, les warriors, les guerriers de cette Iame Eurocup. Mon cher Jake, je vous laisse rejoindre notre cabine commandateur. Nous ne serons pas trop de deux pour couvrir les 55 épreuves qu'on va vivre ensemble, à commencer par les trémanches qualificatives de ce vendredi. Et pendant que Jake court d'un côté, eh bien, je vous emmène de l'autre, du côté de la pré-grille. Vous l'avez derrière moi avec les premiers compétiteurs de la catégorie X30 Senior qui vont débuter ce week-end de compétition et d'intenses festivités sur commandeur de la piste, évidemment, puisque si vous trouvez dans la région du Mans ou si vous n'êtes pas davantage plus loin, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rendre visite puisque des activités, il y en a énormément pour toute la famille, pour tous les âges, que ce soit des simulateurs, des magasins, des échoppes, de quoi vivre pleinement le milieu de la course automobile et le milieu du karting à temps plein. Vous les voyez, ce sont les premiers protagonistes de la catégorie Warrior. Gabriel Stilpt au volant de son châssis Croc Promotion. Gabriel Stilpt, double vainqueur de la Iame Warrior Final en 2020 et 2021, qui va s'élancer en première ligne de cette grille de départ à côté de Lystra, le pilote belge dont le châssis Maranello s'est montré le plus rapide. Que dis-je, le voilà qui arrive seulement, Lystra. C'est intéressant, le compétiteur du team MCK Racing, Lystra, le voilà qui se présente, comme quoi il est un petit peu, il est le dernier, je pense, de cette grille de départ à rejoindre ses collègues pilotes pour prendre le départ de cette première manche de l'après-midi. Retenez bien que chacun des compétiteurs, et ils sont près d'une centaine en catégorie senior, eh bien, aura 5 manches qualificatives à disputer pour espérer se qualifier en vue de la finale qui se déroulera dimanche après-midi. Les derniers instants, le dernier entretien entre Lystra, Gabriel Stilpt et Pascal, notre directeur de course de la Iame Eurocup. Ce sont ces derniers instants qui sont très importants évidemment puisque les deux pilotes de tête et particulièrement le poleman sera celui qui va dicter le rythme, qui va
réduire sa vitesse, qui devra réduire sa vitesse à la fin du tour de formation de manière à ce que tous les pilotes derrière lui puissent lever le pied, puissent se rassembler et justement procéder à la formation de départ en bonne et due forme, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que les nombreuses caméras que nous aurons tout autour du tracé, les juges de fait, les commissaires, les officiels de la Iame Series France seront plus qu'attentifs tout au long du week-end pour faire en sorte que tout se passe bien. Un dernier handshake, un dernier encouragement de la part du mécano de MCK Racing pour Luca Lystra. Il aura fort à faire évidemment Luca, puisque Gabriel Stilp, on disait, 2 fois vainqueur de la Iame Warrior Final et un des pilotes britanniques les plus rapides à suivre tout au long de ce week-end dans l'arène Mancel. Vous le voyez jusqu'au bout de la grille. Fabien Euchamp, notre responsable de grille, vient de signifier le moment du départ pour les mécaniciens et pour les pilotes évidemment, mais ceux-ci vont être laissés dans leur bulle de concentration. On ne va pas les déranger. On essaiera de vous donner un maximum de retours, d'interviews, de ressentis de la part des compétiteurs, des Warriors de cette Iame Eurocup tout au long du week-end. Donc restez bien avec nous puisque au travers des différentes courses, nous essaierons de nous entretenir avec autant de protagonistes que possible. Mais pour l'instant, tout en revient à ce moment, les derniers instants de calme avant la tempête, alors que nous sommes prêts, mon cher Jake, pour la première des 55 courses que nous allons vivre en direct live sur Iame Series France. Back over to you, Jake. Let's get ready for some great racing in Le Mans. Merci beaucoup, Guillaume. It's been absolutely fantastic, the build-up to this one. So many great competitors wanting to give it absolutely everything, 110% effort from everyone leading up to the first heats of the week. We have got a collection of races to come. X30 Senior in all 6 groups. Then we will have the KA100s in the 138 kilogram category, as well as the 160 straight after. The X30 Junior, 4 groups of racing will get themselves underway. Then we'll have the opening races for X30 Mini, X30 Lady in the Ladies Cup, and the X30 Master and Gentleman, which will share the grid for their opening heat. Then we will get the second rotation of X30 Senior heats. That's how many races we've got over the weekend. We've got just about enough time for the X30 Seniors to come out a second time this afternoon. And then, of course, at 7 p.m, we will have the Drivers' Parade, where we will welcome all of the competitors from all of the nations across Europe, Asia, the Middle East, and Africa who have made the trip to Le Mans, the center of motorsport worldwide. This is the capital city of speed as far as racing fans are concerned. All the way back to 1894, when this was part of the route of the first ever proper automobile venue. And of course, in 1906, the first ever Grand Prix of any kind, won by Ferenc Zsíj, the Hungarian, in his Renault. It really does go down to the DNA of the birthplace of this sport. And even in karting, this place is generally recognized as the epicenter of our sport. So for the 3 X30 Senior races that will kick off the ball rolling, do not expect these drivers to be sitting back and playing safe. They will be going super aggressive from the outset, and everybody wanting to open their campaign with a very strong and solid start to the week. It's going to be a very difficult one to predict as well, with everybody very much on the rise to make progress as they move forward. But I expect that from the front row of the starting grid, we could see fireworks as early as lap 1. The 2 men on the front row of the starting grid, Luca Lystra, the Belgian talent, who goes from pole position alongside the man who I have often referred to as the Gilles Villeneuve of karting. That is, of course, Gabriel Stilp. He has always been able to be the captain of entertainment, and we are very excited to see what this will give us once again with these 2 on the front row of the grid. Then we'll have Clovis Nuchahed alongside Marco Piccolo. Just had a brief chat with him before he went to the grid. Very excited about this week, and he knows that he's definitely going to have to bring his A game against this field. Bertram Sascha, the Danish driver, 5th on the starting grid, alongside a very confident and very smiley young Sebastian Mins, the British driver. Can't believe he's a senior. I feel very old indeed. Kevin Lantinga lining up alongside Vivian Guionnet, and then to round up the top 10 for this heat, we'll have Oscar Gouchot, the former winner of this Iame Eurocup, of course, and Yanis Bouillet putting on a good show as he continues to make progress.
So very good work indeed from everybody. They know obviously that there's been a lot of hard work to get to this stage, but there's also a lot of excitement to have. Don't forget that Oscar Guscio won the Iame Eurocup last year in the junior category. So stepping up into senior, this will be a completely different ball game for him. And going off the 5th row of the starting grid in this opening heat will just be the start of this incredibly tough battle. 10 minutes plus an additional lap. And so all of the competitors will head out onto the circuit knowing they've got a very tough mission ahead. The competitors are ready then for the first Iame Eurocup heat of 2025 with a spin on the way down the warm-up lap for the 287. That is a very difficult moment for Max Cooper as he gets himself ready for the start. Everybody else, however, is in good position and in good stead as we get ourselves ready for the drama that will unfold. So let's go through the starting lineup then for the X30 Senior qualifying grid in Groups A versus B. And it'll be Belgium versus Great Britain on the front row of the grid. Luca Lystra and Gabriel Stilp will line up on the front row of the grid. Then it'll be Clovis Nougerede and Marc Lopiccolo. Bertram Sacha and Sebastian Mins from Kevin Lantinga and Vivian Guillaunet. Oscar Guscio and Yanis Bouillet from Sem van der Heyden and Alexandre Mercier. Then it's Gali Saville alongside Matthias van der Kirchhofer. We'll have Gabriel Benecchi and then Cesar Alexandro Rodina with Harvey Roth and Gabin Adam in the mix. Francois Delati will be alongside Esteban Walgrave, Mathis Barbe and Tom Schultz, then Tony Cazugel and Luca Mann from Great Britain. Bailey Brooker will be beside Louis Foucher, and then Manolo Sendin, Lorenzo Notarigo, Louis Castellini, Max Cooper, Isaac Marsh, Lucas Loriette. Lewis Bird should be at the back of the field, but I have a feeling he's not actually taking part in the competition anymore. Et voilà votre grille de départ complète pour cette première manche A contre B. La catégorie senior, la classe reine, mon cher Jake, de ces 8 catégories que nous avons en piste ce week-end pour près de 300 pilotes engagés. Donc un magnifique plateau en augmentation par rapport à la saison précédente et qui certainement lors des prochaines saisons ne cessera encore d'augmenter au vu de la visibilité et de la compétitivité offerte par les concurrents ici des différentes classes Iame X30. Comme vous l'avez noté, Lewis Bird en effet n'avait pas pu signer de temps en qualification. Il a décidé de ne pas prendre le départ de cette épreuve. On espère en tout cas pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais Lewis Bird donc et Isaac Marsh en effet ne figurent nulle part sur nos écrans. Et petit rectificatif me concernant, nous sommes bel et bien dans le pays de la Loire. Et merci beaucoup à nos chers amis pilotes. C'est la preuve en tout cas que les speakers du circuit du Mans fonctionnent très très bien puisque tout le monde parvient à nous écouter et même à nous corriger. Donc n'hésitez pas, nous sommes bel et bien au pays de la Loire et non pas en Normandie comme je l'ai précisé tout à l'heure. La région Mancelle inondée de soleil pour cette première des 55 courses que nous allons vivre ensemble toutes et tous. Et regardez le monde qui fleurit sur le toit des anciens stands du karting international du Mans. Tous prêts à vivre un grand moment de compétition karting. Les feux s'éteignent. On est parti. Premier départ du week-end. Il y en aura beaucoup. Un départ lancé d'entrée de jeu vers le premier virage. Lucas Lystra depuis la pole qui aurait l'avantage théorique et qui ressort bien en tête de cette première courbe. Bel avantage pris par Clovis Nougerede au volant de son châssis Maranello. D'entrée de jeu en deuxième place, le pilote français. Clovis Nougerede qui tente déjà de prendre l'avantage dans l'enchaînement des deux chaînes. C'était très très serré là-bas, mais il n'est pas parvenu à passer, du moins d'entrée de jeu. Excellent envol de Lucas Lystra. Nougerede deuxième. Où est Gabriel Stilp depuis la première ligne? Je pense qu'il a perdu 2 voire 3 positions dans l'aventure. Il est en bagarre pour la 3e place. Voilà, il est 4e dans l'enchaînement du banking. Un départ, mon cher Jake, qui se passe plus ou moins bien pour tous les protagonistes. We had some very difficult moments in the opening couple of corners as the drivers are already wrestling away with the elements through this first lap. Everybody trying to settle themselves into a rhythm, but there's a lot of drivers who want to make up some big progress and they'll go for the big moves on the far side of the course. Max Cooper seems to have got into a melee at the final couple of corners there, and it looks like he's dropped down the order. Gabriel Stilp has plummeted all the way to 11th. He was in a 3-wide contretemps on the first lap, and it was him that got spat out wide. So Gabriel Stilp has now got to make up so much progress. It's Lystra versus Nougerede at the front of the field. Then Sacha, Lantinga, Guillaumet, Mins, Lopiccolo, Guscio, Bouillet, Van der Heyden, and then Stilp ahead of Sabille, Benecchi, Roth, Barbe and Delati. Et voilà, superbe envol de la part de tout le monde et Gabriel Stilp qui malheureusement a perdu très très gros dans la bagarre. Et changement pour la première place, la porte est ouverte et Nougerede et Bertram Sacha en profitent. Voilà Clovis Nougerede qui prend la tête des hostilités dès l'entame du deuxième tour. On rappelle que chacune de ces épreuves, c'est 10 minutes plus un tour pour chacune
classe que nous aurons ce week-end. Mais Clovis Nougareid en tête de la hiérarchie. En deuxième position, Bertram Satch. Clovis en tête. Luca Lystra en troisième position. On va faire le pointage qu'il repasse devant nous. Lystra sur le point de perdre encore davantage puisque Kevin Lantinga a remonté 3 places en quatrième position. Gara Kevin, le récent champion de la Iame Series de Benelux. Il en a gros évidemment, il va aller chercher les honneurs ce week-end au Mans. Et voilà déjà qui attaque Luca Lystra, à qui il s'est frotté déjà dans le cadre du championnat de Belgique. On verra ce qu'il en sera ce coup-ci. Mais Clovis Nougareid, avec des nouvelles couleurs pour le pilote français qui nous a habitués ces dernières années, et bien évolué avec Victory Lane. Et le voilà qui se présente avec un châssis Maranello du plus bel effet. Lystra qui contre-attaque et qui repasse en deuxième position. Bertram Satch, troisième. You really can feel the urgency in this senior X30 field on the start as the drivers are already shuffling the deck several times over. Luca Lystra trying to get himself back into a race-winning position, having dropped his way down to third position at the beginning of the previous lap. But he's got Clovis Nougareid out front and Bertram Sacha very much in the mix now. Luca Lystra getting into second position. Sacha P3 from Guionnet, Lo Piccolo, Lantinga, Guscio still up to P8, making progress ahead of Bouillet and Sebastian Mins. So there's a lot of big shuffles already. Drivers trying to work their way forward. Mathis Barbe has come up 8 places already, as has Madanos Sendin. But the man who's made the most progress, Louis Castellini, up from 29th to 20th, already starting to make some big progress as we've got several drivers shuffling the deck in the middle of the field. We've got some big squabbles. Try and keep an eye on these major shuffles because there could be 1 or 2 drivers spat out to the scenery as a big move or 2 could be coming. But on that back straight, so far so good for Clovis Nougareid, but Luca Lystra is just building up another chance to go for it. Et superbe dépassement, je pense, à la corde là-bas plus loin. On a vu, c'était pour le gars de la 6e place, si je ne m'abuse, entre Oscar Guccio et Gabriel Stilt. On va refaire le pointage, qui repasse devant notre cabine sur cette longue ligne droite du circuit du Mans. Et le changement pour la première place. Luca Lystra qui replonge à la corde. Superbement exécuté de la part de Lystra sur Clovis Nougareid. Et il n'a pas vu venir, j'ai l'impression, Clovis. Il ne s'est pas méfié suffisamment pour fermer cette porte. C'était un plongeon très très tardif de la part de Lystra. Et le voilà qui reprend l'avantage dans cette épreuve. Nougareid 2, Bertram Satch toujours en 3e position. Nous avons ensuite Vivienne Guionnet 4e, remontée de 4 places dans le top 4. Suivi de Marc Lopiccolo, Oscar Guccio, belle remontée aussi pour le pilote français, actuellement 5e. 6e place pour Kevin Lantinga, redescendu 7, Guccio 6, Lopiccolo 5. Gabriel Stilt qui remonte tant bien que mal en 8e position. Il a perdu gros dans le premier tour après un départ complètement loupé, malheureusement, Gabriel Stilt. Et ça passe pour la 4e place entre Marc Lopiccolo et Vivienne Guionnet. Guionnet qui a dû concéder la position et qui se retrouve 5e. Un nouveau tour de bouclé. Et je pense que Clovis Nougareid, mon cher Jake, a d'autres intentions dans cette course. Regardez le premier trio de tête qui tente de creuser l'écart. Mais Bertram Satch a bien répondu à la contre-attaque de ses 2 poursuivants. Et il prend la poudre escampette avec eux. Et ça change Nougareid juste avant les 2 chaînes dans le virage numéro 3 qui se fraye un passage. Et Bertram Satch qui en profite et qui passe à son tour devant et qui emmène avec lui Lystra qui perd des positions sur position. Ça se chamboule dans tous les ordres du classement. Mais je pense que Marc Lopiccolo et Vivienne Guionnet en ont profité. This is no longer a simple race for the win up front in Senior X30. It's a wrestling match, and anybody who's got a sniff of the front end of the field can be a taker. Francois Delatti, by the way, has dropped right to the back of the grid in an incident further round. So difficulties for Delatti. 2 retirements, Harvey Roth and Isaac Marsh. And another big slam dunk on the inside line as the lead changes yet again on this lap. That's 4 lead changes in 1 lap, can you believe? Now it's Marc Lopiccolo who leads the race from Bertram Sacha and Clovis Nougareid, with Luca Lystra dropping a long way back off the trio. But if these 3 keep squabbling, he'll still get another chance. 4 minutes and 20, and we've seen that every time there's a little bit of a gap opening up, everybody wants to slice their cart up the middle of it. Meanwhile, Gabriel Stilp has worked his way back into 6th position behind Lystra and Lantinga, and they can work together, Stilp and Lantinga, in the same operation, don't forget, both on crop promotion carts. They can work in unison here to get on terms with Lystra, work with him and push after the top 3. Once they start battling again, all bets are off. Manolo Sendin and Louis Castellini have now made up 10 places apiece. You've also got a feel for Vivian Guionnet. He's lost 14 places. Tough races for some. Et effectivement, Vivienne Guionnet, qu'on avait vu dans les premières positions du classement, eh bien, qui en a perdu gros dans la bagarre. Vivienne Guionnet, 14 positions de perdu. Et il se retrouve en 22e place. Donc clairement, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu pour le pilote français, qui aura donc
Il va devoir s'en remettre à plus tard pour essayer de retrouver ce qui peut l'être, de récupérer ce qui peut l'être dans ce qu'il a perdu. Avec peut-être une remontée qui va se profiler dans les derniers instants. 3 minutes, un peu plus et un tour avant le drapeau à damier. Et on reste évidemment bien les yeux concentrés sur la bataille en tête de cette épreuve pour la victoire évidemment. Avec Marco Piccolo, le pilote Pibicart, devant Bertrand Satch, le fer blanc du team Enzakart. Sous la pression de Clovis Noguereid au volant de ce châssis Maranello. Belle diversité de marques, de couleurs et de teams. Et Clovis Noguereid qui plonge à la corde dans le virage numéro 14, juste après la ligne droite de retour. Magnifiquement fait. Clovis, il a évidemment l'expérience, le talent, la vitesse de ce genre de tracé, Clovis Noguereid. Donc voilà qui repasse en deuxième position avec son nouveau matériel qui les traîne ce week-end dans le cadre de la Iame Eurocup. Bertrand Satch n'a pas dit son dernier mot alors que l'écart a grandi sur Luca Lystra, toujours en quatrième position avec 1 seconde 8 de retard. Le pilote belge qui était en pole position, on s'en souvient, juste devant Yanis Bouillet, Sam van der Heyden. Gabriel Stilpt qui remonte, qui grappille ce qui peut l'être. Il est septième pour l'instant alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne, donc encore quelques boulons à resserrer, surtout dans sa procédure de départ. Kevin Lantinga, toujours 8e, avec Matthias Van der Kerkhoff qui a de prendre l'avantage sur Oscar Guccio, le pilote français Oscar Guccio, donc un vainqueur en Iame Series France, qui vient de rétrograder en 10e position pour le pilote qui s'était imposé l'année dernière dans le cadre de cette Iame Eurocup. On s'en souvient. Pourra-t-il faire pareil, pourquoi pas, à l'échelon supérieur du côté des seniors? Ça reste à voir pour le pilote Dream Racing. Mais voilà qui a perdu un petit peu de terrain donc, sur Matthias Van der Kerkhoff avec la pression de Gabin Adam juste derrière. So for Marco Piccolo, Clovis Noguereid and Bertrand Satch, still a very close encounter race between the three men, but Luca Lystra not that far away. Yanis Bouillet and Sem van der Heyden have managed to get themselves into the top 6 now at the expense of the 2 croc drivers, Gabriel Stilp and Kevin Lantinga. Matthias van der Kerkhoff and Gabin Adam are now in the top 10. They've both made steady progress. 5 places for van der Kerkhoff and 8 places made for Gabin Adam. So as they work their way through the banking, the top 3 have got a little bit of daylight between themselves now with just 1 minute and 18 on the clock. They'll only have 1 lap to go after the time has run down, of course. And there's going to be 2 laps to go when they come through this time, because the lap here is going to be about 53 seconds in duration. Well, actually, looking at it, they might just get 3 laps in here rather than 2. Because looking at the time as they cross the line, that's 59 seconds remaining. A lap here is 53 seconds, so they're going to get 3 more laps of this. That's not good news for Marco Piccolo. He wants 2 laps to go, not 3, and that's going to add the opportunity for Clovis Noguereid and Bertrand Satch. And the second they start battling, if you're Lystra, Bouillet, Van der Heyden, Stilp and Van der Kerkhoff, that's an opportunity knocking. Et en effet, pour Marco Piccolo, les secondes s'égrègnent pour celui qui avait terminé en 8e position de la finale de l'Eurocup la saison précédente. Une bonne entame de week-end pour lui. Il parvient évidemment à rester en première position, ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on a un client comme Clovis Noguereid juste derrière. Clovis qui avait signé la pole position la saison précédente, qui n'était pas parvenu à transformer l'essai avec une 29e et lointaine position, on se souvient, avec une pénalité de la clé lors de la finale l'année passée. Donc Clovis Noguereid comme Hugo Jalad ont une revanche à prendre cette année. Et nous sommes ici dans l'avant-dernier tour. Dès que le chrono tombe à 0, top. Il nous reste 2 tours, comptons celui-ci. Et plus beaucoup de temps pour Clovis Noguereid de verser la tendance. Et l'opportunité qui se présente au virage numéro 3. Et à nouveau, super moment réalisé. Clovis Noguereid, c'était un tip-top dépassement là-bas de la part du pilote français sur son compatriote Marco Piccolo qui retombe en 2e position. Maranello contre Pibicart, la bagarre pour la première place dans cette dernière manche. Il restera à tour après celui-ci, le Piccolo qui contre-attaque au banking. La porte était entrouverte, c'était suffisant pour lui pour s'y infiltrer. Le Piccolo qui reprend donc la première position. Était-ce bien joué ou était-ce un peu trop tôt? Parce que Clovis Noguereid ne l'entend pas de cette oreille, va tenter le tout pour le tout. Mais par l'extérieur, c'est plus qu'ambitieux au passage du virage numéro 14 avant la chicane. Mais il reste un tour. On est parti mon cher Jake, le duel d'entrée de jeu pour la première place. Ce n'est que la première manche. 1 lap to go then in the first of our senior X30 heats, and it doesn't matter which way you slice it. Both Clovis Noguereid and Marco Piccolo, our race leader, have a chance to win this one. They're going to get their way down to the final couple of sectors of the race. A lovely slingshot opened up by Clovis Noguereid as he finds the move on Marco Piccolo. Look, Piccolo trying to get him straight back again in the S's, and he returns the favour instantly. But watch out for Bertrand Satch. He's going to have his opportunity as they come to the banking. There could be a real slam dunk of a move here again from Clovis Noguereid.
They're running out of chances. They've got to take every motion they can. They're going to be side by side as they head down the back straight. Bertram Satch qui passe en deuxième position. Oh, que c'est bien joué là par le Bertram. Mais Clovis qui va tenter de contre-attaquer à l'inspiration. Ils sont à 3 de front presque au passage de la chicane d'ici quelques instants. À l'avantage de Marco Piccolo, Bertram Satch, opportuniste en diable. Et Clovis Nougareid côte à côte à la corde. Et qui reprend cette deuxième place. On se croirait dans une finale d'entrée de jeu. On rentre dans ces derniers instants. Le drapeau à damier. Marco Piccolo gagne. Clovis Nougareid deuxième sur le fil. What a start to this incredible event. Iame Eurocup 2025 is alive and kicking as Marco Piccolo washes ahead in front of Clovis Nougareid and Bertram Satch right at the end of a thrilling duel that went all the way down to the final couple of corners. Luca Lystra in P4 ahead of Matthias van der Kerkhove and Sem van der Heijden. There was a retirement on the last lap, sadly. Cesar Alexandru Rodina. So big issues for him, but what an incredible start to the week. There's your provisional result. Marco Piccolo from Clovis Nougareid and Bertram Satch, Luca Lystra, Matthias van der Kerkhove and Sem van der Heijden. Yannis Bouillet and up to 10 places from his group position, Gavin Adam with Kevin Lantinga and Gabriel Stilt finishing at the bottom end of the top 10. Both will be very disappointed. Mathis Barbe and Gali Sabil ahead of Sebastian Mins, and then it will be just in behind them Alexandre Mercier and Gabriel Benecchi, Manolo Sendin and Vivian Guionet with Louis Castellini and Luca Mann, Francois Delatti and Tom Schultz, Lorenzo Notorigo and Tony Cazugel. Oscar Guscio way back in 24th. Not a great race for him at all, losing 15 places in that one. Esteban Walgrave in front of Lucas Loriette, then Louis Foucher, Bailey Brooker and Max Cooper. The retirements, Cesar Alexandra Rodina, Harvey Roth and Isaac Marsh. Non-start for Lewis Bird, But everybody having an amazing race of it. 15 degrees Celsius air temperature here in Le Mans, but it is cooking a lot hotter than that in X30 Senior for the first race of the week. Definitely some really exciting battles in the closing stages there. And it looks as though Gabriel Stilp may have had a penalty added to his tally there. Yes, he's had a 5-second penalty added from the race itself. So unfortunately for Gabriel Stilp, that now puts him down to 12th position. 5 seconds added to his time. So that puts him into a difficult position. An epic start to proceedings then here in X30 Senior for the qualifying heat A versus B group. And we always knew from the outset it was going to be a tough one, but the men on the front row of the grid, neither of them even finishing in the top 3 of this opening heat. So that tells you everything you need to know about how unbelievably competitive it is going to be in X30 Senior this week here at Le Mans. So there's plenty to get excited about, of course. My colleague Guillaume Alvarez has gone down to grab a word with the men at the real epicenter of our battles here. He wants to make sure that we're in a good position to continue this fantastic narrative. So Guillaume will be disappearing to interview drivers, mainly, of course, of a French and Belgian persuasion. So it's better that he does the work in order to get all of you into a position. A massive hello to everyone watching in English language. I know obviously we're on the Iame Series France YouTube channel and Facebook page, but it is the Iame Eurocup, an event that's growing every single year. And now as part of the Iame Ladies Cup as well, it's just going to become more and more of an international event. But my colleague Guillaume Alvarez and myself, Jake Stanson, will be giving you all of the action as it happens over the course of this fantastic week of karting in the Temple of Motorsport, Le Mans. It doesn't get much bigger and better than this. And so we're getting ourselves ready then for the X30 Senior Heat C versus D. That's going to put Morgan Moore on the front row of the starting grid for the Republic of Ireland, alongside Alessandro Tedesco of Belgium, with the Singaporean Isaac Sayer giving chase along with Maurice Vercroys. It's going to be a fascinating duel between the next group of contenders. We know just how incredibly exciting it's going to get across the categories, and I don't think it's going to be any different at all in the second group of heats. 2 karts being recovered after that race, Harvey Roth and Cesar Alexandru Rodina by the look of it. So both karts being collected back after the opening race. So a very exciting battle. So let's cross over down to pit lane where Guillaume Alvarez is ready to talk.
Thank you very much indeed, Jake. Bienvenue, chers amis, pour la première de nos nombreuses interviews que nous aurons l'occasion de faire tout au long du week-end. Et Marc Lopiccolo, eh bien, vous avez l'honneur de lancer cette série tout au long du week-end ici sous le soleil du Mans. Alors, première chose, vous commencez en force d'entrée de jeu parce qu'on ne s'est certainement pas embêté pour cette première manche. Ce n'est que la première d'une série de 5 pour vous, mais déjà, le niveau est très intense. En force, oui, le niveau est très intense avec Clovis Nuggered, mon compatriote, qui est aussi de la même région que moi, donc c'est un plaisir et un honneur de partager les avant-postes avec lui. Et ouais, le week-end s'annonce prometteur, une bonne qualif et une première victoire en manche ce week-end, donc très satisfait. On verra ce que le week-end nous réserve. La route est encore longue, hein, c'est sûr, avant dimanche et les finales. Mais comme vous disiez, donc une première manche maîtrisée de bout en bout, avec ce petit coup de pouce peut-être de Bertram Satch, qui, vous l'avez peut-être pas vu, mais derrière vous, est parvenu à doubler Clovis juste dans les derniers instants. Ça vous a donné un petit répit quand même pour aller sceller je savais pas, mais voilà, oui, c'est sûr que ça m'a avantagé, mais tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Et j'aimerais remercier toute l'équipe PB Kart, mon papa et aussi à l'organisation parce que c'est un super week-end pour l'instant. Donc voilà, la pluie s'annonce dimanche, on verra ce que ça annoncera. Et j'ai hâte d'être à samedi soir aussi pour la Spirit de nuit parce que ça va être incroyable. C'est toujours un beau spectacle évidemment de courir au Mans sous les projecteurs. Merci beaucoup Marc. Bravo pour cette première victoire. Plus qu'à faire la même chose pendant les 4 prochaines épreuves pour avoir la pole en vue de la finale. Thank you very much Jake. Back over to you. Great to catch up with Marc Lopiccolo and Guillaume Alvarez. We continue the journey of the Iame Eurocup 2025 with X30 Senior qualifying heat for Groups C versus D. And it's going to be a very competitive lineup of drivers after what was a very tense qualifying session earlier. Morgan Moore and Alessandro Tedesco, along with the Singaporean Isaac Sayer and Maurice Vercroys. Then Harrison Mackey and Baptiste Munier, Clement Massot and Otto Pikkanen from Andy Rattel and CJ Bennett. Alistair Cresswell and Harry Hurst-Grover, Clement Outram and Theo Lestrange, then Rhys Newburn and Stephen Servant, Maxime Blanchemin and Romain Salieu, then Adrien Destreux and Mick Blanquesport, Yanis Martin and Hugo Gresto, Mathis Renet and Johan Verraad from Luca Mouillard and Matteo Kubrick, Tiger Dixon and Oliver Meek, Zach Whalen and Enzo Lafay from Matt Simon and Timothy Ivan. So all the 32 drivers lining up in position are out there on the course. No substitutions or disappearances in this particular field. And so Morgan Moore and Alessandro Tedesco now getting themselves lined up in position. The Irishman hoping for a very strong start out of the blocks here from the front row of the grid with Alessandro Tedesco, the very talented Belgian, lining up alongside him. This could be a fascinating first lap as all of the contenders are ready in position. But Morgan Moore, the premium karting driver, and Alessandro Tedesco in his Cosmic, backing up the pack very well indeed here to make sure that we're into starters' orders in good stead. But it's Heat 2 of the X30 Seniors in the Iame Eurocup 2025 here at Le Mans for Groups C versus D. And we'll see a really close, high-octane race drama from the outset. Once again, it's 10 minutes plus 1 lap. And Morgan Moore has done the very best he can to keep this grid tidy. He knows that it's all on him to get this field in formation. He's done a very steady job of doing that. I don't see any issues at all with this race getting underway as the competitors are ready. Pascal, our race director, getting them lined up in position. We go green. We're under starters' orders for X30 Senior Heat, C versus D. Everybody charging forward. There's a little bit of loading into turn 1. And Morgan Moore, the pole sitter, has been tipped around. So Morgan Moore has already gone around and down to the back of the field. He will not at all be happy with that, having gone from pole position to dead last. So Morgan Moore not happy in the slightest, I'm sure. Now he's just got to recover, and there's an accident just in front of him. 2 carts have come together there. That is the 323 and the 347. So that is Mathis Renet tangling there, unfortunately, with the hapless and luckless Baptiste Munier, who does not get to complete the first lap in good stead. Very difficult situations for both men there as Munier loses control of the kart by the look of it. And poor Munier had absolutely
nowhere to go but to be driven into by Mathis Renette. So 3 big losses there on the first lap as Baptiste Munier is pitched around and gets struck by Mathis Renette. They both managed to get going again, but the big news here is that the pole sitter, Morgan Moore, has been pitched into a spin and dropped to the very back of this field. He's already starting to make his way back through, but it's disaster for the Irishman, as now it's the British driver, Harrison Mackey, that has taken the lead of this race from 5th position on the grid. Harrison Mackey, the lone Senior X30 driver for the Eichmann's GP team. What an amazing charge forward from Harrison Mackey, continuing his incredible work, but it's going to be a battle for second place as up the inside comes Clément Massot. Clément Massot gets the move there on Alistair Cresswell for second place with Isaac Sayer, Andy Riddell, Clement Outram, Alessandro Tedesca, Harry Hurst-Grover, Reece Newburn and Maxime Blanchemin having a great duel for the position as well, and it's already shuffling the deck down in the braking zone. There's going to be an issue here if 2 or 3 drivers can't compromise. We're going to see a couple of carts spat out to the scenery. Harrison Mackey en tête des hostilités ici dans cette deuxième manche du week-end en senior. C'est contre des nouvelles couleurs pour Harrison Mackey. On l'a vu dans le passé du côté de Fusion Motorsport. On l'a vu également côté anglais avec une autre formation récemment. Et le voilà, et bien qu'il défend les couleurs du team belge de la famille Eichmann's EGP Racing Team. Donc du changement, toujours intéressant. J'ai eu l'occasion également d'échanger un petit mot avec Clovis Nougareid à l'arrivée de la précédente manche, qui représente Maranello Kart, qui était une des marques évidemment incluses dans le groupe Tinini, qui est autre que l'usine CRG. Donc échange de bons procédés pour le pilote français qui évolue au niveau du championnat d'Europe sous les couleurs CRG. Alors que devant, eh bien Clément Massot qui plonge à l'accord de Mackey dans le virage numéro 14. C'est passé pour le pilote Tibi Kart. Bien joué de la part de Clément Massot. Et voilà qui se porte donc en tête des hostilités dans le châssis italien. Aisément reconnaissable à sa couleur verte, mais attention à Harrison Mackey sous les couleurs jaune fluo du team GP, avec juste derrière Alistair Cresswell, le numéro 203, très proche, très menaçant. Un scénario plus ou moins similaire à la première manche, avec un trio de pilotes qui vraiment s'échappe du reste du peloton. 1 seconde 6 d'avance sur Andy Rattel et Clément Outram, qui ont, eh bien, nous effectuent de très belles remontées dans ce début de course, émaillé par les quelques accrochages et par la malchance qui a touché le poleman. Dans ce cas-ci, Morgan Moore, avec Alessandro Tedesca, qui a regardé en 7e position. Donc voilà les leaders sur la grille départ qui se transforment en chasseurs dans cette course après les accidents du premier tour malheureusement. Mais gare à Rattel, gare à Clément Outram, 2 clients évidemment au niveau national comme international pour celui qui défend les couleurs du team Dream Racing et pour Andy Rattel de retour du côté du team KBK Compétition, chez qui eh bien il a fait déjà quelques très belles, il nous a donné déjà quelques très belles passes d'armes à l'échelon du karting national comme international, après être passé du côté de Pantano. Andy Rattel de retour chez KBK, au même titre que François Delati et Lina Clairet, pour ne citer que. Ça va être intéressant. Changement également de matériel, je pense aussi du côté de KBK, qui nous a habitués à évoluer avec les châssis Alonso Kart. Ça a changé de matériel également du côté du team français. On y reviendra. Alors que vous avez en 4e position toujours Clément Outram là-bas, bien solidement en bagarre avec Andy Rattel. 4 et 5, on va rester attentif. Clément Outram qui évolue, voilà, le fer de lance du team en 4e position devant Rattel et Isaac Sea, Alessandro Tedesca, Maxime Blanchemin, Harry Hurst-Grover, Romain Salais, Adrien Destruel et en 2e position Steven Servan. So Cresswell has managed to make the move to get into second position, but it doesn't last too long as Harrison Mackey dives back to the inside line and reclaims second position. The Brits are charging away for second place. The EGP Motorsport driver Harrison Mackey going wheel to wheel with the Tim Wilson Motorsport man, Alistair Cresswell, in third position as they both try and get back on terms with the man in the lead of this race, Clément Massot, the Belgian, who has come through from 7th on the grid to lead this race out for the moment. Then we've got Clement Outram in 4th position. That's mighty from Outram. He started all the way back in 13th. And there he is in 4th position now. Excellent work again from Outram. He always knows how to bring out his A game. Andy Rattel doing a fair job there in 5th position as well, ahead of Isaac Sayer. Alessandro Tedesca has slipped to 7th place in front of 3 hard chargers, Maxime Blanchemin, Romain Sallier and Steven Servan. And for a second, Jake, I had a slight doubt about Clément Outram, and I thought to myself, as the livery of Dream Racing got much more blacker, much more somber than previously, but there's a good reason for that.
is because Clément Autran is no longer driving for Dream Racing, but has turned to victory lane with the full black livery for this race. So confirmation that Clément Autran, after having driven over the past few years for VDK, TB Kart, and recently Dream Racing, is now a victory lane driver for the Eurocup, sitting in 4th place, resisting Andy Rattel back with KBK. So interesting changes, interesting switches of team throughout the season from drivers that we get used to see, with certain colors for a certain period of time, and then all of a sudden they decide to switch. And talking about switch, here's a change for the lead with Harrison Mackey back in P1. Yeah, Harrison Mackey making good work of the opportunity. Now he's going to have a little bit of onslaught from Clément Massot. Cresswell needs to keep his wits about him here. 3rd position is a prime place to be with these two scrapping away. And if you're Clément Autran and Andy Rattel, you know that there's another opportunity to go for the victory in this one. Cresswell wrestles with Massot, tries to find the inside line, but the Belgian keeps the door firmly shut on the inside line. And he's going to be joined at the scene very soon indeed here by the two Frenchmen. Clément Autran on the Kart Republic and Andy Rattel on the parallel, and slicing up the inside. Cresswell finds his move there on Clément Massot, but look, all of a sudden, he's got a pair of Frenchmen joining the party. Ça va être très intéressant là-bas parce que ça s'échange les positions, ça s'écharpe en tête, mais ça surtout permet aux poursuivants de revenir. Regardez, on est passé de 3 à une bataille potentielle à 5 concurrents en tête de l'épreuve, et ça permet à Harrison Mackey de creuser l'écart. On fait le pointage, 7/10 presque entre Harrison Mackey et Lystra Cresswell, qui doit réagir, surtout résister dans un premier temps, mais réagir dès qu'il peut aux assauts de Clément Massot. Puis nous avons Clément Autran et Andy Rattel qui reviennent comme des beaux diables juste derrière en 4e et 5e place. Donc les voilà qui voient l'opportunité se dessiner à l'horizon. On est passé de la potentielle P4 ou P5 à une victoire, pourquoi pas, qui pourrait se dessiner. À condition de ne pas commettre d'erreur, de ne pas s'emmêler les pinceaux et encore moins les roues, puisque Harrison Mackey n'attend que ça. Personne n'ose encore broncher au niveau du passage du banking. Pourquoi banking? Parce que l'enchaînement du virage numéro 11, mon cher Jay, comme on le sait tous, est légèrement incliné, d'où ce petit surnom. Massot qui tente de contre-attaquer, la porte est ouverte à la corde et ça repasse en 2e position pour le pilote TB Kart. Mais il contre-attaque d'entrée de jeu à Lystra Cresswell. Superbe passe d'armes, ça ouvre la porte à Clément Autran, à Andy Rattel. Contact, Cresswell va perdre du temps. J'ai bien peur, non, c'est Clément Massot, qui a perdu gros dans la bagarre là-bas. 3 positions et se retrouve en 5e place à la queue de ce train. You take advantage of every single gap that's afforded you, and Clément Autran and Andy Rattel used the fact that Cresswell was making his bid up the inside line to try and get ahead of Clément Massot. Massot is trying to get himself back in there now up the inside as the Paralin is desperately trying to hang on to this. Very tough racing from Andy Rattel to hold on to the position, as we saw a little bit of guts from Clément Autran to try and make his way on the inside of Cresswell. Now he gets there with assistance from Andy Rattel, but they drift wide. And there's going to be a bit of a contretemps again between these 3 or 4 drivers as they come down the back straight. They've just allowed Harrison Mackey to take this victory going away. He will have no more opposition in this one. The more these guys keep scrapping away, the bigger Mackey's lead gets. And so it's Cresswell from Autran and back up in the 4th position. That is Clément Massot in front of Andy Rattel, and he's got a whole cast of drivers behind him now. Tudiska, Seya, and Saleh and Blochman. Andy Rattel all the way down to P9. Et Clément Autran pendant ce temps-là qui prend la 2e place. Malheureusement, ça se passe vraiment pas bien pour Andy Rattel. Et pendant que l'un des 2 poursuivants, Clément Autran, est bien occupé à remonter devant. On le voit la 2e, et il y a l'autre, il y a dégringole dans la hiérarchie. 9e place pour Andy Rattel. Conséquence de ce gros regroupement de pilotes là-bas qui lui aura coûté très cher. Ça s'est emmêlé les pinceaux malheureusement, et bien à ce petit jeu-là, vous en payez parfois le prix fort. Alors que derrière, un autre pilote en difficulté, ou plutôt qui est occupé à remonter, c'est Alessandro Tudiska. Gara Tudiska, évidemment, de retour pour cette épreuve sous les couleurs de son team de toujours, RSD Karting. Et le voilà qui prend la corde juste sur Clément Massot. Ça va nous valoir une belle bagarre pour ces derniers instants. Harrison Mackey qui passe devant nous. On y reviendra plus tard avec son avance. Il a course gagnée, 3 secondes de mieux, vous le voyez. Clément Autran 2e, sous la pression de Lystra Cresswell. Et Autran qui ferme la porte avant même le passage de la moitié de cette ligne droite. Il est bien décidé à garder cette 2e place jusqu'au bout. Lystra, très menaçant, un coup d'œil au-dessus du casque. Voir où se trouve Clément Massot. Alessandro Tudiska juste derrière. Tudiska qui semble avoir reperdu du terrain après être passé devant. Massot est bien là. Voilà, Tudiska qui est juste derrière à nouveau, de retour en 5e position, et qui va tenter de contenir les assauts de Isaac Sea. Romain Saleh, Andy Rattel toujours 8, alors que c'est Maxime Blanchemin qui maintenant perd du terrain en 10e place. This is an absolute fairy tale victory for Harrison Mackey. Look at the gap he's got
over the man in second place, Clement Outram, who is still trying to shake off the attentions of Alistair Cresswell. Massot, Tudiska, Seyer, Saleh, Rattel, Servant and Blanchemin still in the top 10, but this is the battle for second place and it's going to go all the way down to the wire. Can Clement Outram hold on from Alistair Cresswell? Clement Massot still fancies his chances to make progress as well. So fantastic dueling between these three. Mackey's got the win going away and Clement Outram has started looking over his shoulder. He knows that Cresswell and Massot are going to be a formidable force on this last lap. Le dernier tour, en effet, les derniers instants. Qui va l'emporter? Clément Outram, Alistair Cresswell ou encore juste derrière Clément Massot. Roue dans roue à l'approche d'e-banking. Le virage numéro 11 et ça tente de passer par l'extérieur. Regardez Clément Massot qui va jouer les finaux et qui passe. Quel dépassement! Quelle manœuvre! Clément Massot qui prend l'avantage, qui va tenter de le garder jusqu'au bout dans ce dernier tour. Il ferme la porte au virage 14. Il n'y a nulle part où passer pour Alistair Cresswell. J'en ai peur qu'il va quand même tenter le tout pour le tout. Dans la chicane, ça fait les affaires de Clément Outram qui va s'envoler vers la deuxième place. Le passage de la ligne, le drapeau à damier pour Harrison Mackey, vainqueur de sa première manche du week-end. Clément Outram 2, Clément Massot toujours 3 pour 44 millièmes d'avance sur Alistair Cresswell et Alessandro Tudiska en 5e position. Mon cher Jake, si ça continue à ce rythme, if it keeps on going at the rhythm, my dear Jake, we might end up the day, the first of 3, without a voice left. This is very true. Harrison Mackey may have taken the victory, but Clément Massot pulling off one of the best overtaking moves you're ever going to see on the banking. Absolutely monstrous the way he just kept the foot in and drove right around the outside of Alistair Cresswell. That was a tough move for the Belgian to extinguish there. Harrison Mackey in front of Clement Outram and Clement Massot. Alistair Cresswell and Alessandro Tudiska from Isaac Seyer right up there in the top 6. Roman Saleh and Andy Rattel, Stefan Servant and Maxime Blanchemin. Yanis Martin and Otto Pikkanen from CJ Bennett and Mick Blankensport, Harry Hurst-Grover and Maurice Vercroys from Hugo Grasto and Rhys Newburn, the British driver in the S8 Racing team. Behind them, it was Morgan Moore fighting his way back after being pinched off from the pole position. Adrien Dustrel in front of Enzo Lefay and Johan Verraad. Then Baptiste Munier, who recovered after his Lap 1 incident from Luca Moulard, Tiger Dixon, Matteo Kubrick and Oliver Meek. Theo Lestrange and Matt Simon from Zach Whalen, and at the back of the field after his incident on Lap 1, Mathis Renette. Timothy Ivan, sadly ending up retiring from the race in the early stages, despite getting a few laps under his belt. So a very difficult race then indeed in X30 Senior, but Harrison Mackey able to take full advantage of the situation. 11 places gained from Clement Outram, 7 by Cresswell and 4 by Clément Massot. This battle is just getting interesting. So 2 races in then in X30 Senior, and we have had absolutely zero indication as to who is going to be on the top spot by the end of the weekend. None of the drivers who have ended up in pole position for the heats have been able to bring it through to the front end of the field. In fact, in both of the first X30 Senior heats, none of the drivers that finished in the top 3 started on the front row of the grid, so it's definitely going to be unpredictable. That much is for sure. And so the contenders are getting themselves ready in position for X30 Senior in the groups E versus F. That'll be Freddy Lloyd versus Marcus Gloom on the front row of the starting grid. Yet again, it's going to be Great Britain versus Belgium on French soil. So the battles are just going to keep intensifying over the course of these qualifying heats. But this will be the 3rd and final heat of the first Senior X30 rotation. And so everybody is getting excited for what that means as the competition continues to accelerate. It'll be very tough now to predict who's going to be on the top spot. Some great performances across the first 2 races. Victory for Marco Piccolo in the first, and victory for Harrison Mackey of Great Britain in the second. And it really is difficult to know who's going to get it done in the third when you've got cast members such as Lloyd, Gloom, Dauvergne, Charlie Gloom, Gilles Genet, Gregoire Schneider, Lacroix, Green, Comin and Aaron Weeder in that top 10. There are so many decent battles here to keep an eye on. And even Elio Gilter and Angelo Melli just outside the top 10. I actually saw Elio's brother Evan, or Gigi as he is known to his friends across the French motorsport community, a little while earlier on. The Formula Regional champion in the Middle East earlier this year and currently competing in
win the European Championship, battling for the title at Monza next week. He is in such exciting and happy form, here to support Elio as he makes his steps into Iame Eurocup. The green flag flies and the drivers head out onto the course. X30 Senior in Groups E versus F in the 2025 Iame Eurocup. Friday afternoon, and after two thrilling encounters that have seen victories for Marc-Claude Piccolo of France and Harrison Mackey of Great Britain, we have no idea who's going to get the job done in the third rotation. Here are the grid starting positions. Freddy Lloyd and Marcus Gloom from Matteo Dauvergne and Charlie Gloom. Then Gilles Genet and Gregoire Schneider from Hugo Lacroix and Zach Green. Louis Comin and Aaron Wieder round out the top 10. Then Vincent Castrovalari and Aloy Girardet from Elio Gilter and Angelo Melli. Enzo Boitel and Maxime Proudhon from Andreas Devatsoglu, the Greek, and Monty Braithwaite, the Brit. Then Kilian Madio alongside Daniel Sreya from Fahim Miziatu and Spencer Allen. Gaetan Debrabander and Aurelio Papalia from George Mile and Lars Venink. Ollie Rans and Quentin Fouassier. Then Alvin Chu of Hong Kong alongside Florent Derda of Luxembourg. And the final row of the grid is Vito Roy and Elias Lehmann. So with everybody now tucked up in position, it looks to me as though this grid is not going to be particularly well formed up by Freddy Lloyd and Marcus Gloom. They've had an opportunity to get it all tightened up together, and Freddy Lloyd, and they're part of the premium karting team, having previously been with various teams, including, of course, Fusion Motorsport in his days as an Iame Euro Series champion back in 2023 in the junior category. But this is not going to be an easy start to get right, but it looks like they've just about sorted it. So we're under starters orders again here at Le Mans. And Groups E versus F charge the first corner. Is it going to be plain sailing for the pole sitter? It's certainly easier than it has been, but he's already been forced wide. And so down to third position goes Freddy Lloyd at the expense of a couple of other drivers in the field. We've got a spinner further back. So that's one car down the order, two cars down the order with a broken front fairing. So Angelo Melli, Quentin Fouassier and Florent Derda are already in dire straits. It looks to me as though it's going to be big problems for Florent Derda, the Luxembourger, who is just trying to limp his car back to the pits with big damage. So already there are problems, and we've got one kart in the field with a missing front fairing. I've got a nasty feeling that is going to be Angelo Melli. But already we've got two karts that are undrivable at the back of the field. They're just going to be limping back to the pits in order to get them ready for the second heat later on. But out of the final turn to go into the second lap, it's a lead for Matteo Dauvergne in front of Gilles Genet, Freddy Lloyd, Marcus Gloom, Hugo Lacroix, Louis Comin and Enzo Boitel. Then in 8th position, it is the hard-charging Elio Gilter from Vincent Castrovillari and Gregoire Schneider. Then Green, Gloom, Wieder, Proudhon, Girardet, Miziatu, Braithwaite and Devatsoglu. But already we've got problems from the front end of the field then, as we've got three drivers in jeopardy. Kilian Madieu, Quentin Fouassier and Florent Derda in difficulty. I'm not entirely sure that Florent Derda was even able to complete the second sector on the opening lap. No, he didn't. His kart is now stationary in the infield, and the battle for the lead is intensified as here comes Gilles Genet. Genet makes the bid on the inside line, and that's a lead change. There's nothing Matteo Dauvergne can do about that one. Freddy Lloyd, having dropped from pole position to third place on the blue and white premium kart, is now back in contention to take the victory. But Gilles Genet on the CRG has got big pressure as the bubble over from Matteo Dauvergne is imminent and inevitable. Gilles Genet en tête des hostilités, la pression qui fait rage. Matteo Dauvergne juste derrière. On va voir ce qu'on va voir de la part du pilote Public Kart, avec le ratio du peloton encore très serré là-bas dans cette entame de troisième épreuve qualificative de la journée. 13 au total cet après-midi, avec en troisième place Freddy Lloyd qui a perdu gros quelques positions depuis son et qui reprend la deuxième place au moment où je le mentionne, le pole sitter qui prend l'avantage à nouveau sur Matteo Dauvergne pour la deuxième place. Bien fait là-bas dans le banking. On ne s'embête certainement pas dans cette entame de week-end pour la Iame Eurocup Ladies Cup. Et regardez comme ça se bat derrière le 368 juste derrière, me semble-t-il. C'était Aaron Wida, en effet, la des fers de lance du nouveau team Enza Kart, partenaire du team Falcon avec le nouveau châssis
Une des nouvelles marques évidemment sur la scène internationale du karting. Ça a tenté de passer pour Freddy Lloyd. C'était très près évidemment à la corde du premier virage. On a senti que le Britannique commençait un petit peu à sentir éventuellement où il pourrait s'infiltrer. C'est derrière que ça passe entre d'Auvergne et Marcus Glum. Marcus Glum, l'un des pilotes du team RSD, qui a concédé la 3e place à d'Auvergne. On va passer 3. Et nous avons Hugo Lacroix, Enzo Boitel, Elio Gilter remonté de 6 places. Enzo Boitel, 9 positions de gagné dans ce premier tour. Et le changement pour la première place au banking. La 2e tentative sera la bonne. Freddy Lloyd qui repasse en tête avec encore un peu plus de 6 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. So the former Iame Euro Series junior champion Freddy Lloyd has now hit the front in Senior X30 here in the Iame Eurocup after a terrific battle so far with Gilles Ginet. Matteo D'Avergne, the former leader, back into 3rd position again, having dropped as far as P4 and now giving chase. But up into 4th position has come Enzo Boitel ahead of Hugo Lacroix and Marcus Gloom, who got run wide there on the previous lap. Now a dive up the inside, that's going to be Hugo Lacroix. Lacroix gets through on Enzo Boitel, and that puts him into 4th position as now Matteo D'Avergne gets the move on Gilles Ginet. So Gilles Ginet has to concede the CRG to let Matteo D'Avergne, get through into 2nd position. That gives Freddy Lloyd a little bit of oxygen in the lead of this race for the moment. But this is going to be an intense battle. He knows he's not going to be able to keep this advantage for too long. There's some big dives further back that look like Charlie Gloob making his move on the inside of Grégoire Schneider. Et superbe bagarre effectivement là derrière entre Hugo Lacroix, Marcus Glum, Grégoire Schneider, Charlie Glum et les frères Glum du team RSD. Donc en pleine bagarre là-bas pour les premiers accessibles de ce top 10. Mais voilà, vous les voyez roue dans roue là-bas à la sortie de la chicane. Avec les couleurs reconnaissables, bien connues du monde du karting et du team de la famille Guélande. Et le premier des frères Glum, c'est Marcus qui va tenter de déboîter sur Enzo Boitel. Et en faisant ça, eh bien, il ouvre la porte à son frère. Bien joué. Belle entrée là-bas familiale, si je puis dire, entre Charlie et Marcus Glum qui s'infiltre en 5e et 6e position. Enzo Boitel qui perd 2 places dans l'aventure. Le voilà 7. Avec Grégoire Schneider juste derrière. Zach Green, Aaron Wade remonté 10. Avec Alois Girardet juste en dehors de ce top 10 justement. Avec quelques pilotes en difficulté qui ont dû renoncer. Ça passe bien là-bas avec des pilotes dans le cœur du peloton. C'était Zach Green, je pense, qui a pris l'avantage sur Grégoire Schneider pour le gain de la 8e place. Le pilote du Jimmy Green Racing. On y reviendra avec Aaron Weda, vous l'avez vu, avec le châssis orange. Elsa Cart qui a pris l'avantage, semble-t-il, avec une position de gagner pour Aaron Weda. C'était Zach Green et Grégoire Schneider. Je pense qu'il a encore perdu une place. On va en avoir la confirmation. Voilà, effectivement, Zach Green 8, Aaron Weda 9 et Grégoire Schneider retombé en 10e position. You may have spotted there, we have another retirement from this race. It was Lars Venink who ended up getting spat out to the scenery, and now his kart is being recovered by the officials. No need to go to full course yellow. It's being tidied up nice and quickly, but look at Matteo D'Avergne all over the back of Freddy Lloyd. So D'Avergne wants a bit of an opportunity to get back into the lead here. He may get a chance up to the banking. Lloyd is just trying to stretch this lead as much as he possibly can. Good moves, though, further back, as we saw Hugo Lacroix dueling away with Gilles Ginet. And so now Hugo Lacroix has got into 3rd position. A good opportunity for Lacroix to now close up on the leading duo. Up the inside, another couple of choice moves there that look like Enzo Boitel getting stuck into the glooms. Marcus and Charlie. So Freddy Lloyd leading the way, Matteo D'Avergne all over the back of him, and these two have definitely got a bit of breathing space. Can D'Avergne make his move into the first hairpin? He's not quite been able to make that one set up, but it's going to be close behind as Lacroix, Ginet, Marcus and Charlie Gloom from Zach Green, Aaron Wieder, Enzo Boitel, Monty Braithwaite, and then in 11th position it is Grégoire Schneider ahead of Girardet, Prudent, Gilter, Deborah Bander and Elias Lehmann from the back of the grid all the way up to 16th. What a drive. Quelle remontée en effet pour Elias Lehmann, 16 positions de gagné, 16e pour l'instant. C'est ce qu'on aime voir évidemment dans ce genre de peloton, toujours très agité, des certains pilotes qui peuvent bien tirer la poudre d'escampette, tirer leur épingle du jeu pour vraiment faire la différence. Alors qu'en tête, bien, ça se bat toujours entre Freddy Lloyd et Matteo D'Avergne. Certains des pilotes qui tentent de se placer idéalement au freinage du virage 14 après cette longue et interminable ligne droite de retour le long des 2 chaînes. Vers la chicane et le point de retour vers notre position. On s'élance vers le premier virage, ce gauche qui n'en finit jamais. Important évidemment de bien conditionner sa sortie avant le double droit. Le premier, c'est le virage numéro 3, le virage numéro 4 et l'enchaînement d'idées de chaînes. Pourquoi tel nom? Eh bien parce qu'il se trouve au centre du tracé 2 authentiques chaînes, 2 arbres jumeaux là-bas qui ont donné leur nom à cette partie du tracé du Mans.
Et un secteur le plus technique, hein, certainement des 3 secteurs du tracé du Mans, toujours propice aux manœuvres de dépassement. On l'a vu précédemment avec Lystra par exemple, qui ne retenait pas certainement ses ambitions et allait chercher les déplacements à chaque fois que l'opportunité se présentait. Pour l'instant, ça ne bouge pas encore entre Matteo D'Auvergne et Freddy Lloyd, alors que les secondes s'égrènent, les minutes aussi. Il restera toujours moins de possibilités pour le pilote de cartes d'aller déloger le représentant du team Premium Karting. Mais pour l'instant, Freddy Lloyd est occupé à faire le job avec la pression derrière lui de Matteo D'Auvergne, mais en résistant malheureusement. Ils ne parviennent pas tous les deux à vraiment creuser un écart sur Hugo Lacroix et Gilles Gini. Et j'ai l'impression qu'on va avoir une bataille à 4 jusqu'au bout, mon cher Jake. As we often see in X30, this is no longer a 2-kart battle. It is now a 4-kart battle, and that is Hugo Lacroix finding his way to get past Matteo D'Auvergne with a little bit of wheel banging. He's got to be careful now, D'Auvergne, because he knows that Gilles Gini will want to use the opportunity of the concertina effect to get in front into 3rd position. He'll get his chance now down the back straight. So this is D'Auvergne trying to shake off Gini. He's been able to sustain his position for just a little while longer. That looked like a big dive further back. A couple of other drivers trying to get any opportunity they can to make an overtake down into the hairpin at the end of the back straight. We had 3 wide there further back, so there's a lot of shuffles, but it's Lloyd, Lacroix, D'Auvergne, Gini. Zach Green is now to P5 ahead of Marcus Klum and Aaron Wieder, then Onze Boitel, Monty Braithwaite and Alois Girardet. Moins d'une minute et un tour, chers amis, avant le drapeau d'ami de cette manche qualificative. C'est la 3e de rang pour la catégorie senior. Puis nous passerons du côté des autres classes en scène ce week-end dans le cadre de l'Eurocup. Les seniors reviendront évidemment tout à l'heure en fin de journée avant la grande parade de pilotes qui nous égayera à partir de 19h. On vous le rappelle, rendez-vous en direct live sur la chaîne YouTube, toujours la même évidemment, la Iame Series France, pour ne rien manquer de cette superbe parade où tous les compétiteurs seront en piste. Pendant ce temps-là, eh bien, regardez qui passe devant, Hugo Lacroix. Magnifiquement joué, c'était attendu. Le voilà qui reprend la première position. Freddy Lloyd qui doit s'incliner. Il sentait évidemment le vent tourner, peut-être Freddy Lloyd. Il regarde derrière lui pour savoir où se trouve le reste du peloton par l'extérieur. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Le chrono est tombé à 0, ce qui veut dire que nous avons encore 2 révolutions de ce tracé de 1 km 3 avant le drapeau à damier. Freddy Lloyd, 2e place, sous la pression de Matteo D'Auvergne, lui-même sous la pression de Gilles Gini et Zach Green qui revient dans la marche, qui revient dans ce groupe de 5. Ça pourrait se jouer de tous côtés. Faites vos jeux, puisque à ce stade, si même Hugo Lacroix, au volant de son châssis Alonso Kart, semble avoir la main mise, rien n'est encore joué, parce que Freddy Lloyd a mené la majorité de cette épreuve, et je doute qu'il veuille se laisser faire jusqu'au terme de cette course. Moins de 1 tour et demi restant, mon cher Jake. So close now between the top 5 drivers. Any single one of them can take this heat. A lot of back end lost there by Marcus Gloom as he tries to get away from Aaron Wieder. Manages to collect that up. And as we go into the final lap now, this is all about defensive tactics from Freddy Lloyd, having got back in front of Hugo Lacroix. So now Lacroix's got pressure from Matteo D'Auvergne. Gilles Gini and Zach Green are right in the mix as well. So this will be tough for any one of these drivers to claim. Lloyd backs down as Lacroix manages to tighten up on the inside line. They bang wheels and Lloyd holds the initiative for the moment, but there's going to be a lot of pressure coming. D'Auvergne and Lacroix are going to be battling their way, and Gini and Green are right there as well. So if there's even the slightest bit of fisticuffs on this last lap, this could all change. Green has now got ahead of Gilles Gini, so he could be pushing for the top 3, but it's going to be tight all the way down the back straight as Lloyd checks over his shoulder. Et nous sommes dans les derniers instants. Le dernier passage du virage numéro 14, la dernière chicane. Freddy Lloyd qui reste au centre de la piste, bien décidé à ne rien concéder. Hugo Lacroix juste derrière, Matteo D'Auvergne en 2e position. Ça se jouera jusque dans les instants et finalement Freddy Lloyd, D'Auvergne, Lacroix dans cet ordre. Superbe succès pour le pilote Premium Karting qui n'aura rien lâché jusqu'au bout. Il aura serré les dents pour tenter de refaire ce retard. Pour Hugo Lacroix, eh bien, c'est certainement des 3 lui qui doit le plus regretter d'avoir perdu pied dans ce dernier tour. Certainement pas à remettre en cause sa performance, mais après avoir mené et après être parvenu à passer devant, eh bien, il aura dû, bien malgré lui, concéder cette 2e place au profit de Matteo D'Auvergne dans le dernier tour. 4e place, Zach Green, 5e position pour Gilles Gini. Marcus Glum a franchi le drapeau à la main en 6e place devant Aaron Weda. Remontée de 3 places, Enzo Boitel, 7 positions de gagné devant Alois Girardet, Monty Braithwaite, Maxime Prudent en dehors du top 10. Puis nous avons Elio Gilter, Grégoire Schneider, Charlie Glum, Vincent Castrovillari, 15e position. La remontée de 16 places de Elias
Lehmann, suivi de Gaëtan de Brabander, Louis Comines, Aurelio Papagna, Spencer Allan, Dieter Auers, Angelo Melli qui est rétrogradé de 8 places malheureusement pour Angelo. Andras Devozoglou le suit au 23e rang avec en queue de peloton Daniel Sayer, Aïssa, Farid Miziatou, Georges Marel, Alvin Chui et plusieurs pilotes qui manquent à l'appel à la fin de cette manche qualificative. Lars Venink, Olli Rans, Kylian Madio, Quentin Foissier et Laurent Dirda ont dû tous abandonner au terme de cette épreuve. Nous allons prendre quelques instants de pause, mes chers amis, et puis bien dans la foulée, nous allons avoir la suite des festivités. La première manche qualificative pour les catégories KA 100, 138 et 160, avec une différente motorisation, 100 cm3. Puis nous avons le 138 et le 160 dans la foulée. Fascinating trio of qualifying heats then from Senior X30 as we've had victories now for Harrison Mackey, for Mark Piccolo, and now for Freddy Lloyd, who becomes the first driver in this competition to win a race from pole position. That's how tricky the race battles are likely to be over the course of this week. Our attention now turns to the fantastic battle in KA 100. It'll be the 138 kilogram class that comes out first and foremost, as we will see a really interesting charge forward from them. It'll be Mick Blankenspor who lines up in pole position for this one alongside Anton Batadou. It's quite an important race for Mick Blankenspor because, of course, last year in the final going into this one, he actually crashed out at the end of the first lap. So this is an opportunity that he's been waiting for 12 months to bounce back in fine style and give himself a chance for some redemption. He's going to have a lot of pressure, though, behind the men on the front row of the grid, Leopold Fermel and William Kusmal from Onzo Boudot and Evan Achard, with Anton Bouchard, Etan Coussin, and then the two ladies, Alyssa Dekary and Lisa Kusmal, finishing off the top 10. This is going to be ultra competitive. En effet, effectivement, la 6e ligne, nous aurons Maxime Gorges et Arthur Molini. Puis en 7e ligne, Valentin Siliti ainsi que Johan Prisac. 8e ligne, nous aurons Matteo Reis et Félix de Decker. 9e ligne, Naël Abad et Diane Serrano, suivi de Nils Dussolier et Jaoun Akar. 11e ligne, Luca Monteleone et Mathieu André. 12e ligne, Amy Moreton et Paul Reynaud. La 13e ligne verra Anthony Bracal ainsi que Arthur Jeannette s'est lancé côte à côte. 14e ligne, Johan Vesque-Montagnan et Lucas Asselineau. Et puis nous aurons en 15e ligne Alexis Askman, Claire Perrault, Joseph Amadio, Paco Pifard et Arthur Matagne pour boucler bien cette grille de départ de la première manche qualificative pour les KA 100, 138 kg. Les 160, ils étaient de 158 l'année passée, suivront dans la foulée de cette manche qualificative. Juste après celle-ci, comme vous le voyez, les jeunes pilotes de la catégorie patientent sur la pré-grille. Le temps pour le service d'intervention du karting international du Mans d'opérer sur le tracé. Et sur la droite d'ailleurs de votre image, vous ne le verrez pas, mais la Jeep, ou plutôt, oui, je pense que c'est une Jeep effectivement qui tracte la remorque habituelle qui permet donc au service d'assistance d'aller secourir les pilotes en difficulté sur le tracé après un incident, un accrochage ou un ennui mécanique et de les ramener à bon port du côté du parc fermé pour un débriefing en compagnie de leur mécanicien. Et pendant ce temps-là, les pilotes sont sagement en formation sur la pré-grille de départ à attendre le drapeau vert de la part de notre directeur de course Pascal qui est en train de faire... vous ne le voyez pas, mais incessamment la navette entre le centre du tracé où il gère tout ce qui se passe sur le circuit au fur et à mesure des épreuves et bien sûr la procédure de départ puisque comme vous l'avez vu en entame de journée, c'est le directeur de course qui a comme charge d'échanger avec les pilotes le moment venu pour réguler au mieux que possible les procédures de départ et faire en sorte que les polemen, dans ce cas-ci Mick Blankenspor et Anton Batidou à ses côtés, puissent gérer cette procédure de départ de la meilleure manière qui soit. La Iame Eurocup et la Ladies Cup 2025. C'est ce week-end, chers amis. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Live depuis la chaîne YouTube de la Iame Series France et sur iamemotorsport.com. La grille de départ. Mick Blankenspor
et Anton Batedou, Léopold Fermen et William Kussmaul sur la deuxième ligne. Troisième ligne, nous avons Enzo Baudou et Evan Achard, Anton Bouchard et Ethan Coussin. Alissa Decaris et Lisa Kussmaul sur la ligne numéro 5. Ligne numéro 6, Arthur Molini et Maxime Gorges. Johan Prisac et Valentin Siliti sur la ligne numéro 7. Ligne numéro 8, Félix Decker et Mathieu Reis. Diane Serrano et Naël Atab sur la ligne numéro 9. Ligne numéro 10, Yaoun Akar et Nils Dussolier. Mathieu André et Luca Monteleone sur la ligne numéro 11. Ligne numéro 12, Paul Reynaud et Amy Monreton. Arthur Jonette et Anthony Bracal, ligne numéro 13. Ligne numéro 14, Johan Vesque-Montagnan et Lucas Asselineau. Puis ensuite Claire Perrault, Alexis Askman, Paco Pirard, Joseph Amadio et Arthur Matagne. Avons-nous une grille départ complète? Je pense que oui. Et vous le voyez au terme de ce premier et unique tour de formation et de mise en grille. Les pilotes font en sorte de mettre leur pneus comète à température, se placent selon l'ordre établi lors des séances qualificatives et interdiction évidemment de sortir les roues des corridors sous peine de pénalité. 2 roues c'est 3 secondes, 4 roues avant le passage de la ligne jaune avec sélection de feu, eh bien c'est 5 secondes. Espérons que nous n'en arriverons pas là pour certains des compétiteurs. Les feux s'éteignent, on est parti. La première épreuve du week-end pour la catégorie K, 100-138, un excellent envol de la part de Mick Blankensport au volant de son châssis CRG. Lui qui a fait masse sur le titre Iame Series France dans cette catégorie cette saison. Mick Blankensport, un client cette année dans cette catégorie à 138 kg et qui s'élance bien. Mick Blankensport qui fut l'un des protagonistes la saison précédente, vous vous en souvenez, qui n'avait pas pu malheureusement transformer l'essai lors d'une finale chaotique qu'il avait vu sortir de la route dès l'entame de course. Une revanche à prendre donc pour Mick Blankensport qui s'élance en tête donc depuis la pole avec Anton Batedou, Léopold Fermen, William Kussmaul, Enzo Baudou et le reste du peloton. Un premier tour qui se passe plutôt bien, si ce n'est pour un des protagonistes malheureusement, et c'est Matteo Reis, numéro 725. J'en ai bien peur qu'il va devoir mettre pied à terre avant même que l'épreuve ne commence vraiment. Donc pas de chance pour le numéro 755 donc, qui se retrouve du côté du virage numéro 3. Ce n'est pas passé donc pour Matteo Reis. Là-bas, on n'aura pas eu l'occasion de voir ce qui s'est réellement passé, mais le pilote se trouve sur le bas-côté. Voilà son châssis CRG qui n'ira pas au-delà de ce premier tour. Après le tour de bouclé, Mick Blankensport, un dixième d'avance sur Anton Batedou, Léopold Fermen, William Kussmaul, un top 4 inchangé depuis l'extraction des feux, avec déjà les deux leaders qui, vous le voyez, créent un petit écart. Il est le 6 dixième. Derrière, ça se bat très fort là-bas pour le gain de la 5e place. Nous avons Anton Bouchard, Enzo Baudou, Evan Achard, Alissa Decaris, Ethan Coussens et Lisa Kussmaul en 10e position là-bas. Il y a quelques remontées aussi dans le peloton de la part de Nice Dussolier ainsi que Naël Atab au 13e rang. Les deux leaders qui déjà creusent un écart déjà solide depuis l'entame de cette épreuve. Donc on est plus rappelé chahuté, sauf pour les deux de tête, Blankensport et Batedou. Dans l'enchaînement de cette chicane suffisamment large avant le retour vers la ligne droite de départ et d'arrivée, qu'elle a vu déjà quelques tentatives de dépassement plus ou moins réussies. 1 seconde 6 déjà entre Anton Batedou en 2e position et Léopold Fermen 3e. Fermen qui a d'autres chats à fouetter pour l'instant parce qu'il doit résister à la charge de ses rivaux. Il est juste derrière Anton Bouchard et Enzo Baudou 4 et 5. William Kussmaul qui regarde en 6e position. Le duel pour la victoire, potentiellement entre Mick Blankensport, reste par son châssis CRG. La 2e place pour Anton Batedou, le numéro 750, qui ne bronche pas l'approche du banking. Également châssis CRG du côté d'Anton Batedou, malgré le livret tout de noir vêtu. On va encore avoir un Victory Lane, mais il s'agit bien d'un engagement privé dans le chef de Anton Batedou dans cette catégorie. Vous connaissez d'ailleurs le châssis CRG au volant orange que Anton Batedou tient entre ses mains. Avec une floraison de couleurs, de châssis, de combinaisons, de marques. C'est ce qu'on aime voir évidemment. La diversité dans les forces en présence ici. L'écart, 2 secondes, vous le voyez qu'il augmente entre Mick Blankensport et Anton Batedou pour l'instant. Toujours solidement collés l'un à l'autre en attendant, pourquoi pas que cette course se retourne sur sa tête. On reste attentif à la bagarre pour la 3e place avec Léopold Fermen, Anton Bouchard, Enzo Baudou. William Kussmaul qui a perdu 2 places, 6e devant Evan Achard, Alissa Decaris, Lisa Kussmaul et Ethan Coussens. Toujours dans votre top 10. Ça s'observe évidemment, ça tente d'en trouver un écart du côté du banking, le virage numéro 11. Personne pour l'instant n'est parvenu à trouver cette ouverture pour passer à gauche comme à droite. Alors que derrière, ça semble aussi un petit peu s'observer d'une part, mais aussi
pourquoi pas resserrer un petit peu les rangs pour tenter de rejoindre les deux leaders, puisque l'écart est maintenant proche de 2 secondes d'avance entre Mick Blankensport et Tom Batedou. Vous les voyez là-bas, ils sont collés l'un à l'autre, toujours pare-choc contre pare-choc à l'approche du virage numéro 1, avec un écart qui semble grandir également. Antoine Bouchard et Léopold Fermen entre la 3e et la 4e place. De quoi se donner un petit peu d'air éventuellement. J'ai l'impression qu'Antoine Bouchard, depuis la 3e place, semble avoir trouvé son rythme, alors que nous avons un très beau duel là-bas entre le 712 et Enzo Boudou et Léopold Fermen pour le gain de la 4e position. So the KA 100 category that has been so strong and so successful across the French Iame Series France in the last couple of seasons, really growing in stature, and you can see just how exciting it can get from the duels that we've got. Mick Blankensport versus Anton Batedou, still having a really tricky race of it up front, and they've managed to gap Anton Bouchard, who's in front of Léopold Fermen and Enzo Boudou. A very tricky battle for the leaders though, as now Anton Batedou is going to get his run on Mick Blankensport. They're going to run side by side, and the Dutchman is just going to be able to hang on the CRG. Don't forget, this is a pretty tricky race day for Mick Blankensport, not just competing in KA 100 but also in Senior X30, so he really has got his work cut out fighting for the win here in the 138 kilogram category of KA 100 against Anton Batedou. Effectivement, Mick Blankensport qui sera un petit peu au four et au moulin ce week-end, si je peux ainsi m'exprimer, sur le circuit du Mans, puisque en plus de sa participation comme l'année précédente à la Car 100, eh bien, il sera du côté des X30 seniors, alors que ça se bagarre toujours très très fort. Et le voilà qui reprend l'avantage, Blankensport sur Anton Batedou. Batedou qui sera messagement en 2e position. Alors que derrière, également changement potentiel pour la 3e place entre Anton Bouchard et Léopold Fermen. Fermen le 734 qui se glissait bien à l'intérieur du virage numéro 14. J'y arriverai. Et c'est une bagarre à 3, vous les voyez là-bas. Roue dans roue, 2 bagarres dans la même image. Nous avons un drapeau jaune et un pilote en difficulté là-bas à la sortie du virage numéro 1 malheureusement. Je pense qu'il s'agit de Paco Pifard, le numéro 755 potentiellement, qui se retrouve en difficulté là-bas. Avec, on n'a pas vu malheureusement ce qui s'est passé, mais effectivement Paco Pifard, le pilote français qui évolue également sur un châssis CRG. Il y a de nombreux CRG dans cette catégorie K à 138 kg, avec pour l'instant il y a toujours l'avantage dans les mains de Mick Blankensport, mais Anton Batedou qui n'a pas dit son dernier mot, qui tente de l'intimider à la sortie du banking, qui c'était très très serré là-bas. Et ça le sera jusqu'au bout. Il reste un peu moins de 4 minutes et un tour. Les deux en tête ne seront certainement plus rejoints, à moins d'un drame, à moins d'un incident. C'est pas ce qu'on leur souhaite évidemment. Mais derrière, la bagarre est tout aussi passionnante, avec en 3e position désormais. Il s'agit de Léopold Fermen, Anton Bouchard et Evan Achard. En pleine bagarre acharnée pour le gars de la 3e place là-bas. À l'avantage de Bouchard, Fermen, Achard, qui ont pris 1 seconde 1 d'avance sur William Cosmo en 6e position. Donc Cosmo aura fort à faire évidemment pour rester en 6e position potentiellement. Il parvient à garder en joue justement le reste des poursuivants. Il tente évidemment de refaire son retard par rapport aux 3 que vous avez à l'image. Pour l'instant, ça continue de s'observer, ça se jauge un petit peu, ça prend un peu la température de virage en virage, mais pour l'instant, aucun de ces 3 protagonistes ne parvient vraiment à prendre ses distances par rapport à l'autre. Very tough stuff at the moment as Mick Blankensport tries to get away from Anton Batedou, who's just gone fastest of all in Sector 2. You really do see the distance now as the competitors covering their bases. P6 is a very intense one at the moment as Maxime Gorget is battling away with William Kousmel, Etan Coussin, Enzo Boudou and Lisa Kousmail, but Anton Batedou now leading the way here in front of Mick Blankensport and Anton Bouchard. We're watching the battle for 3rd position as now it gets very intense indeed between Bouchard, Achard, Fermant and Gorget, as Gorget trying to close up on these 3. But for the moment, Evan Achard has got big problems from Léopold Fermin. Don't forget, this is a very different category to what you see in the X30 Junior and Senior Brigade. These engines very different in style. These are the Iame Red Jet 100cc karts, not as powerful as their Junior and Senior X30 counterparts by 25 cc's the difference, almost like a clubman class, as it were, in KA100. Not quite the same sort of power that you get from the Junior and Senior X30 karts, but we still get a lot of enjoyment out of watching them, and this class has become very popular in the last couple of years in various different territories, in the United States, in France, across Belgium, across into Italy as well. It's starting to grow in stature, so this KA100 category definitely going to become really popular as things continue to progress, and it's showcased very well
here in Iame Eurocup. A couple of retirements, unfortunately, though, at this point. Arthur Matania and Paco Pifar, who had problems earlier on. So with a minute or so to go, it's very much Bataillon versus Blancasport, and who's going to come out on top in the duel for third. Et pendant ce temps-là, alors qu'on reste évidemment attentif à ce qui se passe pour la bataille pour la troisième place, eh bien l'écart a augmenté, Jake, entre Anton Bataillon et Mick Blankensport. On aurait pu penser que le pilote néerlandais... Oh, et contact! On vient de le catcher, de l'avoir en direct malheureusement. Et un des pilotes voulant le chasser CRJ qui se retrouve dans le bas-côté au niveau du banking. Je me demande de qui il s'agit pour l'instant. Ça s'est passé en direct, on ne s'attendait certainement pas au cœur du peloton. Parfois, c'est un petit coup de chance aussi qui fait la différence lors des diffusions en direct, de parfois tomber sans le vouloir sur un fait de course de la sorte. Et un léger contact là-bas, vous l'avez vu également au niveau du virage numéro 1 entre Anton Bouchard et Evan Achard là-bas. Toujours en pleine lutte pour la troisième place. Et au moment où ça s'est passé, je disais, avant qu'on puisse identifier le pilote CRG en difficulté là-bas, du côté du banking, il est toujours là-bas, donc ce sera un abandon de plus malheureusement. Et bien l'écart a augmenté, on est passé de 9 dixièmes à 1 seconde presque 6. Et vous le voyez, le drapeau jaune est toujours brandi là-bas. Le temps pour les commissaires de piste est toujours ô combien efficace où qu'on aille de s'activer pour mettre les cartes en sûreté. Le pilote c'est déjà fait, il est du côté de l'autre côté de la barrière. Mais l'écart n'a cessé d'augmenter entre Anton Bataillon et Mick Blankensport. On aurait pu croire l'inverse, connaissant l'expérience de Blankensport dans cette catégorie. Et surtout, il en a fait d'autres depuis maintenant plusieurs saisons, Mick Blankensport. Mais Anton Bataillon 650 qui est occupé à bien nous bâtir une première victoire ô combien méritée, joliment construite avec un écart, vous le voyez, chaque tour, chaque secteur même. Mick Blankensport semble avoir renoncé pour de bon. Un qui n'a pas renoncé certainement, c'est Evan Achard face à Anton Bouchard pour la troisième place. Ce sera la dernière lutte dans ce dernier tour de course, mon cher Jake. So that contact that we saw on the previous lap was between Enzo Baudou and I think Paul Reynaud. It was Reynaud who ended up retiring later than Enzo Baudou, but certainly the CRG out on the spot. The battle for third position going to the last lap as Anton Bouchard and Evan Achard are having a nice little duel. But look at Anton Bataillon, he's been able to pull out 2 seconds on Mick Blankensport at the end of this heat. So it's been absolute plain sailing for Anton Bataillon, and a very solid run indeed from the Frenchman. They shared the front row of the grid, but it's Bataillon that comes through for an unchallenged victory in the KA 100. First qualifying heat in the 138 kilo category. Very solid start indeed, and as the two drivers have been able to duel away for position in fine style, they look to each other. There's certainly no thumbs up from them at the moment. This rivalry is going to grow in intensity over the weekend, I'm sure. But for Anton Bataillon, he has opened his account here in the KA 100s in the 138 kilo category. Their counterparts, the 160 kilo competitors, are going to come out very soon indeed. But the drivers have now crossed the line in total. So here's the provisional result. Anton Bataillon in front of Mick Blankensport, then Anton Bouchard finishing in front of Evan Achard, Leopold Therman and Maxime Gorjou, then William Kusmal and Valentin Saliti, Mathieu André and Lisa Kusmal. And Eton Cousin ahead of Emmy Morton, Alissa Decari ahead of Arthur Molini, then Juan Pricaz, Felix Dedecker, Arthur Jonet and Diane Serrano, then Niall Hatab ahead of Alexi Eichmann, Lucas Asselino ahead of Johan Veske, Claire Perrault is in front of Anthony Barcal, then Joan Akar in front of Joseph Amadio, with the last man home, Niels Dussolier. There were some retirements, Enzo Baudou, Paul Reynaud, Paco Pifar and Arthur Matania, with the likes of Matteo Reis and Luca Monteleone not taking part. Well, fantastic stuff then in the KA 100s in the 138 kilogram run. If the other qualifying heats from them coming up tomorrow are anything to go by, it's going to be a two-man squabble in the 138 kilos battle. Anton Bataillon versus the Dutchman Mick Blankensport. But who is going to have the staying power across the heats tomorrow to keep up the ante? Tomorrow they will come back onto the course to give us a little bit more of a clue as to the answer to that question. So from the 138 kilo contingent of the KA 100s, we now move to the 160 kilos. This is definitely the competition that if I were a racing driver, I would be looking at. This is a fantastic competition for all of the contenders involved.
we have an all-French team, apart from the 3 Dutchmen and the 1 Belgian that is in this particular field. Maurice Istas lining up 3rd position for Belgium, and then the 3 Dutch drivers in 5th, 9th and 13th. There is the kart that has been recovered from the previous race. That is the 755, I believe. That is Paco Pifar on the MS kart chassis. So Paco Pifar's kart is being recovered. He had a rather unfortunate incident there in the early part of the race that dropped him out. Fortunately, he is okay, but that's going to be absolutely no comfort to him after retiring from the first heat of the battle. He'll want a lot more for tomorrow. You can see one of the wheels actually came off the kart in that incident as well. So that's going to be a longer than necessary repair job that the mechanics wanted overnight. But the fantastic Marshals team here recovering that kart very quickly indeed. Merci bien for all of the Marshals, the Orange Army we affectionately know them as in the world of motorsport, and we cannot race at all without them. Fantastic work from our Marshals team here. They are absolutely sensational, and they managed to clear Paco Pifar's MS kart fairly quickly. Only 27 of the original 33 drivers that were meant to be on that grid are actually classified as finishers. There is another of the retirements, namely Enzo Baudou, who got into another incident further around the course a few laps after that of Paco Pifar. We saw it on the stream as they were coming into the hairpin. But a big difficulty again for Enzo Baudou. He was looking to be towards the top 10 in that race if he'd had an opportunity to finish up there. Of course, he started from a very strong position. Enzo Baudou was from P5 on the grid, so he would definitely have expected to be towards the sharp end. But now we get ourselves ready for the next of the KA100 races, and it's going to be in the 160 kilos contingent. And that will see 19 more drivers take their way onto the course very shortly. And the pole position in that one will be Ismail Fager, who was very strong indeed through the course of the time qualifying earlier on, managing to get the pole position just off the Formula K driver Enzo Ciafaloni. Then the Belgian, Maurice Istas, and then a field full of Frenchmen, apart from the 3 Dutch drivers who will be starting 5th, 9th and 13th in their positions, namely Jaden Grutians, Twan Koeman and Stijn Bos, who will be there on the inside row of positions 5, 9 and 13. The rest of the field, other than Maurice Istas in 3rd place on the grid, the Belgian, the entire field in KA100 in the 160 kilogram category is an all-French affair here at Le Mans. There are the recovery teams, just getting both of the karts of Paco Pifar and Enzo Baudou out of the way. Once that is cleared, we'll be back to green conditions around the circuit. Et en effet, chers amis, il est ici actuellement 15h16, donc nous sommes quelques minutes en décalage par rapport au programme original, puisque la prochaine épreuve était censée débuter sur le coup de 15h12. Ce sera la K100 pour les pilotes dans la fenêtre des 160 kg, carte compris. Le temps évidemment pour le personnel d'assistance, et bien comme vous le voyez, de ramener à bon port du côté du parc fermé les quelques pilotes qui n'auront pas pu rallier l'arrivée de la manche précédente. Évidemment, le règlement de toute compétition karting et toute compétition évidemment de haut niveau dans les sports mécaniques requiert d'avoir un circuit totalement opérationnel sans plus aucun danger pour qui que ce soit, avant bien, de pouvoir libérer la suite, le peloton suivant des jeunes Warriors. Si vous nous rejoignez, eh bien vous avez fait le bon choix, chers amis. Il fait beau, certes, mais la compétition, on ne peut plus disputer depuis l'entame de cette journée. Les cas à 160 kg, première manche, il y en aura 3 à disputer pour ces compétiteurs, avec encore 2 prévus demain dans la journée de samedi. En pole position, Ismail Farger, c'est lui qui avait déjà signé pareille performance la saison précédente. Il n'était pas parvenu à combler, à transformer l'essai en finale. Sera-ce son année? À ses côtés, Enzo Ciafaloni, Maurice Istas et Romain Desjardins sur la 2e ligne. 3e ligne, Camille Delfaux et Jaden Grotans. Anthony Chevasson et Anthony Gourjon sur la 4e ligne. 5e ligne, Hugo Capel et Cal Kurman. Tassin Charlier et Pierre Claudel. 7e ligne, Lucas Gordon et Stijn Bos. 8e ligne, Quentin Grotoli, Kenny Robles, Julien Gindre et Romain Etienne sur la 9e ligne, avec en queue de peloton Léonard Coiron. Une belle majorité donc de pilotes régionaux, de pilotes qui viennent de France, avec Stijn Bos qui nous vient des Pays-Bas,
ainsi que Toine Kurman et un pilote belge, Maurice Istas, son châssis cosmique, comme vous le voyez, sur cette grille de départ, avec l'obligation pour le poleman dans ce cas-ci, Ismaël Farger, eh bien, de tenir le rythme. Il est aisément reconnaissable, c'est celui sur la droite de votre image, avec le châssis Praga. 10 minutes plus a lap for the KA100s in the 160 kilogram category. Ismail Farger and Enzo Ciafaloni on the front row of the grid with the Belgian Maurice Istas right in behind it. Looks like a good start to me. And the race director agrees. We're off and away to the first turn. Once more in the 160 kilos contingent of the KA100s. Round the far side, Enzo Ciafaloni trying to hold the lead, and there's contact further back. We've got a spin in turn one. One of the CRGs has gone around at the first apex, so that's very unfortunate. Two karts, in fact, have come off the road together there as they run through the first sector en masse. The two karts involved are Stein Boss and Luca Kokodan, and there's another one off the road there as well with a problem at the back of the kart. That is the 706 of Romain Desjardins. So Romain Desjardins, who was going to be fourth on the grid for this one, his race has gone up in tatters in the first 30 seconds of his opening heat. Aïe, 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 c'est certainement pas la manière dont vous voulez débuter un week-end, Romain Desjardins, et qui se retrouve dans le bas-côté. Poil de bac à gravier, ici que de la pelouse sur les arènes du Mans, mais certainement tout autant de dégâts malheureusement pour Romain Desjardins, qui ne pouvait pas rêver de pire entame de week-end ici dans le cadre de l'Eurocup. Un tour de bouclé, un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour notre leader, Ismaël Farger. Les couleurs Praga au sommet du peloton, juste devant Enzo Ciaffolini. Que nous avons en queue de peloton, d'ailleurs il passe juste devant nous à ce moment-ci. C'est Steinboss qui aura perdu quelques positions dans la bataille du premier tour. Et regardez-moi comme c'est serré la bataille pour la deuxième place avec Maurice Istas qui prend le meilleur sur Ciaffolini. Toine Kurman qui tente de s'infiltrer, ça se touche et contact. Le numéro 751, Enzo Ciaffolini, qui malheureusement se retrouve dans la pelouse. Un autre pilote en difficulté à la sortie de l'enchaînement du virage 6 et 7 après les deux chaînes. On sentait que ça sentait le vinaigre un petit peu, Jake, dans ses premiers instants. Ça tambourinait, ça se frottait les roues d'un peu trop près pour une entame de manche. Et malheureusement, eh bien, Ciaffolini en a payé le prix fort. Clearly too much aggression in the opening couple of laps then. Too many karts into too small a space, and it's Enzo Ciaffolini who has come off worse. It was him and Maurice Istas that tangled with each other, and it means that Ismail Farger has now got the Dutchman Toine Kurman all over the back of him now, with assistance from his countryman Jeden Glutians. Anthony Gaujon is in the mix there as well, with Camille Delfaux, Anthony Chevasson, Pierre Claudel, Romain Etienne, Dastin Charlier and Kenny Robel to finish off the top 10. But very tricky stuff indeed there, as two of the big names from this race, Enzo Ciaffolini and of course Maurice Istas, go down the order. Istas down to 12th. Enzo Ciaffolini has got going again, but now finds himself all the way back in 17th position with a missing side pod, I should point out as well. So Enzo Ciaffolini just coming past our position here in the S's, but one of his side pods has come off the kart, so he is surely going to get the technical flag, and that will compound his woes even more as the battle rages between Toine Kurman, Jaden Glutians, Anthony Gaujon, Delfaux, Chevasson, Claudel and Etienne, but Toine Kurman is our new race leader. Et ça se bagarre très très fort là-bas, loin derrière Toine Kurman. 1 seconde 5 d'avance désormais pour le pilote néerlandais en tête des hostilités dans cette première manche en 1560. Et regardez certains qui commencent à s'agiter dans le peloton en signifiant aux autres ça ne sert à rien de se battre, il faut continuer. Ça se gesticule de l'index évidemment pour tenter de faire comprendre à ses adversaires que rien ne sert de perdre du temps à ce stade du week-end. Maintenant, ce qui compte, c'est de parvenir à sécuriser un résultat, à s'entraider en quelque sorte, de ne pas compromettre sa course si tôt dans une compétition qui en dure 3 des journées. Donc ça va être long jusqu'en finale. La question de savoir, évidemment, comme nous sommes à près d'une moitié de grille maximum, bien, tous les pilotes, sauf incident mécanique ou plus grave, eh bien, devraient voir la finale de dimanche, alors que devant, eh bien, ça passe pour les pilotes du châssis RS Schumacher. Bien joué là-bas de la part. Eh bien, nous avons en deuxième et troisième position désormais, loin derrière le leader, c'est Camille Delfaux et Anthony Chevasson. Et c'est de bonne augure de souligner d'ailleurs que ce n'est j'y arriverai, mon cher. Non, c'est la digestion, mon cher Jake. Ce début d'après-midi, évidemment, qui me joue des tours, mais ce n'est guère souvent qu'on a l'occasion de voir des châssis de la marque Schumacher, de Ralf Schumacher RS,
que vous avez ici du groupe IPK. Mais les voilà en deuxième et troisième position là-bas. Et ça, avec leur livrée rouge aisément reconnaissable. Mais les voilà 2 et 3, Camille Delfaux et Anthony Chelasson, qui ne sont pas les mains mortes d'ailleurs pour s'infiltrer là-bas dans ce top 3. Et ils se sont occupés déjà à creuser l'écart sur Pierre Claudel, Jérémy Grotmans, Anthony Gourjon, Dastan Charlier et le reste du peloton avec Maurice Istas, effectivement, suite à son accrochage, qui s'est retrouvé en 10e position avec déjà une course, malheureusement pour lui, il a déjà terminé avant qu'elle ait vraiment commencé à prendre forme. Even though the Michael Schumacher kart chassis is not particularly prominent in the World and European Championships anymore, it is great to see that it still has a concrete place in the Iame Series France paddock. In the KA100s, in the 160 kilogram battle, we've got Camille Delfaux and Anthony Chevasson going wheel to wheel here as they work in unison to try and close back up to the Dutchman Twan Kerman on his Praga up at the sharp end of the field. In his Falcon, I should say, doing a fair job up in the front end of the field. But in fourth place, Pierre Claudel still thinks about the chance to get into the top 3. And then we have Jaden Grutians. And what a drive it's been from Romain Etienne. 11 places made up. He started this race from 17th of the 19. Is there going to be a change for the positions here? For second place between Chevasson and Delfaux. Looks to me as though the 781 is now P2. Yes, indeed. So Anthony Chevasson has got ahead of Camille Delfaux, and that little shuffle of the deck has given Pierre Claudel the chance to move forward. This could be a very interesting chance now to see if he can work his progress. Fifth place is a great battle as Romain Etienne makes another place. Etienne now into P5. 12 places gained from the back of the field to the top 5. Very impressive driving from Romain Etienne, but he's got to try and keep up the pace from Grutians and Gourjon behind him. They work their way through the hairpin, and it's Chevasson in front of Delfaux and Pierre Claudel. Claudel still thinks there could be something on here to split the two Michael Schumacher chassis as they work their way through on the far side. Onto the back straight they will go. And the boys in red with white stripes, Anthony Chevasson and Camille Delfaux, still looking pretty confident here in second and third positions, and they look like they've got reasonably good grip in this latter stage of the heat. 3 minutes to go, and it's all going to come down to what Pierre Claudel can do on this home straight. He may get a chance. Effectivement, on va voir ce qui va en advenir là-bas, la bagarre dans les 3 dernières minutes de cette épreuve. Avec, ça passe peut-être au niveau de l'intérieur du virage numéro 1 là-bas, mais ça tient le bon bout entre nos deux pilotes en deuxième et troisième position, Anthony Chevasson et Camille Delfaux, avec Pierre Claudel et Romain Etienne qui tentent de s'accrocher derrière avec un des châssis cosmiques là-bas dans le milieu du peloton. Alors, petit rectificatif effectivement, parce que Jake et moi nous sommes emballés par rapport au coloris, par rapport à la livrée des pilotes en deuxième et troisième position, alors que c'était très très serré au passage du banking. Et en fait, il s'agit de châssis LVR pour éviter toute confusion. Et c'est vrai qu'on pourrait facilement se méprendre, puisque les couleurs blanches et rouges semblent rappeler effectivement le châssis RS de Ralf Schumacher il y a quelques années de cela. Mais il s'agit en fait, pour être tout à fait spécifique, de châssis LVR, qui sont en fait des châssis CRG alignés par Ludo Racing sur les communes du team Tam Racing en cette saison 2025. Donc voilà, pour éviter toute confusion, comme quoi les livrets avec certains tons relativement similaires peuvent parfois prêter à confusion. Donc il s'agit bel et bien de châssis LVR pour nos deux pilotes en deuxième et troisième position, respectivement Anthony Chevasson et Camille Delfaux. Mais de loin en tout cas, on aurait cru avoir des Ralf Schumacher comme à l'époque du châssis et surtout du team de compétition du frère de Michael Schumacher à l'époque. Twan Kerman pendant ce temps-là, 2 secondes 3 d'avance sur Anthony Chevasson. Troisième place Camille Delfaux, plus désormais puisqu'elle commence à perdre un petit peu du terrain dans cette épreuve, puisque Pierre Claudel et Romain Etienne sont passés devant. Ismaël Farger, pendant ce temps-là, on a complètement perdu également dans cette épreuve, malheureusement, le pilote Praga, tout comme Romain Desjardins, qui a dû, il est encore en course, je pense. Non, effectivement, il a dû se retirer. Ismaël Farger, décidément, une première entame donc, de manche qualificative qui n'est pas allée, et certainement comme il l'aurait espéré, pour celui qui fut l'un des protagonistes la saison dernière. C'est la pire manière, c'est certainement de débuter un week-end pour Ismaël Farger, tout comme pour Romain Desjardins, alors que certains des protagonistes en queue de peloton tentent de rallier l'arrivée tant que faire se peut. Jamais facile à ce niveau. Moins d'une minute au chrono et un tour, évidemment, avec ça encore à disputer, mon cher Jake. Twan Kerman, pour l'instant,
rien qui puisse le perturber depuis l'entame de cette manche. 2 secondes 3 d'avance sur Anthony Chevasson. This race is one-way traffic for Toine Kerman on his Falcon. He is just completely driven away from the rest of the pack, and there is the LVR in what used to be Michael Schumacher colours, of course. Very similar in style, but it might not be second place for long. Here comes Pierre Claudel. He'd already dealt with Camille Delfaux. Now he's going to make the same move here on Anthony Chevasson, and he's through. So Pierre Claudel works very hard indeed to work his way forward on the Cosmic, run by Dream Racing, and he gets it done nicely. So Pierre Claudel now into P2. Now, is there going to be enough of a retaliation from the man who was in second place, Anthony Chevasson? They're going to have to work very hard now because there's now a train developing and there are a lot of carriages who want to get in on this act. Romain Etienne, don't forget, way down in 17th on the grid, now in P4. And he's only got to get past these two and he'll come home in second place from the back of the grid. So an excellent charge forward from Romain Etienne. And then you have Camille Delfaux, Jaden Grutians, Maurice Istas, Leonard Corouin, and then Quentin Grotoli and Anthony Gorgeon, who's had his problems in this one. But a fascinating duel as the man who goes into the last lap is our race leader without issue, Toine Kerman, but second place is on and up the inside line. A big first look there from Anthony Chevasson, but he has to wait to get his overtaking move on the rise. But you can see how defensive Pierre Claudel is. This is going to be a chance for Chevasson. Will he dive through to the inside line? Chevasson looking for his move in the S's, and he has to wait. There could still be a big launch forward coming from Anthony Chevasson. Can he get into second place past Pierre Claudel? And there could be some fireworks from Romain Etienne. Dived up to the inside line. Not close enough. Chevasson cannot overhaul Pierre Claudel. Ah, bien joué là-bas, mais c'était très très court et ça n'est pas malheureusement pas passé dans ce dernier tour. Vraiment des surprises que nous réserve ce rassemblement depuis l'entame de la compétition. Ça se bat à tous les étages, particulièrement dans ce troisième et dernier secteur. Mais un qui aura manqué peut-être un petit peu de piment, sans doute dans sa course. Il aurait peut-être préféré avoir un peu plus de fil à retordre, mais il y aura revanche à prendre pour la concurrence. Et bien c'est Toine Kerman qui franchit la ligne d'arrivée avec 1 seconde 6 d'avance sur Pierre Claudel. Anthony Chevasson en 3e position de bien belle manière. Et puis nous avons Romain Etienne, 4e, remontée de 13 positions. Devant Maurice Istas, Jaden Grotjans, Camille Delfaux, Léonard Coiron, Quentin Grotoli, Anthony Georgeon, 10e place, 11e position pour Kenny Robles, devant Hugo Capel, Julien Gindre, Dastan Charlier, Steinboss, ainsi que Enzo Ciaffoloni, qui fut l'un des pilotes malheureusement, qui a été pris dans le carton, petit carton, accrochage devrais-je dire, des premiers tours, mais ça lui a coûté malheureusement un bon résultat. Il se trouve en 16e position devant Lucas Codor-Dan. Et les abandons du signalé donc malheureusement pour Romain Desjardins et Ismaël Farger. So Toine Kerman taking the victory from Pierre Claudel and Anthony Chevasson, although it looks to me as though there is actually a penalty that has been applied to Toine Kerman. I wonder if he's had a 5-second time penalty added to his time post-race, because it's now Pierre Claudel who's showing up as the winner in front of Anthony Chevasson and Romain Etienne. So it is a different winner then to what we first thought. As Toine Kerman's penalty is applied, he drops to 10th position, losing 5 seconds. So that penalty is now applied. So it's Pierre Claudel from Anthony Chevasson, Etienne, Istas, Grutians, Delfaux, Coiron, Groteli, Gorgeon, and Toine Kerman drops all the way to P10 with problems during the race for Ismaël Farger and Romain Desjardins, 2 of the biggest names in this field, including the pole position man. And obviously there were issues too for Enzo Ciaffoloni, the other man on the front row of the grid. So the new winner is Pierre Claudel. Started the race from 11th position. What a dramatic start to KA100 in the 160 kilo class. And so from the world of KA100, we now focus again on another class, X30 Junior. Getting very spicy indeed in the X30 Junior category. It always does. We're going to have some real spicy battles between these 4 groups of drivers across 2 heats in each rotation. Lucas Bonhomme, the fastest of the Group C drivers, alongside Charlie Myers on the front row of the grid for this one. Matteo Rival and Noah Grenier, along with Adam Bourne and Adrien Canal. And those are just the top drivers in Groups C versus D. We've still got the competitors from Groups A and B to come yet.
but already there is going to be some fascinating dueling on this opening lap in Junior X30 as the last couple of karts involved in the melee of KA100 get collected. We go green, which means we're ready to rock and roll in X30 Junior for the first time. For the first X30 Junior qualifying heat in Iame Eurocup 2025 here at Le Mans, it's going to be groups C versus D, and it will be very competitive from the start. Lucas Bonhomme and Charlie Myers from Matteo Rival and Noah Grenier. Adam Bourne alongside Adrien Canal, then Nathan Best and Jacob Marples. Dan Aleman and Riyad Yousfi round out the top 10 ahead of Harry Myers and Mathis Mouche, Julian Bertolini and Moro Vetriest, Elias Titus and Aurelio Gustinelli of Belgium alongside Sieur de Vries and Kobe Kersebilk. And then we have L.A. Canuti Deschitil alongside Eloin Brou, and then Jamie Leroy Fagan and from Lisandro Galabayo. And that is a big problem for Cesc Peters. His time's disallowed from qualifying, putting him dead last. So after a technical infringement in qualifying, then it's the Dutchman Cesc Peters who's going to be driving through this field of drivers like a man possessed to get himself from the back of the field to the front. And that's when all sorts of things can go awry for you. In X30 Junior, he's not going to find this easy at all. A lot of competitors will want to try and take the first win of the weekend away from him. And in Heat 1, Group C versus D, we're going to see Lucas Bonhomme versus Charlie Myers to the front row of the starting grid. Race director Pascal on the circuit, just making sure that the two tram lines are in good formation. Looks like we're going to get a decent start up to scratch here, and we do! Junior X30 is go for Iame Eurocup 2025. And it's a perfectly textbook start from Lucas Bonhomme as they go through the first corner. Will all the Junior X30s get through turn 1 safely? They do. So it's a fairly clean start, but this is where it's really going to settle itself out. Turn 3, we start to see drivers making big moves on the opening couple of corners to see if everybody can make it through in the chicane. Just making sure that there's no flotsam and jetsam. A couple of drivers going wide. One has gone clean off the road there at the back end of the field. So I'm not entirely sure which driver that was. We'll try and pick it up later around on the round. I think it was the 120 of Sieur de Vries, who's ended up dropping back down the order. So it's very unfortunate indeed for the Dutchman, if that is indeed the case. We'll confirm it in a moment. It was Sieur de Vries. And now the battle for the lead is on. Straight through to the inside line, Charlie Myers. No waiting around at all. Picks his move on the end of the opening lap, and Lucas Bonhomme didn't even know it was coming. So into the lead then goes, oh no, it's not Charlie, it's Matteo Rival who's got the move on Lucas Bonhomme. Charlie finds himself down in 4th place behind Adam Bourne. Dan Aleman's made a good start from 9th up to 5th position, so the Swiss ace really looking for a good couple of overtaking moves. He's having to battle his way with Charlie Myers for the moment, waits for his opportunity, could still storm in up the inside line midway round the lap. But it's getting very interesting indeed as the drivers work their way through on the far side of the course, then up to the hairpin at the banking. And so far it is Matteo Rival who has given Lucas Bonhomme and Adam Bourne food for thought on the far side. A really solid start to this Junior X30 final then in Iame Eurocup 2025. 8 minutes and a little bit of change remaining. And as drivers start to find those gaps to put themselves into a good position for the second part of this race, it is Matteo Rival who is being the leader for the moment ahead of Lucas Bonhomme. And Lucas Bonhomme actually gained a lot of time, just sat behind him in the draft. You can gain a lot in the toe of another kart around this place. So we're going to see a nice little bit of defensive tactics there from Charlie Myers to keep off the attentions of Adrien Canal and Noah Grenier, who both ended up looking fairly hungry in that part of the course. And so they go back down to the hairpin once again. Tricky for first, tricky for third. Matteo Rival and Lucas Bonhomme, along with Adam Bourne and Dan Aleman, who dives up the inside line. The Swiss driver going for 3rd position, makes it stick, has a little bit of an opportunity to clear himself on the far side, but it's well covered in the end by Dan Aleman as the two leaders continue to squabble. Lucas Bonhomme has got himself back together again, and now he'll try and take on Matteo Rival into the first corner. So Bonhomme versus Rival. Rival is your leader. Bonhomme in second. Will the move coming at turn 1? No chance. He's not going to lose that kind of opportunity too early on in the game here. More battles as the drivers come forward, trying to get through on the top end of the field.
up through to the S's, through the right, and then tuck back in through the S bend of right and left. But Dan Aleman has got himself at a third place here ahead of Adam Bourne, then Grenier, Myers, Bertolini, Yusvi, Marples, Titus, Canal, Kersevilk and Mouche. So some good performances so far. Everybody still putting on a good display. Very tame, I have to say, for Junior X30 to start the Iame Eurocup battle in earnest. But that is just for the moment. Certainly it's getting pretty tricky as the battles continue here, and the duel that's starting to develop between Matteo Rival and Lucas Bonhomme. This is big stuff, and it's very similar to what we see from these guys week in, week out in the main body of the Iame Series France Championship, and it's nothing doing. Rival is holding Bonhomme to ransom on the inside apex. 6 minutes et un tour encore dans cette épreuve, la première de la catégorie junior, et le duel qui fait rage, comme vous l'avez dit Jake. Matteo Rivals, Lucas Bonhomme, avec déjà un petit écart, près d'une seconde sur Dan Aleman, derrière celui qui est monté de niveau cette saison dans la catégorie junior pour la deuxième saison, si je ne m'abuse, pour Dan Aleman, le numéro 139 sous les couleurs du team Spirit Racing. Quatrième position, Adam Bourne. Noah Grenier, 5e place, un des jeunes belges de cette catégorie junior, avec Julien Bertolini qui suit au 6e rang après avoir pris l'avantage sur Charlie Myers. Riyad Yousfi, 8e, suivi de Jacob Marples et Elias Titus en 10e position, avec 5 places de gagné pour l'instant dans cette entame de manche. La longueur, elle est la même que pour tout le monde, évidemment 10 minutes plus un tour, on l'a dit, avec chaque tour, chaque virage qui offre son lot d'opportunités. Et regardez ces échauffourées comme elles sont superbes à suivre dans le virage numéro 1. Et décidément, eh bien, ça ne se fait pas de cadeau dans cette Iame Eurocup, le point d'orgue de la saison 2025 de la Iame Series France. Un événement toujours à la résonance, toujours plus internationale pour sa deuxième édition. Et ça s'en ressent par le niveau, par le plateau évidemment, par la diversité des nationalités des compétiteurs. Et ça passe superbement là-bas au virage numéro 7, à la sortie du deuxième secteur le plus technique du tracé du Mans. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, ça s'écharpe dans le peloton et ça reste très proche au niveau des leaders. Matteo Rivals, Lucas Bonhomme séparés par à peine un petit dixième. Ça se jauge, ça jette des coups d'œil fréquents, incessants même, plutôt nerveux par-dessus l'épaule pour savoir où se trouvent les rivaux. C'est encore très compact à ce stade de l'épreuve. 4 minutes 31 tours, mon cher Jake, et 2 dixièmes déjà pour Matteo Rivals sur Lucas Bonhomme. Ça reste évidemment très précaire comme écart, avec Lucas qui reste à l'affût de la moindre erreur de son rival en tête. Bonhomme is really getting hungry here behind Matteo Rival, as further back Dan Aleman is just starting to increase his pace. Fastest first sector of anybody in this heat so far, but the man on the move is the man in second position. Watch for the launch into the hairpin. Can he get the move done? No, he doesn't. There's also a bit of a challenge coming from Noah Grenier in behind Adam Bourne. So Bourne and Grenier having a good duel. Down the back straight, is this where Bonhomme is going to unlock his overtaking move? Oh, a little bit wide there from Matteo Rival on the curb, and that very nearly forced the overtake from Lucas Bonhomme. You can't afford to make too many mistakes like that, because the concertina effect, the response to that is going to be the drivers behind will get the momentum. So fortunately, Rival and Bonhomme working together, and it makes sense for them to do so because they've got a whole bunch of drivers behind them who could close in pretty rapidly. Dan Aleman, not part of the same operation, don't forget. And the Swiss driver will see little moments like that and realise, well, I'm smoother than both of them. I can take this away. Effectivement, l'opportunité qui pourrait se dessiner pour Dan Aleman. D'autant plus que Matteo Rivals et Lucas Bonhomme, ne l'oublions pas, sont de la même équipe, tout à fait coéquipiers de Dream Racing. Donc, à ce stade de la compétition, c'est leur première sortie compétitive, c'est leur première manche du week-end. Ce n'est certainement pas l'endroit ni le moment pour commettre une erreur ou s'envoyer dans la pelouse, puisque Dan Aleman sera le premier à en profiter. Ils vont devoir bien piloter avec leur tête, certes, avec le pied droit bien enfoncé, mais surtout à réfléchir à ne pas commettre d'imprudence, puisque ça pourrait s'avérer très préjudiciable pour la suite du week-end. À ce niveau et à ce stade prématuré, il faut bien récolter les points, accumuler la confiance. Et on en reparlera dimanche après-midi pour la grande phase finale de la Iame Eurocup. C'est là que la victoire se jouera. C'est là qu'il faudra prendre peut-être ce petit risque en plus. Il faudra peut-être tenter ce dépassement dans un autre genre de circonstances que l'on n'oserait pas forcément, surtout quand vous êtes face à votre équipier pour une victoire de manche. On va voir, évidemment ça c'est la théorie, mais la pression continue d'augmenter. Dan Aleman qui revient comme un
Diable Vauvert là-bas depuis la 3e place et qui voit l'opportunité se dessiner, pourquoi pas dès le freinage du virage numéro 14. Ça regarde au-dessus de son épaule de manière frénétique pour Matteo Rivals. Lucas Bonhomme est derrière, protège en quelque sorte la fuite de son équipier. Ça roule en formation, ça tient à ne pas commettre d'erreur. Un peu d'agressivité pour Lucas Bonhomme qui tape le vibrateur à la sortie de la chicane. Et il a perdu un peu de temps, j'ai l'impression. Et regardez Dan Alleman, le pilote suisse qui revient très très fort sur eux deux. Dan Alleman has no need to wait in this battle between the two men in front of him. But for Matteo Rival and Lucas Bonhomme, they've got to be careful they leave each other enough space in each braking zone. This is the kind of race where you can accidentally trip over each other. Here's the move from Dan Alleman! Sweeps in and splits the two men in the S's. The Swiss driver has been threatening to do that for quite some time now. And now that Dan Alleman has broken down the strategy for these two, the Swiss driver has got just over a minute to make it stick with the 1 lap in addition to it. But Dan Alleman has broken the form of Rival and Bonhomme. Can he go to the top spot? Un magnifique dépassement de la part de Dan Alleman. Le voilà en 2e position. Un de fait. Lucas Bonhomme était le premier. Est-ce que Matteo Rivals va craquer sous la pression du jeune pilote suisse? Dan Alleman qui revient très très fort. Il a l'expérience de l'international évidemment. On l'a vu en Iame Euro Series, dans d'autres catégories également, à l'échelon du karting du haut niveau. Il est monté en puissance depuis ses exploits du côté de la catégorie mini. Dan Alleman en junior. Regardez comme il est menaçant là-bas dans le 2e secteur. Ça pourrait passer du côté des deux chaînes. L'enchaînement du droite avec le virage numéro 5, le virage numéro 6, le 7 à fond vers la chicane, la première des deux chicanes du circuit dans l'enchaînement du virage 8 et 9, le banking. Gare à la corde du premier virage et regardez Matteo Rivals, il a compris, par l'extérieur. Est-ce que ça pourrait passer pour Dan Alleman? Non, qui reste derrière et qui perd une place, puisque Lucas Bonhomme a senti évidemment que la tentation était trop forte pour Dan Alleman d'aller chercher l'autre trajectoire. Il s'est infiltré, est repassé devant et ça va se battre jusqu'au bout. Dan Alleman qui contre-attaque de la chicane, superbe foire d'empoigne. Alleman n'a rien lâché, repassé 2e, ça va se jouer à la photo finish entre ces trois-là et c'est dans cet ordre qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. And now that there's 1 lap to go, Alleman can do the unthinkable right round the outside. He tried to keep the kart extended on the outside line and take the lead away from Matteo Rival, but he's not quite going to be able to sustain that. Now he can actually use Bonhomme to try and squeeze through on the inside line as he goes for into the S's. He'll try and launch the kart in. He thinks better of it, bails out of it. He's got one final crack at it. Down the back straight, I'm sure he'll try as we get up to the banking. Glued to the inside line like glue comes Matteo Rival. He's going to have to work hard here as they run down the far side. Rival and Bonhomme almost collide. One last chance for Alleman, who splits them down the back straight. Et on est parti, c'est le dernier tour, c'est le dernier instant, la dernière tentative par l'extérieur. Est-ce que ça pourrait passer pour Dan Alleman? C'est un petit peu présomptueux. Et comme au tour précédent, il aura tenté. Il aura perdu malheureusement le virage 14, l'enchaînement de la chicane. Ça n'aura pas marché, mais la photo finish. Dans quel ordre? Matteo Rivals qui l'emporte, Lucas Bonhomme 400e dans sa roue et Dan Alleman qui ferme la marche en 3e position. Quel finish, quels 2 derniers tours dans cette manche. Mesdames et messieurs, la catégorie junior qui, comme les autres classes depuis l'entame du week-end, eh bien, démarre sur les chapeaux de roue. Dan Alleman aura été ambitieux, présomptueux, c'est ça qu'on aime. Il aura joué, il aura perdu, mais ce n'est que partie remise. Give these young teens a little bit of racetrack to play with. 10 minutes and the Le Mans International Circuit and you get Showdown Central. Amazing. Matteo Rival and Lucas Bonhomme separated by just 46 thousandths of a second at the flag. Dan Alleman tried his best but couldn't break down the dream team. Adam Bourne in 4th position ahead of Noah Grenier. Just Pieters from the back of the grid to P6. That is the mother of all comebacks for the Dutchman. Charlie Myers, Jacob Marples, Riyad Yusfi and Kobe Kiersberg to round out the top 10 in front of Julien Bertolini. Matti Smushi in 12th position ahead of Adrien Canal, Elias Titus, Aurelio Gustinelli and then Eli Canuti Deschitel from Lisandro Caraballo. Harry Myers, Nathan Best, Ethan Prue, Moro Vertrist and Jamie Leroy Fagan. There was a retirement on the very first lap of the race and that was from Sjoerd de Vries, who did start the race but sadly was unable to finish it. What a battle between Rival, Bonhomme and Alleman, and that is just for starters, ladies and gentlemen. That gives us a little bit of a warm-up as to what to expect from those three. And don't forget that those three will not meet again on the same bit of the race grid as far as I can calculate
until later. No, my apologies. They will all be in the same grid. So you get to experience that not once more, but twice more before we even get to the superheats. Exciting stuff. Well, if you thought X30 Junior Group C versus D was exciting, you're going to get even more spice and sizzle from Group A versus B. There is the timetable for the continuation of the day's activity. We're going to see the X30 Juniors out next on the course, and then X30 Minis straight after that. Then we'll have the X30 Ladies from the X30 Master and Gentlemen, and then the Seniors will come out 1, 2, and 3 before we get to the Drivers' Parade. But for now, it's the X30 Juniors that takes centre stage once more. If you thought the X30 Juniors in Group A and B were exciting, well, in Group C and D were exciting, sorry, then in Groups A and B, they certainly will be again. Looked like a little trip off the road there for Mael Montero, but it's all sorted again. Here is the starting grid for this one. Archie Owen and Antoine Duval, the fastest two men in junior from the qualifying sessions earlier. Louis Bazire and Theo Polisson from Jan Rodriguez and Hugues Piquant of Guadeloupe. Then Freddy Wood and Sam Mott, Gabriel Canel and Jacob Bachler, Yannis van den Bosch and Nilas Malik from Max Lacroix and Theo Guillotot, Alexander Wiley and Mael Montero, Roslan Srayaisa and Nateo Combatant from Maxime Nopel, Sacha Duquet, Lula Canuti Duchutel, Lucy Lovell, then Charles Van Calom and Ethan Higgins taking up residence at the tail of the field. 24 competitors in X30 Junior. Looks like we've got one kart in dire straits at the back end of the field, trying to catch up with the rest of the field. A couple of drivers going off the road initially. It is Roslan Srayaisa, the Algerian, who's trying to get back to his position, but I don't think he's going to make it before the red line. So sadly, the Algerian is now going to have to start this race from the back of the field. He's trying to overtake everybody, but I think he's missed his chance. So that's a problem for the Algerian. He's now going to have to form up at the tail of the field. So as the field works its way back into position, we've now got the charge between Archie Owen, Antoine Duval, Bazire, Polisson, Rodriguez and Piquant for the second of the X30 Junior Heats. Et c'est parti, chers amis. Les pilotes les plus rapides en qualification. Les feux s'éteignent. Départ à l'assaut du premier virage. Excellent envol de Archie Owen et Antoine Duval par l'extérieur, qui n'a pas forcément l'avantage théorique en allant justement avec la trajectoire la moins bien placée dans le premier freinage. Ça se passe plutôt bien pour l'ensemble des protagonistes dans cette manche qualificative. La première, oh, et contact, 3, 4, 5 pilotes malheureusement. Imbriqué dans un gros accrochage dans le virage numéro 2 et 3, le numéro 118. Nous avons Hugues Piquillon, Gabriel Canal, ainsi que d'autres qui ont été pris malheureusement dans cette grosse incompréhension. Mais tout le monde est parvenu à repartir en un seul morceau. Ça, c'est une autre question, évidemment. Je pense que malheureusement, l'un des pilotes du team Renault Racing semble en difficulté, à moins qu'il s'agisse des pilotes du team PB. On va revenir dessus d'ici quelques instants, mais je pense que cet accrochage aura fait une victime. C'est toujours mieux que 5 ou 6, mais malheureusement pour lui, eh bien, ça signifie course terminée avant même qu'elle ait débuté. Looks like one retirement from the race on that first lap then after the difficulties on the opening course, and that is Gabriel Canal. Canal, who got caught up on that first lap incident. The car is too badly damaged, and so he will not take any further part in this race. Very unfortunate indeed, as the likes of Hugues Piquant and Lula Canuti Deschitel are able to recover after their incidents and retain their positions at the back. But it's game over for Gabriel Canal. What a shame for the man who started 9th on the grid for this one. He's going to have his work cut out for him tomorrow. But up at the front, it's Archie Owen and Louis Bazire as they want a little bit of a battle up front again. The fastest two drivers from the battles earlier on, although Antoine Duval, the fastest in qualifying in his group, finds himself struggling to maintain the pace on Archie Owen, who holds this lead for the BMR squad. But watch out, here comes Louis Bazire on the Kart Republic chassis as they dive down the straight once again. So let's see if there's going to be a run from Bazire on the inside. Archie Owen holds his nerve to the inside line. So it's getting very interesting indeed up at the sharp end of the dais, and these two are allowing the duo behind them, Jan Rodriguez and Antoine Duval, to get closer to them. Then it's Van den Bosch driving beautifully up into 5th position from 11th on the grid. From Polisson, Bechler, Malik, Guillotot, Mott, Wiley, Combassant, Nopel and Duquet.
So already some big moves in the field and a lot of drivers taking advantage of those first lap hiccups. The big movers in the field though, the man up 7 places is, the driver I should say up 7 places is Lucy Lovell, one of the few drivers from the ladies contingent not racing in the Ladies Cup, because you've got to be of senior X30 persuasion to compete in the Ladies Cup, so no doubt in the future we will see Lucy Lovell putting on such a good show up to that point. But it's really exciting stuff for the moment as Owen leads, Bazire, Rodriguez, Duval, Polisson, Van den Bosch, Bechler, Malek, Giotto and Mott. And the top 10 having a great duel. Right, here comes the top 4. Bazire hunting down Archie Owen. And Antoine Duval wants to get himself back into the mix here from Jan Rodriguez. So Jan Rodriguez wanting to work his way up into second position, but the Portuguese driver going well. 4 different nations in the top 4 places. The UK, France, Portugal and Belgium. And it really is tight as they go onto the back straight here in the Iame Eurocup 2025 Junior X30 for Groups B versus A in the qualifying heat. And so far so good for Louis Bazire, still putting Owen under pressure. With the 2 Car Republic chassis drivers in 2 very different teams running up at the sharp end of the field, and that's the VDK driver in third. That is Jan Rodriguez ahead of Antoine Duval for Eurokarting. Very close indeed as they run on the turn again. We're going to see some more great battles from them as they continue to put on a good show. And we're going to see some more terrific duels from the drivers as they get up to the S's, through the right and through the left. Much better run here from Archie Owen as he manages to shake off Bazire for the time being. Rodriguez and Duval still close together for 3rd and 4th place. Then a bit of a gap back to Polisson for Dream and Yannis van den Bosch for Eurokarting. And as they squirt their way out of the banking, it's still the top 4. They have got well clear of everybody else. And if there's even a sniff of an overtaking move from the drivers behind, that's going to back up the 4 of them into the path of Polisson and Van den Bosch. And what a move from Louis Bazire into the final chicane. He manages to get the sweep there, and it's a brilliant run from the victory lane driver Louis Bazire to get through onto the inside line. But it's not done yet, because watch for Jan Rodriguez, the Portuguese driver in the VDK Racing Team kart, finds himself challenging for the big stuff. It's 3 Kart Republics in 3 different squads, but who's going to have it? Who's going to have it? That's a question indeed. La question qui se pose évidemment, dans quel ordre vont-ils franchir la ligne d'arrivée? 5 minutes plus 1 tour dans cette deuxième manche de la catégorie junior. Ce sera la dernière hélas pour cette catégorie aujourd'hui. Alors que dans le banking, Bazire, Archie Owen, Jan Rodriguez avec Antoine Duval qui s'invite dans la fête évidemment. 4 pilotes dans la même image, prêts à en découdre jusqu'au bout. C'est le spectacle de la catégorie junior, c'est le spectacle de la Iame Eurocup. Et très très menaçant, Jan Rodriguez qui est passé en 2e position au volant du châssis VDK Racing. Le pilote du BMR Racing, 3e désormais. Et plus pour longtemps, le voilà qui va tenter de passer peut-être au premier virage. Oh, la porte était fermée par Jan Rodriguez, le seul pilote je pense, ou l'un des 2 seuls pilotes du team VDK Racing ce week-end, que l'on a été habitué à voir plus nombreux dans ce genre d'épreuve. Saison évidemment très très chargée dans le chef du team belge. Évidemment, il faut parfois faire des choix, ça se comprend aisément. Alors que derrière, eh bien, la formation Eurokarting du karting des Fagnes de Mariembourg, Antoine Duval, l'un des plus rapides représentants de la formation belge, en 4e position. Il observe sagement ce qui se passe devant lui, Antoine Duval. Il ne commet aucun impair. Il jauge ses adversaires gauche comme droite, attend peut-être la meilleure opportunité de faire la différence. Il a encore du temps devant lui évidemment, le tout c'est de ne pas se précipiter. Et en parlant de se précipiter, mais que c'est bien exécuté de la part de Archie Owen qui ravit la 2e place à Jan Rodriguez dans la chicane. Ça ne s'est pas encore vu beaucoup mon cher Jake, d'aller porter les stockades là-bas dans un virage aussi serré. Mais voilà que Archie Owen revient en 2e position et il est temps de commencer à tout doucement s'en faire un petit peu, puisque je pense qu'ils se sont accrochés là-bas. En tout cas, on a semblé avoir comme une espèce de... Oui, petite hésitation là-bas, la sortie de virage numéro 1. Mais voilà le pilote VDK qui repasse devant. Rodriguez de retour en 2e position. Archie Owen 3. Ah, ces deux-là n'ont pas fini de vraiment nous mettre en ébullition jusqu'au terme de cette manche. Mais je voulais dire que le plus longtemps ils continueront de se battre et le plus ils perdront du temps, j'en ai bien peur, sur Louis Bazire. Et est-ce que nous n'avons pas Antoine Duval qui est passé en 2e position? Effectivement,
Oui, effectivement, confirmation, Antoine Duval, et je pense qu'on l'a vu, mais sans vraiment le voir, dans le coin de notre image, à la sortie du virage numéro 1, Duval qui a profité d'une légère hésitation entre ses deux rivaux pour passer en deuxième position. That was a very important overtaking move there from Antoine Duval to get his move when he needed to, but it looks as though the man who is currently second on the road is actually further back than he wants to be. 1:23, Antoine Duval has managed to make his bid there, but he's still got to keep his wits about him. He's still got 2.5 minutes on Louis Bazaré to close up on him. Jan Rodriguez now ahead of Archie Owen, who has slipped back into the clutches of Théo Polisson, the dream racing driver, and Polisson is definitely the kind of driver who will find a gap and go for the slingshot manoeuvre. He's got a chance at third position now. I think the two leaders, Bazaré and Duval, are just a little bit too far ahead now from the trio behind for them to make an impact left in this race. We've got 2 minutes to go, unless it's a bombastic battle between Bazaré and Duval, which I wouldn't rule out, but it's certainly looking pretty tasty for the two leaders to get well clear. Jan Rodriguez is a full 2 seconds back now from the man in second position. Make that almost 2.5, certainly from the leader. And on the inside line, is that going to be enough of a move? Well, there might have been some contact there as Jan Rodriguez slips behind Archie Owen and Théo Polisson, and I've got a feeling that the Portuguese driver is not going to be too happy about it. Non, effectivement, Jan Rodriguez qui vient de se faire chourer 2 positions malheureusement. Le voilà qui retombe de la 3e à la 5e place avec Archie Owen et Théo Polisson de Dream Racing qui en profite pour se glisser en 4e position dans ce virage numéro 1. Ça n'avait rien d'évident malheureusement pour Jan Rodriguez qui doit être plus que furieux sur son casque. Il a encore du temps, 1 minute et 1 tour. Ça nous fait environ 3 tours sans doute avant le drapeau à damier. De quoi éventuellement renverser la vapeur pour le pilote portugais. Alors que nous revenons avec les hommes de tête. Et ça, c'est intéressant. Louis Bazaré du team Victory Lane, champion 2025 de la Iame Series Benelux. Peut-il, après avoir été sacré roi de Belgique, s'imposer également en France au terme de cette Iame Eurocup? Antoine Duval ne l'entend pas de cette oreille. Évidemment, il va tenter de lui donner du fil à retordre jusqu'au drapeau à damier. C'est Victory Lane contre Eurokarting. Bazaré qu'on pensait en l'espace d'un instant qu'il avait course gagnée après avoir profité de la bataille entre Archie Owen, Jan Rodriguez et Antoine Duval pour vraiment creuser un écart suffisamment significatif. Il n'en est rien. Duval en tout cas cravaché. Bazaré lui a répondu avec le meilleur tour en course, mais le pilote belge pour l'instant bien menaçant sur le pilote français de tête. Les secondes s'égrènent. Je pense que nous allons rentrer potentiellement dans l'avant-dernier tour. Et non, je pense que... Oui, regardez le chrono qui va terminer. Le chrono qui se termine maintenant. Le chrono qui tombe à 0. Et voilà, nous avons passé la ligne. Et c'est d'entrée de jeu le dernier tour. Eh bien, peut-être que Antoine Duval pensait profiter de 2 révolutions du tracé du Mans. Il n'en aura qu'une, mon cher Jake. Et quelques opportunités pour éventuellement aller chercher Louis Bazaré. Has Duval got one final battle in him to go after Louis Bazaré, the Eurokarting driver from Belgium, with one final throw of the dice here to get on terms with Louis Bazaré. Bazaré looking a little bit wide out of the S's. This could be a chance for Antoine Duval. He looks one way, looks the other, up to the banking. They're going to go side by side. Duval will try and get the reverse slingshot to come back onto the back straight. Bazaré is defending valiantly here to make it work in his favour. He looks over his shoulder. Bazaré and Duval. Bazaré holds the inside line, but Duval looks like he could get the slingshot round him on the outside. Can he be smart as he kicks out of the final turn? Duval tries to set up Bazaré on a run to the line, but it will be Louis Bazaré just in front of Antoine Duval. Very close indeed between the two men. Third position for Archie Owen. Frustration from Théo Polisson as he has 2 hands off the wheel as he comes across the line and looked to the race director, almost as if to say, did you see what he did to me? 4th position for a very frustrated Théo Polisson as he came across the line. Jan Rodriguez in front of Yannis van den Bosch. They had a great battle all the way to the death as well. So some really exciting duels then in X30 Junior in qualifying heat A versus B. And for Louis Bazaré, it is a winning start to the Iame Eurocup 2025 ahead of Antoine Duval and Archie Owen, Théo Polisson and Jan Rodriguez ahead of Yannis van den Bosch, Jacob Bechler, Sam Mott, Nilas Malik and Maxime Nopel in the top 10. Then Theo Guillotot ahead of Rostan Sraya-Isa, very good fight back from him. And the man from Guadeloupe, Hugh Picon, in 13th ahead of Alexander Wiley, Mael Montero, Nateo Combacan, and then Sacha Duquet in front of Lucy Lovell.
Freddy Wood ahead of Max Lacroix, and then Charles Van Kellecom ahead of Ethan Higgins. 2 retirements from the race then, Lula Canuti Deschtel and Gabriel Canal. They both ended up on the first lap incident. One was out in 4 corners, the other lasted a couple of laps more. So for Louis Bazeret, that was a tough duel between himself and Antoine Duval, and even in the early stages, that battle between him, Archie Owen and Jan Rodriguez could very nearly have gone wrong. So certainly for Louis Bazeret, the man who started 3rd on the grid, he's been able to turn the tables a little bit here in the junior category. So I would not expect anything less than more of the same as we continue our journey moving forward, heading on to their second heats tomorrow. So now the youngest contenders in the Iame Eurocup 2025 are making their way into position. They are all ready to go, and the X30 Minis, just 8 to 12 years of age. The combined weight of driver and kart is a mere 110 kilograms. That's less than me, by the way. And a fantastic work from all of the contenders out on the course in X30 Mini in the qualifying session earlier. Just one grid of drivers, 34 in total. And it will definitely be one of the fights of the week, as we're going to have the likes of Daniel Ferguson versus Milan Bétu at the front end of the field, Mathis Brageau and Lewis Boots. And then we'll see so many great young talents. Many of them, of course, racing in an international competition like the Iame Eurocup for the very first time in their young driving careers. And they've got 10 minutes plus 1 lap. This class, X30 Mini, is the epicenter of why motorsport is the toughest discipline of racing in the world. In the likes of football, rugby, cricket, tennis, you are behind the time. You're behind the scenes to get these developing moves run. These guys are under the scrutiny straight away. Let's head down to Guillaume Alvarez, who has got our race winner from the previous heat. Thank you very much, Jake. Back here in Parc Fermé avec Louis Baziré, mon cher Louis. Toujours un plaisir de te revoir, évidemment, et surtout dans de pareilles circonstances. Première manche, première victoire, une affaire rondement menée d'entrée de jeu. Bah oui, hein, c'est un beau début de week-end pour nous. On est venu ici, c'est ma dernière course en junior pour profiter, pour s'amuser. Donc non, bah, pour l'instant on a bien fait le travail, on verra demain. On verra demain, la route est longue évidemment comme toujours ici dans ce cadre de ce genre de compétition. Mais on sent que le niveau, j'ai l'impression, est relevé quand même d'un petit cran par rapport à l'année dernière, ne penses-tu pas? Bah, l'année dernière j'étais pas là mais je l'avais vu à la télé, Ah oui, voilà. j'étais dans mon canapé. Et non, j'ai vu, bah non, cette année il y a un bon niveau. Normalement des gens de l'Okaji comme Mato Rivals ou Luca Bonhomme. Donc non, le niveau est relevé et puis bah, c'est bien, comme ça rajoute un peu d'action et comme ça on s'amuse encore plus. Et comme tu dis, une belle manière de conclure donc, ta campagne en junior qui s'est soldée par une superbe victoire évidemment dans le championnat en Iame Series Benelux. Donc jusqu'ici, une année rondement menée pour toi. Bah, super année pour nous, belle dernière année de junior en Euroseries, en Benelux. Donc là, l'objectif est de finir cette saison en beauté, sans se mettre la pression, mais surtout en s'amusant toujours. Surtout en s'amusant, c'est le mot évidemment. Et quel plus bel endroit que le Mans, chez toi, à la maison, pour éventuellement terminer sur une belle note. Merci beaucoup Louis. De rien. Et on se recroisera, j'espère, ici et en piste évidemment sur la plus haute marge du podium tout au long du week-end. Louis Baziré, chers amis, back over to you Jake, as we have some more action coming onto the track. It's X30 Mini time here at Le Mans for the first time in Iame Eurocup 2025. The biggest pressure on these youngsters, 8 to 12 years of age, with their Iame WaterSwift 60cc engines. Never in any other form of sport is this much scrutiny given to so young an athlete. Daniel Ferguson and Milan Bétu on the front row of the grid from Mathis Brageau and Lewis Boots. Charles Ural and Edouard Roger from Aaron Bordenova and Mike Menard. Arthur Ponte and Oli Alexander Sorli, then Valentin Lefebvre and Jules Cech. Edouard Berger and Andrea De Peretti, Harry Chapman and Gabin Midali. Then Sandro De Oliveira and Martin Chetkin, Nael El Gahoudi and Isaac El Houti. Then Manuel Laurent, Martin Rodriguez, Kimi Prost and Marcus Engenassen. Then Arel Harasmas and Ruben Mayer-Decor, Willis Morris and Max Engel, Artem Kikireshko and Luca Ferrus, Paul-André Alagna, Patrick Wood, Jules Chabrol and Noah C complete the field. 34 drivers, 8 to 12 years of age, as I pointed out before, in the world of
football, tennis, rugby and cricket, you're never under this much scrutiny until you're 17, 18 years of age, when it's time to step forward into the arena for the first team in the leading division or into the grounds of Wimbledon or the Ashes. But in motor racing, you are under the scrutiny live on television from the age of 8 years old. Will they cope with the pressure for their first race? Well, for the first lap, it's not a formed start. They will go around again. That's the first false start that we have had in this Iame Eurocup competition. And I have to say, full credit to them. I don't blame them so much. You've got to remember these guys being only 8 to 12 years of age. No athletes in the world are under this much pressure at so young an age. Most of the hard work that these kids will do in other sports at the same age are all behind closed doors. They never get a live broadcast stream upon them until their mid to late teens. These guys don't even leave primary school by the time they are YouTube sensations on these live streams. It's a massive amount of pressure for them to soak up, and they do so very admirably indeed. So Daniel Ferguson, Milan Beccu, Mathis Brajeux and Louis Boots, the first 4 drivers on the grid from a waft of Frenchmen: Charles Oral, Edouard Rouget, Aaron Bordenova, Mike Meneux and Arthur Ponte, with Ollie Alexander Solismi in the top 10 in the Falcon for Norway. But there are some really big talents in this field. They've been putting on a great show across their Iame mini categories around Europe. But now it is really time for them to showcase all that they have learnt over this 2025 season campaign in their national divisions to put it into international competition for many of them for the very first time. Les dernières secondes, le calme avant la tempête, le premier départ de cette première manche sur 3 de la catégorie mini. Les feux s'éteignent, on est parti! 10 minutes plus un tour, excellent envol jusqu'au premier virage. Gare au premier point de freinage, Daniel Ferguson, Milan Beccu, Mathis Brajeux dans cet ordre. Sera-ce le même au terme de ce premier tour? Oh, c'est un peu compacté, gros accrochage en dehors de votre écran là-bas avec plusieurs pilotes en queue de peloton malheureusement qui sont pris dans la mêlée. On va essayer d'identifier de qui il s'agit d'ici quelques instants. Un des pilotes Falcon qui semble avoir été pris là-bas dans cet accrochage. Ils sont encore 4 à s'être emmêlés les roues au cœur de la piste là-bas en sortie de la première courbe. On a Gabin Midali, Manoa Laurent ainsi que Max Engel, Luca Ferru, Paul-Henri Alagna ainsi que Patrick Wood qui ont toutes et tous perdu du temps. J'en ai bien peur. Le drapeau jaune va être brandi là-bas. Mais les commissaires ont été évidemment comme toujours promptes et très efficaces sur les lieux de l'incident. Et tout le monde a été dégagé de la trajectoire. Donc ça c'est une bonne nouvelle. La course va pouvoir se prolonger alors que nous avons, je viens seulement de l'apercevoir, le numéro 805 qui était en dehors de ma zone de vision. Luca Ferru de Valet Racing, le pilote français, qui va devoir mettre pied à terre. Yeah, one driver not completing the first lap. Everybody else caught up in that 7 to 8 kart fracas, able to get going again. But a lot of drivers caught out in it. Midali, Laurent, Engel, Kikideshku, Alagna and Patrick Wood, along with the man who retired, Luca Ferruz. So big problems as running wide there. This is tricky stuff for Ural, and that's going to be enough for a sweep through on the inside line from the hard-charging Mathis Brajeux, with Milan Beccu in the mix there as well. So some good performances. In fact, I think that is Milan Beccu now getting into second position. It is indeed the Belgian for EGP doing a great job. Managed to catch a quick word with him before the races began earlier on. He is excited, he is motivated and he is determined. And you can see that in his opening couple of laps of the week. Et on peut comprendre pourquoi Milan Beccu est on ne peut plus déterminé à couronner sa saison. Lui qui avait déjà mis... a été signé la victoire dans la Iame Series Benelux en catégorie mini cette saison. Milan Beccu sous le tour de l'Ultime GP. Il aura à cœur évidemment d'aller chercher pourquoi pas la victoire en Iame Eurocup dans cette catégorie. Et la saison précédente, c'était Lucas Doyon du team Chronocart qui s'était apposé dans cette catégorie mini avec la deuxième place qui était revenue à Mac Ménard devant Léo Livings. On prend les mêmes et on recommence même si des nouveaux protagonistes viennent frapper à la porte. Daniel Ferguson, Milan Beccu, la bataille qui fait rage dans l'enchaînement du deux chaînes, le deuxième secteur du tracé du Mans avec la pression de Mathis Brajeux, Charles Ural, Valentin Lefebvre, Edouard Ruget en 6e position, tous dans la même image quasiment. Un lasso du banking de l'autre côté du tracé. Regardez-moi ce peloton, c'est même carrément tout le top 10 voire au-delà qui se tient en un mouchoir de poche alors que ce n'est que l'entame de cette première manche. On est encore loin d'avoir tout vu, chers amis. Si vous nous rejoignez avec nous, eh bien, restez certainement jusqu'au bout de cette épreuve. Il y en aura encore quelques-unes à se mettre sous la dent jusqu'au terme de la journée. Nous aurons la Lady Cup juste après les Masters et les Gentlemen. Et puis la catégorie reine, les seniors, pour encore 3 confrontations
jusqu'au terme de la journée qui se conclura par la parade des pilotes. Toujours un superbe spectacle haut en couleur et en festivité sur le circuit qu'on vous invite à suivre en direct à partir de 19h. Ce sera pour tout à l'heure. En attendant, on reste les yeux rivés sur la bataille. Regardez-moi ce long serpentin de jeunes pilotes mené par Daniel Ferguson, le pilote anglais. Milan Beku qui attend son heure, mais il va devoir prendre une décision. Milan Beku, n'est-ce pas, Jake? Attendre trop longtemps, c'est se mettre sous la pression et il passe au moment où je le dis. Et bien voilà Milan Beku juste avant le passage de la chicane qui prend l'avantage sur Ferguson. Attendre trop, ça aurait été se mettre sous la pression de Mathis Brageau. Il a choisi la première option, se défaire justement de la tenaille et pourquoi pas tenter de creuser l'écart le plus possible. Milan Beku picks his moment in the S's and hits the front for the first time. The Belgian putting on a great performance so far. Checks over his shoulder, tries to figure out where the next move could come from. But there's 9 carts now in a train. Beku, Ferguson, Brageau, Ural, Lefebvre, Rouget, Bordenova, Ponte and Lewis Boots. An amazing charge. The cavalry led by Milan Beku, the EGP racer who is making big waves here in the Iame Eurocup finals of 2025. But in Heat 1 for X30 Mini, he's got to keep his head. He's got 4 drivers right in behind him. Daniel Ferguson of Great Britain, the Frenchmen, Matthias Brageau and Charles Ural. And then Valentin Lefebvre, the Swiss driver for Vaison Racing. Big opportunities for all 4 men, and they know that Milan Beku is still going to be vulnerable in the latter stages of this race. But there's 7 of them in the train now. Ferguson, Brageau, Ural, Lefebvre, Bordenova, Rouget and Ponte. It is so tricky to know what's going to happen. 1 or 2 drivers go for the move here or there, and it can spit out the rest of the conflagration. It is really feisty stuff. Milan Beku has got so much pressure on him to let this slip as a move for second place comes in from Brageau and Ural. They are both going to try, and only one of them is going to make it to get through on Daniel Ferguson initially. Then the second one makes it in the second part of the S's. So now Brageau and Ural have managed to displace Ferguson down to P4 and now going for the lead. Oui, ce n'est pas fini en effet. On a cru l'espace de l'instant que Mathis Brageau allait poursuivre sa chevauchée fantastique et attaquer Milan Beku dès le premier virage. Il n'en est rien. Il attend son heure, Mathis Brageau. Il a le soutien de Charles Ural, soutien entre de gros guillemets évidemment, puisque ces deux-là sont là pour faire leur course. Spirit Racing contre Pibicart. Mais à vouloir jouer les chasseurs contre un leader, eh bien l'objectif reste le même. La cible est commune évidemment. Le tout c'est parvenir à se donner ce petit coup de pouce. Pourquoi pas aller porter les stockades, initier un dépassement. Le banking ne sera pas cette occasion. Il y en a plusieurs évidemment sur ce tracé du Mans. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'après-midi, vous vous en êtes rendu compte à quel point les pilotes tordent le tout pour le tout dans la majorité des virages de ce tracé, notamment celui-ci, le virage numéro 14 avant la chicane. Même cette chicane s'avère propice à des dépassements. Pour l'instant, regardez comme ils sont collés l'un à l'autre et ça passe en 3e position. Daniel Ferguson, le retour, la remontada potentielle, gare au pilote britannique. Il sait que le chrono s'égrène, moins de 4 minutes et un tour. Il n'y aura plus énormément de possibilités après celle-ci. Le voilà remonté en 3e position. Charles Ural qui tente de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il reste derrière 4e. Milan Beku concentré sur la tâche en première position. Mathis Brageau qui le surveille. Ça pourrait changer à gauche comme à droite, devant comme derrière, avec un 5e larron dans la bagarre. Valentin Lefebvre, le pilote suisse du team Vaison Racing, qui se mêle. Mais pas trop pour l'instant. Vous le voyez là-bas, il est juste derrière en 4e position. Charles Ural, il attend son heure, pourquoi pas se mêler à la bagarre. Il a perdu un peu de temps d'ailleurs à la sortie de la chicane juste avant le banking, mais il reste tant que faire se peut bien accroché à ce quatuor de tête. It's a good run from Daniel Ferguson to get into that position, and now he's going to try and make the bid for first place on Milan Beku, who does not move aside. The Belgian holds his nerve for some great racecraft. Any other driver would have seen the kart that far alongside and maybe have conceded a little bit more room, but not Milan Beku. He works so hard to hold on to his lead. Now he's going to try again up the inside line, and this time the British driver makes it stick. Ferguson gets through on Milan Beku. What can the Belgian do in retaliation? So far so good though between Ferguson and Beku, but watch for the Frenchmen. Brageau and Ural definitely want to throw their hat into the ring. They've got 2.5 minutes and they've got millimetres between themselves and the men in front of them. They've got every opportunity to make the progress up to the banking. Is there going to be another big slingshot manoeuvre? Looks like they're going to have to fold in formation at the moment. The top 5 all in the line. Ferguson, Beku, Brageau, Ural, and now the Swiss driver Valentin Lefebvre has got back into the mix as well. Could he make the podium? C'est la grosse question. Le podium de cette manche est-il la destination
Sera-t-il la cible? Est-il éventuellement réalisable pour l'un des trois candidats? Mathis Brageau qui tient le bon bout pour l'instant sur la plus petite marche. Ils sont 5 dans la même image, à moins de 2 minutes et un tour du drapeau à damier. Dans cette première manche en mini. Pour la suite, il y en aura 3 au total. Il faudra attendre demain, ce samedi. Mais donc cette entame est ô combien cruciale pour déjà emmagasiner de la confiance dans ce début de Iame Eurocup. Avec en tête Daniel Ferguson qui est parvenu à initier cette remontada. Le voilà en tête, mais pour combien de temps? Milan Beku qui patiemment, sagement, attend éventuellement le bon moment pour surprendre son adversaire. Ça pourrait être après la chicane, le passage du banking. Mathis Brageau qui a mis quelques mètres de retard entre lui. Et attention, Charles Oral qui tente et qui passe sur Mathis Brageau. Voilà Charles Oral, le pilote PV4 qui ne s'en est pas laissé compter. On sentait que Mathis Brageau était un petit peu moins fringant à la sortie du deuxième secteur. Il avait perdu quelques mètres. Il s'est retrouvé dans les griffes de Charles Oral, qui n'en demandait pas tant pour initier ce dépassement. Le voilà troisième, le jeune Charles, juste dans la roue de Ferguson. Et Milan Beku qui passait devant. Mais bien, 2 dépassements quasiment coup sur coup. Ça s'est passé sans doute au virage numéro 14 en dehors de notre action. Et voilà Milan Beku avec 1 minute et un tour restant de repasser en tête. Ferguson qui tente, mais qui eh bien, se retient de reprendre cette première place au premier virage. Il a encore de l'occasion évidemment d'aller, eh bien pourquoi pas, mettre son adversaire belge dans le sale drap. Le second c'est Gren Jake et on n'a encore rien vu dans cette première manche mini. Qui va l'emporter et surtout dans quel ordre ces 5-là vont-ils finir? So Milan Beku gets back into the lead, then drifts wide from the lead as he feels the pressure and the intensity of the 4 young men behind him. Daniel Ferguson, Charles Oral, Mathis Brageau and Valentin Lefebvre as they all want a piece of this down the back straight on the run to the left-hander, one of the toughest braking zones of the lot. Can Ferguson respond here to Milan Beku? There's nothing in it as they get down to that braking zone. Ferguson tries again. Whoa. Beku keeping it nice and tidy as we go into the last lap this time by. It will be across the line and with one final charge. Beku now opening up the defensive tactics. Ferguson holds the inside line. Rural and Brageau are going with them and through turn 1 there is no change in the positions, but I've got a feeling we could see several overtakes on this last lap as Ferguson is all over the back of Milan Beku. Watch for Brageau comes through on Charles Oral and it's all game on. Game on indeed. Dans le deuxième secteur, Milan Beku qui tient le bon bout pour l'instant. Combien de temps va-t-il pouvoir résister? Et il doit se dire qu'il va être on ne peut plus heureux sur son casque que ce soit le dernier tour déjà. Et regardez la sortie de la chicane. Le deuxième secteur lui a été profitable. Il a mis quelques mètres d'avance entre lui et le reste de ses poursuivants avec Daniel Ferguson qui continue de se battre. Il commence peut-être à prendre conscience qu'il n'aura peut-être pas l'occasion dans le dernier secteur d'aller renverser la vapeur. Il doit résister. Et l'ajout défensif par rapport à Charles Ural qui lui va tenter le tout pour le tout. Mathis Brageau sous la pression de Valentin Lefebvre. La bataille pour la 4e place, elle est lancée également dans la chicane. Le dernier coup d'accélérateur et ce sera la victoire pour Milan Beku, le jeune pilote de l'Ultime GP. La photo finish derrière, Daniel Ferguson, Charles Ural 2 et 3, séparés par moins d'un dixième et juste derrière 3 centièmes de seconde entre Mathis Brageau et Valentin Lefebvre sur la ligne d'arrivée. Mais quelle première manche, quelle entame de week-end dans la Iame Eurocup pour ces jeunes de la catégorie mini. Ce sont nos plus jeunes compétiteurs parmi les 300 que nous avons ici au Mans. Et la catégorie mini, comme toujours, eh bien, ne nous déçoit jamais. The timing of absolutely everything from Milan Beku was spot on in the closing 3 laps. He knew exactly when to make the overtaking move. He knew where to place the car to keep them all back. And Milan Beku triumphs for EGP in the first of the X30 mini heats ahead of Daniel Ferguson, Charles Oral, Mathis Brageau and Valentin Lefebvre. Then Mike Menard in front of Edouard Rouget, Louis Boots, Aaron Bordonova and Edouard Berger in the top 10. Arthur Ponte and Nael El Khalhoudi is next up. 13th place for Harry Chapman ahead of Sandro D'Oliveira and Jules Cech. Then Noah C, Marcus Engenassen, Andrea De Peretti and Ole Alexander Solismi. From Martin Rodriguez, Kimi Prost, Isaac El Houti, Martin Chekin Gomez, Aurelie Harasmas, Ruben Maya Decor, and then Willis Morris, Gavin Medali, Jules Chabrol, Artem Kikereshko, Manoa Laurent, Patrick Wood, Max Engel and Paul-André Alagna. Just one retirement from the race and that was Luque Ferrus in the very closing stages of the opening lap. A fabulous battle then has ignited in X30 Mini, but one man has pulled off the moves to put him right into the firing line for this competition early doors for Belgium and for EGP, Milan Beku. What can they do about him tomorrow? You'll have to stick around to find out.
Well, the next race on track is the competition that many young female race fans and female race drivers around the world have been waiting for. The X30 Ladies Cup continues into 2025 with a great battle ahead of us. After that, we'll have the X30 Master and Gentlemen sharing the racetrack for their opening heat. Then we'll have the second and final rotation of the X30 Senior Heats for today. Then they'll take a pause, and then we'll get all of the drivers from all of the nations in the Drivers' Parade for the Iame Eurocup 2025. It's our baby Olympic procedure, as it were, as our own Drivers' Parade procession led out by the host nation, France, and then all of the other nations will come out onto the circuit, and myself and Guillaume Alvarez will be down there on the starting grid to give interviews in English and in French with all of our competitors across the grid. It'll be fabulous to see everybody in really excited mode going into this event. It is a bit like an Olympic Games for them, a big opportunity for them to showcase what they can do. Next up, though, it is the Ladies' Cup. Last year's champion, Annabelle Briand, is nowhere to be seen. So it looks like we're going to get a completely different champion in 2025. But will we get a driver who's won it before? Because we still have Luna Claret in the field this time. But the fight for the victory is already on between the two Dutch ladies who just missed out on the title last year, Roxanne Lantinga and Eva Dodderstein. Although in qualifying, they were both eclipsed by the British driver, Eva Morris. Is this going to be a bit of a steal of the century? Time for the first taste of action in the 2025 Iame Ladies Cup. It has been quite an incredible competition over the last 14 years or so in its various iterations. This is the third version of it under its current ownership, and now it's going to be an exciting duel over the course of the next 3 days. Eva Morris and Roxanne Lantinga on the front row of the grid from Eva Dodderstein and Signa Ornbell. Then Merla Taylor and Sophia Duvivier, Charlene Cordier and Mathilde Rabron. Then Luna Claret and Rosanne Dendriver, Tanya Cidelli and Katrina E. Tess Verschoor and Vanessa Schukinyate, Maisie Creed and Molly Meisen from Jana Anjaiman and Zoe Knebler. Then Margot Deschamps and Noémie Pradier, Ellie Dax and Molly Pugh, Natalia Dabek and Sarah Kojima, Emma Tulubamjan and Axel De Bono, Jessica Fitch Hall and Carla Fadet, Linis Cholet and Eva Guivert from Marith Sherman, Emmy Leonce, Jasmine Taylor and Emilia Pauly at the back of the field. So 34 of the most talented women drivers in the cadet, mini and then junior and then senior world have all conflagrated over the last few years to give us this exciting grid. Who is going to be the next superstar female to race in the Iame Warriors final next month in Spain? The winner of this competition on Sunday will be the woman who gets to call herself the champion of them all. Off we go in the Iame Ladies Eurocup 2025, and it's a big pressure cooker off the start as a lead change comes in already. Big start, and there's spinners further back as right into the lead at the first bout comes Eva Dodderstein, but there's pandemonium further back as 5 or 6 carts have all fallen off the road, trying to see who it is involved in it. Merla Taylor is one of them, along with Mathilde Habron, Tanya Cirelli, Tess Verschoor, Molly Pugh and Sarah Kojima, the Japanese-Filipino star. They've all tumbled down the order, and that is disastrous for them all. But it's the one lady up front who has really fought her way into the aggressive stance to put it into the lead. Eva Dodderstein, who was part of the F1 Academy rookie test a few weeks ago. Now she is at the head of the field at Le Mans. Eva Dodderstein qui va donc boucler ce premier tour en tête au volant de son châssis Croc Promotion. La voilà qui passe devant notre cabine. Roxanne Lantinga, pardon, en première position. Toutes mes excuses, avec Eva Dodderstein juste derrière. Donc Roxanne au volant du châssis Croc Promotion en tête avec une place de gagné. Eva Dodderstein également. Eva Morris qui était notre en pôle, notre pilote en pôle, eh bien, aura perdu 2 places. La voilà 3e devant Sophia Duvivier. Nous avons ensuite Seine Handball, Luna Claret qui remonte 3 places en 6e position devant Maisie Creed, Vanessa Silcunate en 8e position, 6 places de gagné, en profitant aussi des déboires de certaines de ses rivales dans le premier tour. Puis nous avons Katrina Wing en 9e position, suivi de Charline Cordy. C'est votre top 10, quelques superbes remontées. Ellie Dax, une des fers de lance Team Victory Lane, 9 positions de gagné en 12e place.
13 places de gagné pour Kaya Fade et Lénis Cholet, 15e et 16e. Et 14 places de gagné pour Jasmine Taylor en 19e position. Malheureusement, une autre Taylor, Merle, ne peut pas en dire autant, comme vous l'avez précisé, Jake, avec 19 positions de perdu. Là, voilà, 24e, celle qui avait fait main basse. Et bien sûr, la victoire en cassant la saison précédente dans ce même événement, une catégorie qui a choisi de ne pas disputer cette année, se concentrant sur la Ladies Cup. Donc, c'est la 3e édition. Luna Claret et donc Mel Taylor s'était apposé dans cette... c'était Annabelle Briand, pardon, qui s'était apposée l'année passée. Mel Taylor en K100 et Annabelle Briand n'est pas dans la catégorie Ladies Cup cette saison. Donc tout est ouvert. En tout cas, Luna Claret pourrait-elle éventuellement rêver d'un deuxième succès dans cette compétition après 2023? Ça reste à déterminer. We've got a collision at turn one. It's Emma Tulumbajian and Mela Taylor, the winner of the KA100 138 class last year in the Iame Eurocup. Mela Taylor is now out of this race along with Tulumbajian. That is devastating news. And there's another collision further round, I do believe, that has brought Linis Cholet and Molly Meisen down the order. Yes, that's at the banking. They're off at the banking together, I'm afraid. They're both recovering, but they've now dropped to the tail end of the field. I was going to say that Eva Donnerstein did lead the race in the opening lap, and then halfway round the first lap, it was Roxanne Lantinga who was able to battle her way back. And that's going to be a storyline that's going to go all the way through every single one of these heats and super heats through to the final between these two. They were second and third in last year's Iame Ladies Cup. Now they're going to be battling for the top spot with Ava Morris, the British driver, in the mix there as well. There's Senior Ornbar on the CRG. But you can see that already there's a little bit of time to make up. But the battle for fifth is raging as well. We've got Duvivier, Claire, Creed and Shukinyate. The Lithuanian driver Vanessa Shukinyate, who was representing her nation in the Academy Trophy a couple of seasons back. And that is the competition, of course, that gave us the Monegasque superstar, Il Predestinato, as he is known by the Ferrari faithful, Charles Leclerc. He won that title back in 2011. So Vanessa Shukinyate representing her nation in the same category. Little bit of battling between the two drivers, dueling over fifth position. That is Duvivier and the former winner of the Ladies Cup, Luna Claret, getting very close together. Ouais, malheureusement, ça s'est passé pas forcément comme elle l'aurait souhaité. Un petit accrochage là-bas entre Sophia Duvivier et Luna Claret. C'est la bataille pour la 5e place. Luna Claret qui a troqué ses couleurs Pantano de la saison précédente pour le KBK Compétition, de retour dans le team français. Et elle est bien décidée à faire mordre la poussière là-bas. Là, 917 à la sortie de la chicane. Très très serré avec un châssis Paroline à la poursuite de Sophia Duvivier du team Seba. La pilote suisse qui tient le bon bout, mais pas pour longtemps. Luna Claret qui plonge, qui prend la 5e place avec, j'en ai bien peur, Sophia Duvivier qui va perdre davantage puisqu'elle est allée un petit peu large dans le virage numéro 1. Et le pilote du team PB Kart est passé devant. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Ça, c'est le Kounate qui n'est pas loin derrière non plus. Donc ça commence à s'écharper un peu à tous les échelons du peloton. Mais pour l'instant, eh bien, Roxanne Lantinga, 6/10 d'avance toujours sur Eva Dorenstein en tête de cette épreuve. La première des 3 manches de la catégorie Extra Ladies Cup, qui est en quelque sorte une compétition un peu à part par rapport aux autres classes, mais qui fait partie évidemment du paysage entier de la Iame Eurocup. À la différence, eh bien, que cette compétition a une édition de plus en 2023, alors que le 918 ici, Vanessa Silkunate, effectivement, qui est occupée à se refaire une santé de cette épreuve. C'est bien elle qui s'est frayé un chemin là-bas, juste en 5e position devant Luna Claret, avec Maisie Queen en 7e position. Et ça, voilà, on disait Sophia Duvivier qui a perdu gros là-bas en allant un petit peu large au virage numéro 1. Elle est 9e seulement dans la hiérarchie, avec cette bataille à 3 en tête. Silkunate dans ce trio, Silkunate, Claret, Maisie Creed en course pour la 5e position avec un écart conséquent. Il est de 2 secondes toutefois sur Céline Handball en 4e place. Ava Donnerstein has just set the fastest lap of the race. She's reeling in the leader. Roxanne Lantinga does not have this her own way for long. And Ava Morris is sitting pretty in 3rd position, just waiting for a chance to pick up the scraps. Meanwhile, we've got Senior Ornbal, Vanessa Shukinyate, Luna Claret and Maisie Creed still having a nice duel. The Malaysian Katrina E is sort of in no man's land at the moment, as she's got a bit of a gap between herself and Charlene Cordier, who's just got ahead of Rosanne Dendriver and Sophia Duvivier, who drops to 11th place ahead of Zoe Nebler, Ellie Dax, Marco Dejean and Yana Anjaman.
Full credit to Sera Kojima, who's recovered after that first lap incident and now finds herself in 16th place ahead of Jasmine Taylor and Carla Fade, who both made up at least 10 places each. In Jasmine Taylor's case, 16 places up the field, and this is still 3 minutes and a lap to go. But here we go, the battle is on now between Lantinga and Donnerstein. Et voilà, c'est parti, 3 minutes et un tour. L'écart était de plus de 6 dixièmes, il est tombé à quasiment rien là-bas, vous les voyez entre les deux rivales de tête. Roxanne Lantinga sur le coup Croc Promotion avec son nouveau châssis Croc qu'elle a troqué cette année après avoir longtemps piloté une machine du groupe OTK, c'était la Tony Kart. Tony Kart, c'est la machine que Eva Dorenstein a entre les mains du team Kuhn Racing. Elle tente justement de se rapprocher très très fort, ça ne passe pas pour Eva Dorenstein qui va devoir s'en remettre plus tard dans le secteur des deux chaînes. Le deuxième secteur le plus technique du tracé, c'est là justement que la différence peut se faire. C'est là que vous pouvez perdre du temps, évidemment, en vous montrant trop agressif sur les vibreurs, en voulant éventuellement tenter un dépassement là où l'écart n'existe pas. Et ça peut vous faire perdre tout rythme en vue du banking, en vue du dernier secteur. Donc c'est un véritable équilibre à trouver ici sur ce tracé du Mans, entre vitesse, technicité, entre avoir un bon rythme, ne pas se précipiter. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que le tracé international du Mans, comme toujours, eh bien, nous promet des superbes courses, des superbes foires d'empoigne, une qualité en tout cas qui est absolument évidente depuis l'entame des manches qualificatives. On ne s'ennuie guère d'une classe à l'autre, c'est certain, avec Lantinga qui a rebu 3 petits dixièmes d'avance. Donc en quelque sorte un répit pour la pilote néerlandaise face à sa compatriote. Un répit pour combien de temps, c'est la question, puisque Eva Dorenstein ne l'entend pas de cette oreille, elle va s'accrocher jusqu'au bout sous les couleurs du team Kuhn Racing, qui a vu cette saison, notamment en Iame Series Benelux et en Iame US Series, eh bien, certains des pilotes faire la pluie et le beau temps. On va voir ce qu'Eva Dorenstein pourrait éventuellement faire dans cette épreuve. Elle n'a pas dit son dernier mot. Eva Morris juste derrière, vous la voyez là-bas, un peu isolée sur sa planète, au volant de son châssis KR, enfin du team KR Sport. La pilote britannique, Pinera Senadol, Nina Claret et Vanessa Silkunate, toujours dans le top 5. Onto the main straight once again. Donnerstein's got big speed and now gets the opportunity to go past Lantinga in a turn one, and she's made it stick. So it's the lead for Eva Donnerstein as she breaks through past Roxanne Lantinga on the croc. But can she work her way back? They've got a slower kart in front of them. I think that is Molly Meisen having a bit of an issue with her kart. The 910 needs to get out of the way because that's the leaders right behind her. She moves aside, no problems at all. But Lantinga's now got a run on the lady in front once again, Eva Donnerstein. She goes for the move and Lantinga slides in, takes back the lead from Donnerstein. But the two Dutch Duchesses are having a magnificent race here as Donnerstein comes off the turn and tries again, slingshots in, gets the lead back again from Roxanne Lantinga. And the two of them are going to dice with destiny with 2 laps to go here, and this is only heat 1. Et c'est seulement la première manche, les secondes qui s'égrènent, elles vont passer la ligne d'arrivée. Et il n'y a pas encore de chrono à 0, ce qui veut dire que ça donne encore 2 tours à Roxanne Lantinga pour aller éventuellement renverser la vapeur et reprendre cette première position dans cette manche inaugurale de la Ladies Cup. Et regardez qui revient dans l'aventure, Eva Morris, la pilote britannique. On la croyait perdue pour de bon dans la lutte pour la victoire. Et bien, en se bataillant évidemment, Dorenstein et Lantinga perdent évidemment du temps. Dixième après dixième, chrono, enfin je veux dire, en quelque sorte, secteur après secteur, elles perdent du temps évidemment et ça profite à Eva Morris. Pourrait-on avoir une surprise de la part de la pilote KR Sport qui revient Diable Vauvert juste derrière? Attention, le virage numéro 14, le freinage, le coup d'œil au-dessus du rétro pour Eva Dorenstein qui ne s'en laisse pas compter. Lantinga qui tente et qui passe au forceps dans la chicane juste avant l'entame du dernier tour. Était-ce bien pensé? Était-ce un petit peu tôt? Nous rentrons dans la dernière révolution ici au Mans. Lantinga de retour en tête. Dorenstein a encore l'occasion éventuellement d'aller chercher la victoire. Mais gare à Eva Morris. But look who's right behind them. Eva Morris could steal this away from the two Dutch ladies. They will continue to push on here. But I've got a feeling that Eva Morris is just lining them up to steal this opening heat away from both of them. She was the original pole position sitter, don't forget. She's got the pace, she's got the determination, and she's got the will. Up to the hairpin. This is Lantinga defending the position. Donnerstein trying to get a run off the turn, hoping for a slingshot out of the S's. Eva Morris just keeping her wits about her. Down the back straight, Lantinga protects the position. Donnerstein pulls level, but can't draw ahead. She has to bail out
off the turn. Can she dive in? Morris is going to try and find the gap. Can't quite make it stick. What a way to end the X30 Ladies opening heat so far. It's Roxanne Lantinga, Eva Dottestein and Eva Morris. Well, fantastic. A brilliant duel. Brilliant duel to start the Iame Ladies Cup, and that was only the first heat of the week. A fantastic opening. This year's competition is going to be sizzling. What a duel between Roxanne Lantinga and Eva Dottestein. It's 2024 all over again, minus Annabelle Brian. But this year, both drivers are motivated to get this title won. Roxanne Lantinga taking the victory in front of Eva Dottestein. Eva Morris in third position in front of Signe Ornbell. Vanessa Schilkiniate doing a fair job to go into the top 5, the Lithuanian. Excellent work from her. Luna Claret in 6th position ahead of Charlene Cordier, Maisie Creed, Katrina E, Roseanne Dendriver and Zoe Nebler 11th place. There is your provisional result. Margot Desjons in 12th position in front of Ellie Dax. Sophia Duvivier in front of Sarah Kojima. Good comeback after the opening lap incident. Jana Anjaiman in front of Jasmine Taylor and Axel De Bono. 19th position for Noemi Predier ahead of Molly Pugh, Matilda Havron, Carla Fade and Jessica Fitch Hall, with Tanya Cirelli ahead of Natalia Debec, Eva Gilbert in front of Emilia Pauli from the back of the grid, then Emmy Leonce and Linis Cholet with 1 lap down, Molly Meisen in the Pro Train team kart. For retirements, well, there were 4 of them. Maris Sherman, Emma Tulembadjian and Merla Taylor, the 2 of those getting together, and Tess Verschaw, cannon fodder on the first lap, rather sadly. Well, what a start to this X30 Ladies campaign, and it will be fascinating. Although it looks to me as though there's been a post-race penalty given to Roxanne Lantinga. The driver who crossed the line first has already been penalised 5 seconds. That means that first blood does not go to Lantinga, but to Eva Dottestein. That is going to cause ructions overnight. The battle is on for 2025. Et en effet, la bataille s'annonce plus que rude. En tout cas, on en a eu un très beau premier épisode de la part de nos pilotes de la catégorie Ladies Cup. Et effectivement, information de toute dernière minute avec une pénalité qui semble avoir été donnée effectivement pour Roxanne Lantinga. Un avertissement effectivement à la numéro 950. Un avertissement également pour la 932 Eva Morris. Toutes 2 averties, mais il semble donc que seule Roxanne Lantinga ait reçu une pénalité. À vous confirmer évidemment dès que les résultats auront été officialisés. Et comme vous le voyez, eh bien, le personnel du karting international du Mans est déjà bien occupé à bien rapatrier du côté du parc fermé quelques-unes des malheureuses pilotes qui n'auront pas vu le bout de cette manche. La finale, ce sera pour dimanche, mais cette première manche, en tout cas, qui avait des grands airs de finale. Et donc, à vous confirmer, Eva Dorenstein qui remporte cette manche sur tapis vert. Yeah, just looking at the race control warnings, because we've been given 2 race warnings at the end of the race there. One for Roxanne Lantinga. Her 5-second penalty has already been applied and docked to 4th position. But Eva Morris in the 932 has also been given a warning flag. Now, in this competition, if you are given the black and white warning flag, that is a 5-second penalty which cannot be contested or appealed. If you've been given the warning, that's it. A straight 5-second penalty will go your way. And that's been presented to Roxanne Lantinga and Eva Morris during that opening qualifying heat. That means that it's actually Eva Dottestein who takes the win in front of Signe Ornbell in the Henza Racing Team kart, ahead of Lantinga and I think Morris when those penalties are going to be applied. So Eva Dottestein, well, it's a fantastic opportunity for her. She's the one of the 3 who stayed out of trouble throughout, and despite the battles, she did not get a warning flag herself, so that's pretty much a slam dunk for Dottestein, and it will be Ornbell in second once Eva Morris's penalty is also applied. Goodness me, it's dramatic. 17 degrees Celsius here at Le Mans, but it feels a lot more with the racing that we've got coming through. Next up, of course, on track is going to be the X30 Masters and Gentlemen, the drivers in Senior X30 cars, but in X30 Master, they are over the age of 30. In Gentlemen, they are over the age of 40. So it really will be
very interesting indeed to see what these fantastic racers can do. Pole position overall is going to go the way of François-Xavier Venet in front of Geoffrey Ruchet, with Alexis Castellan and the Norwegian Tommy Nordvang in the top 4. The fastest of the gentleman drivers is Ludovic François, who lines up ahead of his battlers Mathieu Bourdon and Jérôme Rousseau, but he actually has the comfort of the likes of Vincent Jean-Baptiste and Eric Chapon in between himself and his rivals, which will definitely make going for the gentleman victory a little bit easier for him going into this first of our qualifying heats. The green flag flies at the end of the pit lane, so for the first time it's X30 Master and Gentleman that take to the circuit here at Le Mans. L'expérience qui va maintenant prendre place sous vos yeux ébahis sur la piste du Mans. Les Masters et les Gentlemen. X30 Master à partir de 30 ans dans l'année. X30 Gentlemen à partir de 40 ans dans l'année et davantage évidemment. Voici votre grille départ. Il est bien connu dans les rangs de la Iame Series France et Iame Series Benelux qu'il a gagné en son temps à l'époque de la catégorie X30 Super. On parle bien sûr de François-Xavier Venet, FX pour les intimes. Geoffroy Rouchy a surveillé de très près évidemment pour ses exploits du côté de la catégorie en Iame Series France qu'il a gagné en Master cette saison avec le team OKS. Alexis Castellan et Tommy Nordvang seront sur la deuxième ligne de la grille de départ, suivi par Giacomo Napolitano et François Vautier sur la troisième ligne. Quatrième ligne, Björn Varham et Louis Prête. Ludovic François, vainqueur de la catégorie Gentleman en Iame Series France cette saison, sera sur la cinquième ligne avec Vincent Jean-Baptiste à ses côtés. Eric Chapon, le vainqueur 2024 de la Iame Eurocup, chers amis, s'élance depuis la sixième ligne, un peu plus loin qu'espéré pour Eric Chapon, avec Mathieu Bourdon à ses côtés. Jérôme Rousseau, Romain Mange sur la septième ligne, suivi de Sylvain Lhomme, Christian Perrin, Franck Aymar, François Coulet, Anthony Have, Marc Larive, Christophe Auger, Philippe Tutin, Olympios Mavro Michalakis, ainsi que Didier Vart et Ludovic Tardivo. Une grille départ complète et j'ai parlé trop vite. Et Giacomo Napolitano semble absent de notre profil, de notre grille de départ, semble-t-il. Il était censé s'élancer depuis la troisième ligne de la grille de départ en sixième position, mais il n'apparaît pas sur nos écrans. Souci de transpondeur ou alors absence sur la grille. On verra plus tard. En attendant, les feux s'éteignent. On est parti. Première manche du week-end en Master Gentleman. Depuis la pole position, FX Venet en tête au premier virage. Guérin passe en les roues, ça se passe plutôt bien. La sortie est cruciale. Et il reste en tête, notre poleman, devant Geoffroy Rouchy, le pilote du team CRG, avec son CRG du team OKS. Alexis Castellan du team Renault Racing en troisième position, volant son châssis Red Speed. Ça se passe bien dans l'enchaînement des deux chaînes aussi. Rien à signaler, pas de casse. C'est important évidemment, mon cher Jake, pour entamer un week-end de cette envergure dans cette catégorie. A very tidy opening lap so far from the X30 Masters and Gentlemen, despite these squabbles and battles that we've got in the midfield. One driver not starting, Giacomo Napolitano, who was meant to be in 5th position on the grid, has not gone racing. We're not entirely sure what that is, but it's definitely a technical problem for him, as there's no way that someone of the stature of Giacomo Napolitano going 5th in qualifying wouldn't have been out there unless something drastic had happened. But it's François-Xavier Venet, no worries at all for him off the start from Geoffrey Rouchy. He leads comfortably from Castellan, Verham, Nordvang, Pret, Vautier, Jean-Baptiste and Eric Chapon. Some great performances so far. So Venet holding on from Rouchy, Castellan, and then the Belgian Verham, the Norwegian Tommy Nordvang, and the Monegasque Louis Pret, who is back in Europe again, having recently taken part in the Shanghai 8-hour sports car race, because of course he takes part in both karting and sports car racing simultaneously. He was actually quite a significant part of the team that went on to get a podium in their category out in Shanghai. So he's definitely one of the most well-travelled drivers in the field. But it'll be a tough one to see if he can get his way back, because as we know, going from a GT sports car to an X30 senior car is just about as different to drive as it is possible to get. Effectivement, très intéressant là-bas dans le chef de certains pilotes comme Louis Prête de pouvoir bien prendre part à la Eurocup après avoir fait monts et merveilles de l'autre côté du globe, du côté de Shanghai, sous le du team Castellet Kart Racing. C'est le cas évidemment de ce qu'on appelle les transfuges de classe en quelque sorte, avec certains des pilotes qui parfois s'adonnent à la compétition automobile au volant de GT ou autre machine et qui reviennent bien se frotter à la compétition karting.
En tout cas, il y a un point commun certainement avec tous ces pilotes qui reviennent un petit peu du côté du kart, c'est qu'ils en ressortent toujours avec la même conclusion, c'est que le kart, quel que soit l'âge, eh bien, c'est on ne peut plus compliqué par rapport au pilotage d'une voiture de nos jours, du point de vue physique, du point de vue mental, du point de vue du rythme. Ils le diront tous, même les pilotes qui accèdent jusqu'à la Formule 1 et ceux qui de temps en temps s'entraînent au volant de la carte le disent tous, le KZ, les châssis à boîte de vitesse, les châssis seniors, la vitesse de ces engins, eh bien, a tendance parfois à surpasser en sensation et en exigence physique certaines des voitures les plus puissantes dans d'autres catégories, ceci toute proportion gardée évidemment. Mais c'est sans doute l'une des raisons expliquant pourquoi beaucoup de ces pilotes aiment à revenir tenter plus piloter au plus haut niveau, pour le plaisir, pour retrouver les sensations d'antan. Et c'est bel et bien ce qui caractérise une catégorie comme le X30 Master Gentleman, dont certains ont écrit les plus belles pages ces dernières saisons en France, comme en Benelux. Vous aurez peut-être noté, si vous aviez suivi cette catégorie l'année passée, que un certain pilote du nom de Gary Edwards brille par son absence, lui qui avait remporté la finale en piste avant de se voir démoté en deuxième position après une pénalité de 5 secondes. Conséquence d'un fameux duel avec Eric Chapon. Donc je laisse dire que Gary Edwards, malgré tout son talent, toute sa détermination et toutes les belles choses qu'il nous a montrées l'année passée, s'en remettra peut-être à plus tard, pourquoi pas du côté des Iame Warrior Final, pour revenir de ce côté-ci de la Manche. En tout cas, il fera la passe sur l'Eurocup. On espère le revoir, pourquoi pas, lors de prochaines éditions, parce que Dieu sait que l'on a apprécié sa bataille avec le Français Chapon la saison précédente. Et en parlant d'Eric Chapon, eh bien, ce week-end n'a pas commencé sous le meilleur des auspices, avec une qualification difficile, seulement 11e sur la grille pour le vainqueur 2024, mais il est occupé à remonter tout doucement dans le peloton, 8e pour l'instant, le pilote du team SC Automobile. Yeah, he's certainly not the only driver, Louis Pret, to return to the world of karting here at Le Mans as a sports car superstar. Of course, he won the Ferrari Challenge European Trofeo Pro Championship title back in 2019. So a very talented racer, no matter what you put him in. But I will never forget 6 years ago here during the international finals at Le Mans, when we had the British touring car sensation Ash Sutton make his first ever appearance in a gearbox Iame kart. He had never driven it before the Tuesday leading up into the first practice session, and incredibly 5 days later he walked away as the international finals champion in gearbox. Just the most phenomenal week I have ever seen from anybody in any kart race event anywhere ever. And we've got that same kind of tenacity and that same kind of grit in this field. One retirement other than Giacomo Napolitano. Looks as though Didier Barth has not been able to complete the race either for La Belle Equipe, unfortunately retiring from the race just a short while ago. But this is fantastic from Jeffrey Rouchy. He knows he's got a lot of pressure on him from Castellon, Berham, Nordvang and Vautier, who's now moved up into 6th position ahead of Eric Chapon. Chapon, by the way, is really starting to uncork the bottle now. He had a bit of a difficulty in qualifying, not the kind of pace we expected to see from Eric Chapon at all. But that just means he gets to give us all of his best material by working his way through this field and picking off these drivers one by one. One by one, on va voir s'il en sera capable, évidemment, jusqu'au terme de cette manche. 4 minutes et encore un tour, avec la bagarre qui fait rage, le 451. C'était justement plus loin derrière dans ce peloton. François Vautier sur Tommy Nordvang au volant de son châssis CRG. Pas mal de CRG que vous avez vu depuis l'entame du week-end en piste, notamment du côté des catégories K100, avec François-Xavier Venet sous la pression d'un autre châssis CRG, celui du team OKS, Geoffrey Rouchy, champion 2025 en Iame Series France dans cette catégorie Master, qui aura certainement son mot à dire tout au long du week-end. Mais pour l'instant, François-Xavier Venet est occupé à tenir le bon bout. Lui qui est revenu à son meilleur niveau du côté de la Iame Series Benelux, avec quelques victoires de manche et victoires de finale du côté du Austricourt, évidemment le karting des Hauts-de-France, bien connu de la compétition belgo-belge. Mais François Venet est un vainqueur en France, un vainqueur à l'international aussi. Et il semble avoir retrouvé, en tout cas depuis maintenant 2-3 saisons, de bien belles couleurs à ce niveau. Geoffroy Rouchy qui doit se débarrasser, s'il veut aller chercher François-Xavier Venet, il doit se débarrasser d'Alexis Castellon, qui lui mène la vie dure en 3e position. Et regardez la détermination de Venet qui se penche, qui ne fait qu'un avec son volant pour aller gagner quelques centièmes de seconde, quelques petits kilomètres-heure en bout de ligne droite avant le virage numéro 14. De quoi grappiller encore un petit écart. Il était d'une demi-seconde au dernier pointage.
Il n'est pas le seul d'ailleurs à tenter d'aller pousser son kart dans ses derniers retranchements. Changement pour la deuxième place. Alexis Castellon qui pousse son châssis Red Speed en deuxième position devant Geoffroy Rochy. Castellon has been building up to that move for quite some time now. Now he hits second place in front of Geoffroy Rochy in the CRG, but I don't think he's going to be the only one because the Martin Barryberg run Norwegian, Tommy Nordvang, is there in fourth position, looking for his own slice of the top three. He wants to make his bid, but he's going to have to work very calculated if he wants to go in and get that overtaking move. This is not the same as junior and senior in the X30 categories. In Master and Gentleman, it comes down to one key ingredient: stamina. These guys know how physical it is when you're of the age of 30 plus, 40 plus in the case of the gentleman. Your body is not where it is when you are a teenager or in your early 20s. You know that the physicality of karting is starting to take its toll. You've really got to push yourself mentally and physically to be at the same sort of competitive levels as these teenage whippersnappers that they coach in some cases, as well as share a paddock with. But it's very difficult indeed to maintain that stamina all the way throughout. The pace and the flow of a race in Master and Gentleman is not always quite as intense and aggressive as it can be in Junior and Senior, but it comes down to being smart. To win in X30 Master and X30 Gentleman, you've got to drive smart, not necessarily drive fast. Up the inside line, big dive, that's the battle for sixth position. That is Eric Chapon dueling away with François Vautier and Louis Pret. So their battle is going to go down to the wire. Ouais, superbe manœuvre là-bas dans le banking de la part d'Eric Chapon qui venait de prendre l'avantage, je pense, sur Vincent Jean-Baptiste avec Louis Pret dans la mêlée également. On va y revenir d'ici quelques instants avec les secondes qui s'égrènent pour l'instant. Moins d'une minute et un tour. Venez, 6 dixièmes d'avance toujours sur Alexis Castellon. Troisième place, Geoffroy Rochy. Quatrième position, Tommy Nordvang. Les voilà dans le leader avec un petit écart. Donc on le disait pour Venez. La bagarre à 3, Castellon, Rochy, Nordvang, Björn Verham qui tente de rester le plus proche possible de ses poursuivants, le pilote belge du team Belgium Racing. De nouveaux ajouts dans le paysage du karting national en Belgique et en France, après avoir fait les beaux jours et faire toujours les beaux jours de la compétition automobile du côté de la scène belge. Et on va voir ce que donnera, on va pouvoir faire. Confirmation que Louis Pret est désormais 6e, François Vautier 7, Eric Chapon qui est toujours 8 pour l'instant, enfermé dans ce peloton, sans beaucoup d'autres solutions pour l'instant. Le vainqueur de l'Eurocup 2024. Et comme vous disiez, les secondes s'égrènent. Et voilà que nous rentrons dans le dernier tour. Top, il passe la ligne d'arrivée. Encore un tour à boucler avec un écart qui creuse, qui tombe un petit peu. Le meilleur tour en course pour Louis Pret et 2 dixièmes de grignoté pour Geoffroy Rochy sur François-Xavier Venez. So c'était un tricolore under toi, but for how much longer? Tommy Nordvang is really stepping up the attack now. The Norwegian says, enough of this. I'm going to try and get into third position. He's been trying it for such a long time, but it's compromised him now. He's going to have to defend from Björn Verhamer. Björn Verhamer working his magic, the Belgian trying to break into the top 4. But that little bit of hesitation in the top 3 has definitely given Tommy Nordvang more to do on the back straight. Can the Norwegian make the difference? I think he's going to have to wait for the second heat tomorrow. There's a little bit of aggression from Rochy, just in case François-Xavier Venez is half asleep, but he's certainly not going to be. It's going to be 1, 2, 3 pour la tricolore pour ce moment in X30 Master. Excellent run from François-Xavier Venez, Geoffroy Rochy and Alexis Castellon. 1, 2 and 3. A perfect run for the French trio with Tommy Nordvang, Björn Verhamer and Louis Pret finishing in position. The top 3 are all French. The next 3 are all from other nations. The Norwegian, the Belgian and the Monegasque, with Eric Chapon, François Vautier, Vincent Jean-Baptiste and Romain Monge in the top 10. The leading gentleman is Mathieu Bourdon, coming through in front of Ludovic François and Jérôme Rousseau. So your provisional results then in the first of the X30 Master and Gentleman heats. It's François-Xavier Venez, Geoffroy Rochy and Alexis Castellon for an all-French top 3 from Tommy Nordvang, Björn Verhamer and Louis Pret. Eric Chapon, François Vautier, Vincent Jean-Baptiste and Romain Monge giving chase. The leading duo in the gentleman category are Mathieu Bourdon and Ludovic François. Then Sylvain Lhomme in front of Jérôme Rousseau, third in gentleman from Christian Perrine, Frank Aymar and Anthony Harvey. François Coulet from Marc Larive, and then Christophe Augier ahead of Philippe Tutin, and then Ludovic Tardivaux in front of the Greek driver Olympios Mavromikalakis, and then the 2 retirements Didier Bath
and the man who didn't even start the race, Giacomo Napolitano. So a good start in X30 Master. If you want to take the victory, you're going to have to make a way through this trio of Frenchmen up front, Vendredi, Ruschi and Castellan. They are not going to concede anything they don't have to. In the early stages of X30 Master and X30 Gentlemen, it's certainly one-way traffic for the French. We know already, of course, that there's guaranteed to be an X30 Gentleman title winner from France, but in X30 Master, they're really going to have to work hard if they're going to beat Vendredi, Ruschi and Castellan. So we're at a very special point in the race meeting now, because every single driver in the entry has now raced at least once. We've had performances from X30 Senior across to the KA100s in both the 138 kilo and 160 kilo disciplines. X30 Junior twice over, X30 Mini, X30 for the Ladies Cup, and the X30 Masters and Gentlemen. Now we go back into the rotation again. The only thing we've got time for this afternoon is a second rotation for Senior X30. We'll have Heat 4, which is A versus C, Heat 5 for Groups B versus E, and Heat 6 for Groups D versus F to complete the day's activity. But as we go dark, it's going to be a beautiful sight here at the Le Mans circuit for the Drivers' Parade, led out by the home nation of France with over 140 drivers, nearly 50% of the entire entry, naturally, of course, because of its affiliation with Iame Series France and the Victory Concept promotional team, which obviously runs and promotes both the Iame Series France and Iame Series Benelux. But there is still a bit of a waft of international flavour in this competition. Many drivers from across Europe, Africa, the Middle East and Asia have come to join in the party on this signature event now in its second year, the Iame Eurocup. Very much a part of the French Iame Series calendar, but also coupled with the Iame Ladies Cup, which is going to be so exciting over the course of tomorrow and Sunday. We've had the opening heats for every class. We'll get the second rotation of heats in X30 Senior, and it'll be Groups A versus C. Luca Lystra and Morgan Moore who'll be on the front row of the starting grid for this first one. Before that, though, let's cross over to our man in the pit lane, Guillaume Alvarez. Thank you very much, Jake. Here down in Parc Fermé. On est de retour, chers amis, pour s'entretenir un petit peu avec les protagonistes de nos différentes épreuves. François-Xavier Venet, bravo. Belle entame de week-end. Première manche en Master Gentleman. Et déjà une victoire qu'on peut qualifier de autoritaire, hein, parce que rien ne semblait pouvoir perturber. Alors c'est vrai que je suis parti d'entrée de jeu en forme. Après, les adversaires revenaient quand même sur la fin. Ils se sont un peu battus. Donc du coup, ça m'a permis de garder la distance et finir en tête pour la manche 1. Alors finir en tête, voilà. Il y a un peu la frustration de n'avoir peut-être qu'une seule manche à disputer aujourd'hui. Le reste, ça viendra demain. C'est un long week-end. Donc est-ce que vous avez développé une stratégie ou vous travaillez un peu différemment pour faire en sorte de rester constant en termes de performance? On va rester le plus constant possible, puis garder déjà l'usure des pneus pour aller jusqu'au bout, jusqu'à dimanche, et essayer de faire un podium dimanche. Ah, ça a été un peu la conclusion d'une belle saison pour vous quand même, avec des succès au niveau de la Iame Series Benelux, entre autres évidemment, un rythme retrouvé comme ça depuis quelques saisons, une nouvelle envie dans ce genre de catégorie aussi, où l'expérience aussi prime pas mal. Ouais, l'expérience, et puis c'est des belles catégories, il y a beaucoup de niveaux, et on s'amuse bien en Master Gentleman. Magnifique, en tout cas, c'est ce qu'on aime entendre. Et vous allez laisser votre place à Geoffroy Rouchy qui va nous rejoindre. Merci beaucoup, François-Xavier. On se retrouve au cours du week-end. Geoffroy Rouchy, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici, en direct live pour nos téléspectateurs qui nous regardent depuis les quatre coins de la planète, j'en suis sûr, pour la Iame Eurocup. Alors, vous avez fait des merveilles cette saison en Iame Series France, ouais. Vous évoluez à la maison, et d'entrée de jeu, vous avez montré que vous n'êtes pas là pour faire le nombre, comme on dit. Ouais, bah on est bien placé depuis les chronos, c'est le but du jeu. L'important sur les manches, c'est d'abord d'éviter les ennuis, se placer correctement. On sait que tout se joue dimanche sur la finale. Donc voilà, l'objectif, pas de risque, mais être présent et marquer quand même un peu son territoire si on peut. On vous a senti très très proche de François-Xavier dans le premier tour après le départ. Un peu d'échauffourée, mais tout s'est bien passé. Vous sentez que vous auriez pu faire peut-être quelque chose? Est-ce qu'une différence aurait pu se jouer dès les premiers tours pour justement passer devant? Bah, il a vraiment fait la différence sur les premiers tours parce qu'il s'est mis tout de suite en route. Là au moins, il m'a bien fallu 3-4 tours pour vraiment avoir le plein potentiel des pneus. C'est vrai qu'avec un seul tour de formation et des pneus qui sont un petit peu loin à venir, c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il a fait la différence là. Et pour le coup, moi sur le milieu de course, je sentais que je revenais. Mais c'est là qu'Alexis m'a attaqué, ce qui nous a fait redécrocher un peu après.
Bon voilà, encore une fois, le but là, c'est pas de prendre tous les risques non plus, comme j'ai dit, mais voilà, ça nous fait en tout cas une piste de travail parce qu'on voit que lui arrive à être tout de suite dans le rythme et nous, il faut qu'on bosse un peu là-dessus. Alors, la piste du Mans, à quel point vous êtes familier quand même avec ce tracé qui quand même est comment dire, un équilibre intéressant entre bonne vitesse de pointe, mais travail aussi technique avec le secteur numéro 2 qui est particulièrement demandeur? Ouais, bah, je la connais bien, ça fait plus de 10 ans que je fais des courses ici, donc c'est vrai qu'on la connaît bien. C'est une piste qui est très exigeante et qui demande surtout d'arriver à trouver le bon rythme en fait. Par rapport à d'autres pistes, c'est vrai qu'elle est assez spécifique. Bon, le fait qu'il y ait plus de virages à gauche, nécessairement, c'est une petite particularité. Après, je dirais, bon, quand on arrive à être à l'aise avec son châssis, c'est une piste sur laquelle on peut vraiment se faire plaisir. Si on est un petit peu dans le dur, on souffre beaucoup plus. Mais bon, voilà, moi, c'est une piste que j'apprécie, que je connais bien et je pense en connaître un petit peu les petits secrets, en tout cas, j'espère. Alors, vous qui en connaissez tous les secrets, bon, c'est sans doute un point commun avec pas mal d'autres pilotes ici, mais à choisir, parce qu'on annonce peut-être une potentielle averse pour les finales le dimanche. Pluie, sec, entre les deux? Je dirais pour le confort de tout le monde, le sec, c'est bien. Puis au moins, on sait qu'on fait vraiment des courses, je dirais, nettes et qui donnent la vérité. L'année dernière, on a vu la pluie le dernier jour qui avait un peu rebattu les cartes. En plus, on s'était retrouvé sur une piste un petit peu séchante. Au final, c'était la loterie sur les pressions de pneus. Et tout s'était un petit peu joué là-dessus. Donc c'est vrai que, je dirais, pour la beauté de la course, on préférait une course sur le sec. Après, si ça doit être mouillé, bah, c'est comme ça pour tout le monde et on s'adapte. À nous de faire au mieux en fonction. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été à notre Merci à vous, micro, avec plaisir. le meilleur pour la suite du week-end. Et eh bien, que le meilleur gagne, hein, comme on dit toujours dans cette Exactement. catégorie. Et on C'est le sait but. à quel point c'est disputé en Master Gentleman, que ce soit en Benelux, en France et ici dans le cadre de l'Eurocup. Merci beaucoup. Merci. Back over to you, Jake, as we have 3 more races coming up our way for the senior class and then the Drivers' Parade tonight at 7 o'clock. Great to hear from the stars of the X30 Master category in conversation with Guillaume Alvarez there. He was in conversation with the top 2 men at the sharp end of the field there, François-Xavier Vernet and Geoffrey Rocher. 2 drivers who are going to be very difficult indeed for the other contenders to beat. We'll see if they are vanquishable over the course of Saturday and Sunday. But those classes are done for the day. In fact, all of the classes are done for the day except for one, X30 Senior. And we'll get them for a second time this evening for all 3 groups of categories. They will have a run together. First, it'll be A versus C, then it will be B versus E, and then we'll conclude the day's activity on track with D versus F. Then we'll take a pause to give the drivers the chance to grab their race suits and their nation's flags, and then we'll get in with the drivers' parade. A reminder to all drivers, please be ready with your race suits and race wear on when you come out for the drivers' parade. Please do not be in your normal clothes for the drivers' parade. Please make sure you're in your race suits and race gear ready for the drivers' parade at 7 o'clock this evening. All competitors to attend, all members of the team and family will not be on track until the drivers' parade itself is finished. You can, of course, watch from the pit wall and the viewing gantry above the pit garages, but no personnel other than drivers will be on track during the drivers' parade. Thank you. Time for the second rotation of X30 senior qualifying heats then at the Iame Eurocup 2025, Group A versus Group C. Let's bring on the noise. Luca Lystra and Morgan Moore will be on the front row of the grid for this one, with Clovis Lugereid and Isaac Sayer giving chase. Bertram Sacher and Harrison Mackey are next, from Kevin Lantinga and Clément Massot. Oscar Gouchot and Andy Rattel, Sem van der Heijden and Alistair Cresswell, from Gali Sabil and Clement Outran, Gabriel Benecki and Rhys Newburn, Harvey Roth and Maxime Blanchemin, from François Delatti and Adrien Dustrel, then Mathis Barbe and Yanis Martin, Tony Gazugel and Mathis Renette, Bailey Brooker, Luca Moulard, Manolo Sandin and Tiger Dixon, Louis Castellini, Zach Whalen, Isaac Marsh and Matt Simon. There is no Lewis Bird as he is a last-minute withdrawal. So for Morgan Moore, this is a chance for redemption. He goes off the front row of the starting grid, having gone into his earlier heat and then got pitched into a spin from pole position to be robbed of any decent result from the first qualifying heat. He managed to make his way back up the order, but just inside the top 20. Definitely not what qualifying showcased he could do. So he's definitely going to be chasing his own shadow for the remainder of this meeting, but he can
definitely do some repair work to his weekend with a strong result in his second qualifying heat. But that's exactly what Luca Lystra wants. Neither driver on the front row of the grid were able to get a race victory from their initial pole positions, and there's contact between Morgan Moore and Luca Lystra on the way to the grid. Morgan Moore goes airborne. You've got to be careful, guys. If you get a front fairing penalty at this point, you're going to get a 5-second penalty before the race even begins. Talk about drama in X30 as we go racing at Le Mans. The race barely underway, and there's already carnage as the drivers work their way through the hairpin. Are they all going to get through in one piece? For the moment, yes. As they come through the second part of the apex, yes, they do. But there's already a lot of issues for the drivers. Their egos are starting to boil over as they try to find those inside lines. No worries at all, though, for Luca Lystra in front of the NJC kart of Clovis Nougereid, up to second position. A great charge forward from Bertram Saxe as well. The privateer up at the third position. So the inside line definitely getting the benefit, but with contact before the race even began between the front row men, Luca Lystra and Morgan Moore, with Morgan's kart going airborne as they came round the final corner. Goodness me, I'm surprised that Morgan Moore has even got a chassis in the right shape at the moment. Fourth position, giving chase to the three men now up front. Lystra, Nougereid and Bertram Saxe, with Morgan Moore ahead of Clément Massot, Harrison Mackey, Isaac Sayer, Kevin Lantinga, Andy Rattel and Alistair Cresswell, with a lot of shuffles in the deck to come. Ce n'est certainement pas la meilleure des manières de débuter une course, quelle que soit la catégorie où vous vous trouvez, hein, mon cher Jake, n'est-ce pas? Avec un accrochage donc, des plus inattendus entre Luca Lystra et Morgan Moore, qui mène toujours le bal. Luca Lystra, avec Moore rétrogradé en 4e position désormais. On va voir ce qu'il en est. 3e avec Clovis Nougereid. 2e position, Bertrand Satch qui vient de perdre l'avantage de son début de course. Ça se passe plutôt bien dans le reste du peloton à ce stade. Vous voyez là le pilote britannique du team Premium Karting avec la 3e place, la 2e, peut-être la première encore en jeu dans le reste de cette manche. Nougereid, Bertrand Satch, Morgan Moore, ce sont les protagonistes en tête. Satch en 4e position, volant son châssis Enza Kart, alors que changement en tête. Clovis Nougereid qui emmène son châssis Maranello en tête face à Luca Lystra. Lystra du team MCK. Clovis Nougereid qui évolue à l'international, champion d'Europe sous les couleurs du team CRG et qui, nous en parlait précédemment sur le week-end, eh bien, s'aligne avec Maranello, une des marques sœurs évidemment de CRG au sein du team groupe. Nougereid en tête, Luca Lystra 2e, Morgan Moore de retour en 3e position, Bertrand Satch, Clément Massot 4e avec le châssis vert du team Rave Racing TB Kart. Nous avons Harrison Mackey 6e, là où il avait débuté, sous les couleurs du team EGP. Et personne ne bronche pour l'instant, c'est encore l'entame de cette manche et on sait évidemment, dans le cas des seniors, sachant qu'ils ont 5 manches qualificatives à disputer jusqu'à la phase finale qui se tiendra dimanche. Il s'agit de la 2e course à disputer pour les groupes A et C. Morgan Moore qui s'infiltre à la corde de Luca Lystra au premier virage, ça passe pour le pilote britannique. Et bien je le disais à l'instant, il faut piloter avec sa tête, certes chercher la performance, mais surtout ne pas se mettre au tas, ne pas prendre de risques exagéré. Et quand on voit ce qui s'est passé entre Luca Lystra et Morgan Moore avant même le départ, on se dit eh bien, que les esprits peuvent s'échauffer assez facilement à ce niveau, ce qui est aisément compréhensible vu les enjeux quand même dans un week-end de cette envergure. Mais il convient eh bien, de mener sa course avec sa tête. Clément Massot qui tente de se décaler pour aller chercher la performance, il n'en est rien. Il reste pour l'instant en 5e position. Avec Andy Rattel dans le top 10, 8e pour l'instant, devant Kevin Lantinga qui a perdu 2 places, 9e seulement, le champion de Belgique 2025, devant Alistair Cresswell qui nous avait bien égayé la première course, mais qui n'est que 10e pour l'instant. This is much better for Morgan Moore as he chases after the man who snatched the lead, Clovis Nougereid. Bit of an issue for Clément Massot coming out of the final turn as he kicks up onto the curbs. That's going to do his tyres no end of good, and that's a problem further back for Sem van der Heijden. So Sem van der Heijden has ended up going off the road on the final corner. He now drops to the tail end of the field for the Haupt Racing team. What a shame for the Dutchman. Now he's got to try and work his way back onto the tail of the field again. So easy to drop these carts when you've got so many people trying to go for each little sniff of an overtaking move. There's another one being made without any need for it from Luca Lystra to
give the space to Bertrand Sachse. Sachse thought he had the move nailed on. Lystra not prepared to give him the room. Now he's got to try and take it again. But Lystra is refusing to yield. And that backs Sachse into a corner. He bangs his steering wheel in fury as Harrison Mackey now moves into fourth position. Sachse is fuming with Luca Lystra. Et on peut comprendre Bertrand Sachse très frustré là-bas d'avoir été un petit peu coincé dans la chicane par Luca Lystra qui défendait sa position de manière très hardive. Et on peut évidemment comprendre, alors que vous avez vu dans le coin de l'image, un pilote qui rentre dans du côté de la pit lane. Non, j'ai mal vu, c'est le 277 qui était en difficulté. Sam Van Der Eyden qui a continué, il est encore bien en course avec nous. Mais Bertrand Sachse, Luca Lystra évidemment ne sont pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. On peut comprendre la frustration du pilote Enzakart, coincé en 5e position, qui a vu Harrison Mackey lui passer devant 4e, le pilote britannique. Ça passe également à la corde pour aller pilote là-bas dans le banking, c'est plus loin dans le peloton. On revient en tête. Clovis Nogueiraid, le pilote français, sous la pression du pilote irlandais Morgan Moore, sous les couleurs orange du châssis Enzakart. Bertrand Sachse derrière Clément Massot, qui sont roue dans roue avec la pression de Isaac Sea juste derrière. Andy Rattel, le 8e, qui aimerait bien éventuellement avoir son mot à dire dans cette bataille. Et pour l'instant, ça ne bouge pas avec Morgan Moore qui a repris la première place. Voilà, le changement est effectif dans le premier virage. Morgan Moore, après sa mésaventure avec Luca Lystra avant même le départ, le voilà qui reprend la tête des hostilités. Clovis Nogueiraid en 2e position. Ça pourrait permettre à Luca Lystra, qui est passé 3e avec Harrison Mackey juste derrière, d'éventuellement aller les mettre dans de sales draps. Regardez le premier train de 4 pilotes qui creuse un petit écart et qui profite du fait qu'Harrison Mackey, pour l'instant, une situation un petit peu compliquée. Je pense d'ailleurs qu'il vient de perdre 2 positions. Mackey, effectivement. Non, il est juste en 4e position, pardon, juste dans le premier train de pilote. Plus loin, nous avons Clément Massot en pleine explication avec Bertrand Sachse. Donc rien n'est encore joué avec moins de 4 minutes et un tour. Et je pense qu'on va voir la réplique de Clovis Nogueiraid. Well, both of the Moroccan drivers have hit trouble in the last couple of laps, I'm afraid. Ghali Sabil dropped to the back of the field, and the other one, Yanis Martin, is out of the race for Dream Racing. He's now watching from Marshall Post 1. Morgan Moore may have stolen the lead away from Clovis Nogueiraid, but it is definitely not safe because now Luca Lystra and Harrison Mackey are in the mix here, and we've got 5 different nations in the top 5 places. Again, Ireland, France, Belgium, Britain and Denmark, as Bertrand Sachse is leading the cavalry to charge back after them. Slide up the inside there from Arnie Rattel. He takes on the Jamie Green Racing driver from Singapore, Isaac Sayer, and gets through, who now goes to the back of the field. Clovis Nogueiraid finds the gap on the inside, and Lystra's going to try and go with him. Not a lot of space for Morgan Moore, but he's assisted by Harrison Mackey. He uses him like a snooker ball to push his way to the inside line and grab 3rd position away from Lystra. That was great teamwork between Moore and Mackey, and now look at the frustration from Luca Lystra. He almost kisses the back bumper of Harrison Mackey. That was my overtake and you stole it from me. Effectivement, Luca Lystra qui se retrouve en 4e position, ça profite aux Britanniques et aux pilotes irlandais également. Morgan Moore 2e avec Harrison Mackey juste dans sa roue. On avait une légère touchette là-bas, un petit push de l'arrière, rien de très préjudiciable sans doute du point de vue des officiels. Ça a permis à Mackey de passer 3e et peut-être même 2e. Le voilà qui franchit l'écueil à la corde. Luca Lystra qui pourra en profiter par l'extérieur à la sortie du banking. Ça passe juste pour Harrison Mackey. Mais regardez Bertrand Sachse qui va en profiter également pour aller se glisser dans la bataille. Clément Massot a compris que ça pourrait être son moment. Il reste 2 minutes et un tour. Rien n'est encore joué. Lystra à la corde de Moore. À la sortie de la chicane, il pousse Morgan Moore légèrement. Bon, le pilote irlandais n'avait d'autres endroits qu'à l'extérieur de la piste pour terminer son virage. Il a perdu du temps, il a perdu une place. Luca Lystra a repassé 2e. Il faudra peut-être qu'on voit ça sous plusieurs angles. On se souvient qu'en Master, c'est ce qui avait coûté la victoire à Gary Edwards l'année passée en finale dans ce même virage. Une séquence plus ou moins similaire. On n'a pas eu l'occasion bien de voir Jake s'ils se sont vraiment touchés. Aussi Morgan Moore a dû, bien malgré lui, élargir sa trajectoire parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Mais quoi qu'il en soit, Harrison Mackey vient de lui passer devant et j'ai bien peur que pour Morgan Moore, ce soit le début de la débandade. Luca Lystra showing his frustration to Morgan Moore, using him as a pinball to get through, and as a result, it's now put Morgan Moore right off his tack.
as everybody is queuing up to make the overtaking move. There goes Isaac Sayer to get through on the inside. Morgan Moore still has a line on the inside line. What amazing defense from Isaac Sayer. He had one to the left, one to the right, and somehow still able to keep them all at bay as he crosses the line. The Singaporean doing a great job, even with Morgan Moore battering the back bumper. Isaac Sayer will not budge, and that's great work from the Singaporean, still in his first season outside of Asia. What a run from Isaac Sayer. No wonder he's with the Jamie Green Racing team. They have taught him so many tricks. That was a really neat bit of defending from Isaac Sayer. Any other driver would have lost it both to the left and to the right, and somehow he made it stick. Now Morgan Moore's in trouble again, as here comes Clément Massot to come through. So Morgan Moore really has got the rough end of the deal here, with Luca Lystra finally getting through again in his second position. Bertrand Saxon and Harrison Mackey getting through as well with Isaac Sayer. Then Clément Massot and Clément Outran lining up the moves. Massot's made it on Moore. Outran with a chance to go for it. And now we have got 2 laps to go. But our leader, Clovis Nougarade, is over 2 seconds clear, with no chance of losing this as it stands. Avant-dernier tour, chers amis. Il n'y aura évidemment plus beaucoup d'occasions d'éventuellement inverser la tendance dans cette épreuve âprement disputée. Et pendant que tout se passait derrière lui, eh bien Clovis Nougarade en a profité pour creuser un écart, mais véritablement insurmontable à ce stade. 2 secondes 3 d'avance pour le pilote français devant Luca Lystra, qui sera sorti donc de cette solide empoignade avec Bertrand Satch et Harrison Mackey, encore assez proche là-bas à la sortie du banking. Nous avons Isaac Sayer, 2 secondes 7 derrière, qui tient la 5e place, une demi-seconde devant Clément Massot. Les voilà, Massot avec le châssis des cartes du team Rave Racing. On va voir ce qu'il peut encore faire dans cette épreuve. Le pilote belge, Morgan Moore, dont la manche qualificative est allée de mal en pis. Malheureusement, il a été un petit peu secoué, j'ai l'impression, par ce qui s'est passé lors du passage de la chicane. Et il a cessé de perdre des positions, coup sur coup. Alors que Lystra, Bertrand Satch et ici, eh bien, Clément Massot, c'est Harrison Mackey, pardon, juste derrière. La bataille pour la 3e place, là-bas, qui fait encore rage entre le pilote danois et le pilote britannique. Loin derrière Clovis Nougarade, nous sommes dans le dernier tour, les derniers virages, les dernières possibilités éventuellement, même si à ce stade, je ne pense pas que l'autre pilote se risquerait un dépassement suicidaire, même si derrière Clément Outran là-bas, en bataille pour la 8e place, Kevin Lantinga et Andy Rattel, ils sont en pleine explication là-bas, vous le voyez, de l'autre côté de l'image, au niveau du banking. On y reviendra après, on va voir dans quel ordre ils vont franchir le drapeau à damier, mais une chose est certaine, Clovis Nougarade aura fait sa part du marché. Superbe victoire pour le pilote français de la catégorie senior. Première victoire de ce week-end pour Clovis Nougarade, qui rejoint Marco Piccolo, Harrison Mackey et Freddy Lloyd au rang de vainqueur. 2e position pour Luca Lystra devant Bertrand Satch, Harrison Mackey, Isaac Sayer en 5e position, Clément Massot, Morgan Moore 7e, Clément Outran sera parvenu à garder la 8e place avec 7 dixièmes de mieux sur Kevin Lantinga. Et c'est la bataille dont je parlais. Kevin Lantinga sera parvenu à résister jusqu'au bout pour 16 petits millièmes de seconde sur Andy Rattel, avec Mathis Barbe qui franchit la ligne d'arrivée 11e avec 1 dixième de retard seulement. Et puis nous avions un écart plus conséquent, Alistair Cresswell 12e. 13e place pour Harvey Roff devant Maxime Blanchemin. Oscar Guccio qui n'est pas à la fête malheureusement, Oscar Guccio, depuis l'entame de cette compétition. On se souvient que le pilote français s'était distingué de bien belle manière la saison précédente en remportant l'Eurocup dans la catégorie junior. La catégorie senior, certes, un difficile apprentissage tout au long de cette saison pour le pilote du team Dream Racing. Riceburn Newburn termine 16e devant Gabriel Benecchi, suivi de Tony Cazugel, Manuel Sendin, Adrien Destruel 20e place, suivi en 21e position de Louis Castellini, François Delati 22e, Luca Moulard, Mathis Redette, Isaac Marsh, Tiger Dixon, Bailey Broker, Gali Sabil, Matt Simon et le malheureux Sam Van Der Eyden, 30e de cette classe, de cette catégorie. Et donc après ces mésaventures du début d'épreuve, suivi de Zach Whelan et 2 abandons, un abandon en tout cas dans le cours de cette course, Yanis Martin et Lewis Bird qui malheureusement a dû faire une croix sur son week-end. Eh bien, chers amis, on va reprendre un peu son souffle parce que la catégorie senior, comme d'habitude, nous réserve bien des surprises de l'entame jusqu'au tout dernier tour. C'est une question de centimètres parfois entre les Warriors de la catégorie reine
sur la scène internationale à Iame X30. Et comme vous le voyez, il y a encore 2 épreuves X30 seniors au menu de cette fin de journée, avec les groupes B et E et les groupes D et F qui viendront conclure ce programme de la journée de vendredi, avant bien sûr la cerise sur le gâteau. Et Dieu sait qu'il fut ô combien savoureux depuis l'entame de la journée. Eh bien, c'est la parade des pilotes, the Drivers Parade, taking place tonight at 7 o'clock. Don't miss it, as we will be live once again on the YouTube channel of the Iame Series France, for you not to miss a single beat of what's going to happen on track, with the drivers queuing up with the flags, the colors of each of the countries, celebrating their participation in the Eurocup and celebrating diversity of nations and levels and ages as part of the race this weekend in Le Mans. La parade des pilotes, on le disait, donc le point d'orgue de cette journée de vendredi qui, sur le coup de 19h, bien sûr, est à suivre en direct live depuis la chaîne YouTube de la Iame Series France. Soyez au rendez-vous, puisque ça vaut toujours l'occasion, ça vaut toujours le détour éventuellement de partager ce moment d'allégresse avec les concurrents de toutes les catégories, 8 classes et près de 300 pilotes qui ont fait donc le voyage jusque dans cette magnifique région du Pays de la Loire. Et nous aurons l'occasion avec mon camarade Jake Sanson d'éventuellement recueillir quelques réactions, d'échanger avec certains des protagonistes à même la piste, pendant que les organisateurs nous réservent quelques surprises. Les pilotes de la catégorie senior B contre eux, vous les voyez là-bas sur la prairie, ils attendent patiemment le coup d'envoi, le drapeau vert qui va être brandi d'ici quelques instants par nos officiels de cette catégorie de la Iame Series France, qui officie donc ici depuis l'entame, non pas du week-end, mais depuis l'entame de la semaine, puisque n'oubliez pas que même si la compétition a pris, on va dire, un tournant plus sérieux depuis l'entame de ce vendredi, pilote, team et officiels sont là depuis presque une semaine, puisque des jours d'essais non officiels ont précédé cette entame de compétition, le jeudi, le mercredi, le mardi, et même des essais début octobre. Donc les gens ont été on ne peut plus occupés ici sur le circuit du Mans. Time to put 2 British superstars in X30 Senior on the front row of the grid together. Both champions in their field, neither prepared to back down. X30 Senior qualifying heat, B versus E. Gabriel Stilp and Freddy Lloyd on the front row of the grid. Marco Piccolo, Heat 1 winner, alongside Matteo Dauvergne. Sebastien Mins and Gilles Genet from Vivian Guionnet and Hugo Lacroix. Yannis Bouillet and Louis Comines, Alexandre Mercier and Vincent Castrovillari. Matthias van der Kirchhofer and Elio Gilter. Cesar Alexandru Rodina and Enzo Boitel from Gabin Adam and Andreas Davidsoglu. Esteban Walgrave and Kilian Madiot. Tom Schultz and Fahim Miziatu. Luca Mann and Gaetan Derabander. Then Louis Foucher and George Mayal, Lorenzo Notarigo and Ollie Rance, Max Cooper, Alvin Chu, Lucas Loriette and Vito Roire. Now, there's an interesting little side dish here between Gabriel Stilp and Freddy Lloyd. Freddy Lloyd is, of course, a former Iame Junior X30 champion in the Euro Series. Gabriel Stilp is a double winner in the Iame Warriors final. Both drivers really, really want to book themselves a ticket to that competition in a month's time. Both of them have had partial campaigns in X30 this year, so neither of them have been full-time. Freddy Lloyd actually won the season finale of the Iame Series category in the Senior X30 at Wackersdorf in the summer. Gabriel Stilp has just been getting back into the swing of Senior X30 since his time in F4 came to an end. So both drivers really want to get themselves onto that starting grid to have a crack at the IWF title. But both drivers are going to have a lot of opposition to do it. Let's see how it works out. And keep an eye on Marco Piccolo from third position. It becomes second as he tries to go right round the outside of Freddy Lloyd. He manages to tuck back in for the inside line. And Marco Piccolo in second. A couple of drivers going onto the grass. But it's the Piccolo right in behind Gabriel Stilp. Fantastic stuff as the drivers work their way through. Just about all of the Senior X30 drivers have made it through to the end of Sector 1, but it's definitely close. There's a couple of bits of contact further back as drivers try not to get embroiled in the wars. But out in front, Lo Piccolo is already trying to go for Gabriel Stilp, as that's a recovery job at the tail end of the field. So Lo Piccolo fancies his chances on Gabriel Stilp. Can he pass a 2-time IWF winner? Alors on va voir ce qui va l'être évidemment dans le courant de cette manche, la deuxième de la journée pour les groupes A contre C.
Marco Piccolo en deuxième position qui se fait un petit peu chahuter là-bas par un des pilotes du team Victory Lane, Sébastien Means, le pilote britannique qui est remonté et qui passe en deuxième position à l'entame de ce deuxième tour. Bien joué de la part de Sébastien Means à la poursuite de Gabriel Stilpt. Et ils sont à 3 de front à l'entame du virage numéro 1. Ça ne passe qu'à 1 généralement, avec quelques-uns qui vont se frotter les roues à la corde du virage. Ça passe pour le 263 là-bas. Matteo d'Auvergne et Marco Piccolo. Vainqueur de manche déjà, Marco Piccolo, les deux teams PB Kart sont en train de se donner une superbe foire d'empoigne à l'avantage pour l'instant du numéro 303, à l'avantage de Vivienne Guyonnet de SG Drivers. Je pense qu'il fait partie du même ensemble de pilotes au sein du team. À confirmer d'ici quelques instants. Mais en tout cas, avantage, Vivienne Guyonnet devant Marco Piccolo, Matteo d'Auvergne. Effectivement, son 3 là sont roue dans roue. Et regardez comme ça s'énerve derrière. Oh, et contact là-bas à l'approche du virage numéro 14. On est passé à 2 doigts du drame là-bas. À deux doigts de se sortir entre équipiers. Que c'est chahuté dans ce deuxième tour. Il va falloir reprendre un petit peu ses esprits, reprendre un petit peu son souffle là-bas. Parce que pour l'instant, eh bien, Freddy Lloyd, qui a perdu quelques places dans la bagarre, il est 4e pour l'instant, s'est retrouvé dans une mer de pilotes PB Kart avec d'Auvergne, Piccolo, ainsi que Vivienne Guyonnet qui se maintient en 3e position. Mais ça s'est joué vraiment sur le fil du rasoir dans cette chicane. Et j'ai bien peur que même Freddy Lloyd est passé à 2 doigts d'une sortie de piste en bonne et due forme là-bas. On y reviendra, mais regardez les contacts qui s'accumulent là-bas. Ça commence un petit peu à chahuter. On sent que c'est la dernière manche de la journée pour ces deux groupes. C'est encore le premier jour de compétition. Mais comme vous le disiez, Jake, il y a énormément évidemment de points de confiance à emmagasiner avant la suite du programme. Il y aura encore 3 courses à disputer pour ces groupes demain samedi. Il convient donc d'aller chercher le meilleur résultat possible. Well, that could have been so much worse. We had several drivers banging wheels and side pods with each other there at the end of the opening tour. Now we come through for the end of the second run, and it's very close up front. But one thing we know for sure is that Gabriel Stilp and Sebastian Mins will work together here to get away from the rest of the field. They understand each other's codes, and I'm sure that Sebastian Mins on the victory lane kart will be pushing with Gabriel Stilp to get away from the karts behind. Vivienne Guyonnet desperately trying to make up for the problems earlier on. And then Freddy Lloyd ahead of Matteo d'Auvergne, Alexandre Mercier, Bouillet, Lo Piccolo all the way down to 8th. It's a miserable second qualifying heat for Marc Lo Piccolo, who we caught up with earlier at the end of his first heat, looking so confident and so happy. Now definitely back against the ropes ahead of Gilles Gignet and Hugo Lacroix. Now we did have one driver go off the road in the very first lap, and I'm sorry to say it was Elio Gilter who is down at the back of the field. I know for a fact that Evan himself is here this weekend. I managed to bump into him earlier on just outside the Kart Info competition awning, and the man who is preparing, of course, to go to Formula Regional next week to conquest for the title at Monza. He's back in his karting paddock. He's beaming from ear to ear, but he won't be seeing his brother Elio in such difficulty. Ouais, toujours sympa évidemment de voir certains des anciens de l'échelon du kart qui maintenant s'occupent à se faire les dents du côté de la monoplace, revenir et bien, soutenir les plus jeunes et surtout encore garder un pied et demi dans la discipline. C'est le cas d'Evan Gilter en effet qui est présent ce week-end sur les couleurs du team PB Kart pour coacher et accompagner certains des pilotes sous l'auvent du team français. Et comme vous le disiez, eh bien, Evan Gilter qui fait des merveilles en monoplace depuis maintenant quelques saisons en formule régionale cette année. Pendant ce temps-là, eh bien, ces anciens équipiers sont occupés à tenir la dragée haute à Freddy Lloyd. En 3e position, Vivienne Guyonnet, Matteo d'Auvergne, 4 et 5 respectivement. Alexandre Mercier, 6e. Puis nous avons Marco Piccolo qui a perdu des petites plumes là-bas depuis 2 tours, 7e seulement pour celui qui se battait en tête de cette épreuve. Une victoire de manche, on le rappelle, pour Marco Piccolo depuis l'entame de ce week-end. Et qui laisse gêner en 9e place. D'ailleurs, Yanis Bouillet, Hugo Lacroix qui ferme la marche en 10e position avec quelques pilotes qui sont occupés à remonter tant que faire se peut au sein de ce peloton. Mais pour l'instant, focus avec la bagarre entre Freddy Lloyd et les 2 pilotes PB Kart. Yann Guyonnet et Matteo d'Auvergne au volant de leur châssis Red Spin. Du côté K, ça continue à placer des passages du côté du banking. Du côté des leaders, et bien Gabriel Stilpt et Sébastien Mins qui s'observent toujours. J'ai bien peur. C'est une façon de parler évidemment, puisque c'est certainement quelque chose dont je me réjouirais d'avoir, et tout autant que vous, mon cher Jake, ce serait d'avoir pourquoi pas 10 pilotes roue dans la même image en vue de l'arrivée. Et regardez ce qui pourrait se profiler. On a un premier train de 5 concurrents devant, un petit écart. Il est de 8 dixièmes, et puis nous avons Lo Piccolo, Bouillet, Yannet, Mercier et Lacroix qui suivent derrière. Imaginez que tout ce beau monde se rejoigne pour les 2-3 derniers tours. Ça pourrait nous donner une foire d'empoigne
comme on aime en voir en senior. Et on a vu depuis l'entame du week-end sur un circuit comme Le Mans, ça peut se payer très très cash. Sebastian Minz was starting to lose the back end of the cart a little bit there at the end of the previous lap. He's got to try and work his magic on Gabriel Stilt, because these two were supposed to pull away from the rest of the field, and it just hasn't happened because Freddy Lloyd, Vivian Guillaumet and Matteo D'Auvergne have actually caught up to the leading duo. So Minz is in a really tricky position here. You can see his big lean through each corner as he tries to position his body in the best way for the centre of gravity in the kart to be at its fastest. So what does he do? Does he allow Freddy Lloyd to go for the move, or does he go for the overtake himself to get past Gabriel Stilt? I'll tell you what, I have gone on record as referring to Gabriel Stilt as the Gilles Villeneuve of world karting. You always get sugar and spice with him. But today, in this race at least, he is driving a bit more like Alain Prost. Smooth and solid is winning his race. But I have a feeling he's going to need to bring some A-game, because with Minz, Lloyd, Guillaumet and D'Auvergne all queuing up behind him, things are going to get tasty. Here comes Lloyd on the inside of Minz. Dives in. There's still room for Guillaumet. Guillaumet has to commit for the outside, but he's not going to make it there. Minz is going to hold his door shut. And so the three Brits are 1, 2 and 3. Still Lloyd and Minz. Et je pense que Vivian Guillaumet a perdu une place au profit de Matteo D'Auvergne. Il y a eu un échange de bons procédés là-bas entre équipiers. On va revoir ça, mais dans sa tentative de banking, eh bien, malheureusement, ça n'a pas été dans son sens. Il aura perdu une place, effectivement, avec D'Auvergne et Lopiccolo qui est passé. Donc Vivian Guillaumet est passé de chasseur à relégué vers la deuxième position, la deuxième division, 6e pour l'instant, pour Vivian Guillaumet devant Yanis Bouillet. Mais ce n'est que partie remise. Il reste encore 2 minutes 30 et un tour. Tout peut encore se passer dans cette avant-dernière manche de la journée, la dernière pour les groupes B et E, sachant qu'ils ont chacun eu une course de disputer déjà, avec des victoires revenant à Marc Lopiccolo qui est en piste, mais aussi à Harrison Mackey, Freddy Lloyd et Clovis Nugerade. Lloyd et Nugerade pour l'instant, et Lopiccolo en piste avec une bonne chance, pourquoi pas, dans le cas de Freddy Lloyd, d'aller chercher un deuxième succès. Ce serait important alors que ça passe à la corde pour le numéro 235. Hugo Lacroix là-bas qui s'infiltre à la corde de Gilles Ginet pour le gain de la 8e place. La victoire sera importante évidemment pour Freddy Lloyd. Il est pour l'instant 2e derrière Gabriel Stilt. Une deuxième victoire, eh bien ça lui permettrait d'occuper provisoirement la tête du classement. Ça passe à la corde peut-être pour Freddy Lloyd. Oh, la porte s'est refermée brusquement. C'était bien tenté au virage numéro 1. Il aura osé. La porte était entrouverte, mais Gabriel Stilt a été relativement rapide à la refermer en sortie de virage. Il fallait essayer. C'est une manière aussi pour Freddy Lloyd de montrer à Gabriel Stilt qu'il n'est pas prêt de baisser le pavillon. Il va vraiment lui donner du fil à retordre jusqu'au bout et ça repasse peut-être en vague. Contact. J'ai l'impression qu'ils se sont touchés, mais Freddy Lloyd passe en tête. Est-ce qu'il y aurait une place de perdu en plus pour Sébastien Minz? Minz passe devant, il tente. Non, il reste derrière. Stilt, toujours 2e. Mais Freddy Lloyd y est allé au forceps. A European Junior Champion and a British Senior X30 Champion slam dunks the move on the inside of Gabriel Stilt. Freddy Lloyd pulls out the overtake of the century from thin air. Absolutely extraordinary move to get ahead of Stilt, and that's put daylight between himself and the man in second place. Now it's up to Sebastian Minz, Marc Lopiccolo, Vivian Guillaumet and Matteo D'Auvergne to step up the attack and try and catch up with him. Marc Lopiccolo wrestles his way past Sebastian Minz. That's going to be enough of a door open for Vivian Guillaumet to get through as well. The French decide they've had enough of this British 1-2-3, and Minz is the one who is the victim of it all. But with just 20 seconds left on the clock, even Gabriel Stilt is going to struggle to get this gap back down to Freddy Lloyd. Absolute conviction from Lloyd to storm in on the inside line and grab himself a victory. If it all goes his way, he is still in touch, he is still on fire, and he is still looking good to fight for a golden ticket to the IWF next month. But what can Sebastian Minz do to fight back on the inside of Vivian Guillaumet? This is an amazing final lap. It may not be quite so easily sorted though. Minz down the inside gets the move. Guillaumet returns the favour. Minz comes back for a third attempt, and there's a little bit of paint traded, but it's Guillaumet who holds the move until the exit. Then Minz finishes it off. Oh, brilliant racing. There's still one last chance for Stilt on Lloyd. What will Gabriel do? Et il reste en effet un tour et demi avant le drapeau à damier. Freddy Lloyd, un petit coup sous
Par-dessus l'épaule dans le rétroviseur. Le virage numéro 14. Personne ne bronche. Par contre, derrière, ça commence un petit peu à s'échauffer dans tous les sens avec Sébastien Mins sous la pression. Toujours plus de Matteo d'Auvergne, lui-même sous la pression de Yanis Bouillet. Avec un petit écart qui s'est creusé sur Hugo Lacroix dans le reste du peloton. Le dernier tour, c'est parti. La défense, déjà très agressive de la part de Gabriel Stilt. Marc Lopiccolo en deuxième position. Freddy Lloyd troisième. Et Freddy Lloyd qui vient de perdre un petit peu 2 positions coup sur coup là-bas à l'avantage de Gabriel Stilt. Est-ce que Lloyd peut garder au contact? Peut-il justement inverser la vapeur? Allons-nous avoir peut-être une deuxième victoire pour Marc Lopiccolo? C'est important. Lopiccolo et Freddy Lloyd ont chacun un succès de manche, une deuxième victoire. Et ça ferait d'eux les leaders provisoires au classement au point avant les prochaines manches de demain. Il est un peu large, Gabriel Stilt, au sortir du banking. Ça va se jouer dans les derniers instants. Stilp and Lopiccolo are holding each other up here. Lloyd had better keep his wits about him. He may be able to steal something in the final chicane. Stilp is hanging on to this. Lopiccolo trying to fight his way forward. Watch for Lloyd. Don't keep your eyes off Lloyd. He might just get a slingshot down the straight. Stilp is just about going to have this in front of Lopiccolo and Freddy Lloyd. Oh my word. That is literally just the starters of this campaign. We haven't even got to the main course yet in this week. Absolutely stupendous from Senior X30 as Gabriel Stilp, Mark Lopiccolo and Freddy Lloyd put on a show. All 3 of them pulling magic moves out of the bag when needed. Oh my word, this week is going to be glorious. You forget how exciting these Indy 500 style weekends can be. You leave nothing to chance. You do not conserve. You see a gap, you slide in. Gabriel Stilp from Marc Lopiccolo and Freddy Lloyd ahead of Sebastian Mins, Vivian Guionet and Hugo Lacroix from Matteo d'Auvergne, Matthias van der Kerkhove, Gilles Gini and Alexandre Mercier. Yanis Bouillet ahead of Gabin Adam, then Louis Comines and Enzo Boitel. Vincent Castrovillari and Cesar Alexandro Rodina, much better from him after his retirement in the earlier heat. Kilian Madio and Gaetan Debrabander from Andreas Devatsoglu, Ollie Rands, Fahim Meziatu, Luca Mann, Esteban Walgrave and Vito Roy from the back of the grid. Louis Foucher, Lorenzo Notarigo, Tom Schultz, Max Cooper, Lucas Doriette, Elio Gilter and Alvin Chu, with just one retirement in the end on there. Unfortunately, the British driver George Mayle for the S8 racing team, now working with the marshals to take his kart back to the pits. But what a dramatic X30 senior heat as Stilp, Lopiccolo and Lloyd showcase their superior skills. What a duel this is going to be this week. Any one of the 3 of them has Iame Eurocup title written all over them. Eh bien, chers amis, il nous reste encore une épreuve senior à vivre ensemble. On va reprendre un peu notre souffle. D'ailleurs, on va un peu se calmer dans cette cabine parce que c'est en ébullition sur la piste Commandeur ici. Et c'est ce qu'on aime, évidemment. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là aussi, toutes et tous, nombreux et nombreux, sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, à ne certainement pas manquer la moindre seconde de ce qui se passe en piste ici depuis le karting international du Mans. La qualité est au rendez-vous. La détermination de chacune ici dans le cadre de cette édition 2025 de la Iame Eurocup. C'est tout ce qu'on demande évidemment, c'est de pouvoir vivre ce chapelet d'émotions. Et on est là aux premières loges pour faire en sorte de ne rien perdre de ce qui se passe. Mais quel magnifique foire d'en point en tout cas. Les catégories et surtout les jeunes warriors de la catégorie senior nous ont gratifiés depuis l'entame du week-end avec une deuxième victoire dans la besace. C'était proche d'être une deuxième victoire pour Freddy Lloyd et aussi Marc Lopiccolo, mais tous les deux ont dû s'incliner face à Gabriel Stilt, qui est donc rejoint Clavis Nugureid, Lopiccolo, Mackey et Lloyd. Donc nous avons 5 manches, 5 vainqueurs différents, avec une opportunité qui se dessine pour peut-être un 6e vainqueur dans cette dernière confrontation de la journée. 13 manches au total pour débuter cette épreuve ici au Mans. Nous aurons un total de 33 épreuves ce samedi. On vous le disait que le programme de la deuxième journée sera on ne peut plus copieux, puisqu'il commencera tôt, mais surtout il se finira tard, puisque nous aurons bien sûr les super manches qui seront déterminantes pour avoir l'ordre de départ en vue des finales, qui se dérouleront de nuit.
C'est une des particularités, et peu de circuits d'ailleurs peuvent la revendiquer dans le monde du karting. C'est une des particularités du karting du Mans de permettre la course en nocturne grâce à ces installations. Et c'est ce que nous vivrons ensemble, toutes et tous, en direct demain soir. Avant d'y être, il reste une dernière confrontation. L'occasion bien, pour quelques-uns des protagonistes. On les voit ici d'ailleurs sur la gauche et la droite de votre image du team RSD. Charlie Glum, Marcus Glum et Alessandro Tudiska. 3 des pilotes du team de la famille Bielande de Belgique qui occupent bien, le devant de la grille. Voyons voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Un dernier tour de chauffe, alors que vous le voyez déjà, la lumière commence légèrement à descendre sur l'horizon de la région mancelle, au cœur du plus prestigieux des circuits, celui du Mans, théâtre des 24 heures automobiles depuis maintenant plus de 100 ans. La grille de départ, Marcus Glum, Alessandro Tudiska, les deux équipiers côte à côte. Charlie Glum, qui fait partie également de la maison RSD juste derrière, avec Maurice Verkreuz à ses côtés. Puis nous avons Baptiste Meunier et Grégoire Schneider sur la 3e ligne. 4e ligne de la grille de départ, Otto Paikkonen et Zach Green. Suivi sur la 5e ligne, JC Bennett et Aaron Weda. Harry Hurst Grover et Alois Girardet, 6e ligne. 7e ligne, nous avons Théo Lestrange et Angelo Melli. Suivi de Steven Servan et Maxime Prudent sur la 8e ligne. 9e ligne, Romain Salès et Monty Brathwaite. Puis nous avons Mick Blankenspore, un nom familier évidemment pour l'avoir déjà vu du côté des KA100 ce week-end. Il aura à ses côtés Daniel Schreier-Essa, Hugo Castro et Spencer Allen sur la ligne numéro 11. Ligne numéro 12, Johan Verhaar et Aurelio Papalia, suivi de Matteo Kubrick, Lars Venning, Oliver Meek, Quentin Foissier, Enzo Lafay, Florent Dierda, Timothée Yvain et Elias Lehmann. Un total de 32 pilotes sur notre grille de départ théorique. Est-ce le cas en piste également? Oui, nous avons tout le monde à bord et ça c'est une bonne nouvelle pour conclure la journée sur une belle note. Et vous le voyez, les moteurs Iame X30, 125 cm3 qui surchauffent évidemment tout autant que les pneus comètes à l'approche de la grille de départ. Un départ lancé comme toujours avec l'obligation pour Alessandro Tudiska, le poleman, de dicter le rythme avec l'interdiction évidemment de sortir les roues des différents corridors et surtout l'interdiction de les dépasser avant l'extraction des feux et le passage de la ligne jaune avec nos directeurs de course, vous le voyez, qui sont occupés à tempérer les ardeurs des uns des autres. Les feux s'éteignent, on est parti. Tudiska qui ferme la porte évidemment depuis la pole position, la ligne intérieure à l'approche du premier virage, qui confère l'avantage qu'il attendait avec une petite échauffourée là-bas dans le cœur du peloton, avec un pilote qui en fait les frais malheureusement et qui se retrouve en queue de peloton justement. Il s'agit du numéro 239 je pense du team MCK. On va y revenir d'ici quelques instants. Ou alors s'agissait-il du Aurelio Papalia du Castellet Car Racing. On y reviendra d'ici quelques instants, mais il est toujours bien avec nous évidemment. Il continue sa marche loin derrière, mais le but est de voir le drapeau à Daniel. Pendant ce temps-là, je pense qu'on a eu un changement de leader d'entrée de jeu. Non, ça reste du côté des RSD, c'est certain, avec un trio de pilotes, avec Tudiska dans l'ordre devant Marcus Glum et Charlie Glum en 3e position. A big problem for Maurice Verkreuz, who was in 3rd position on the grid, though, dropping a long way back, as does Daniel Schreier-Asa. And very nearly 2 carts completely off the road in the final turn. So with Maurice Verkreuz down at the back end of the field, that's a big devastation to the Belgian. That's really going to hamper his chances. But it's Tudiska, Glum, Pikkonen, Green and Meunier up at the sharp end of the field. And that's a great opportunity for the Finnish driver Otto Pikkonen, who's been in the Iame Euro Series and various other Iame categories now for a good 4 years. So this is a good chance for him to take an opportunity while it's there. So some good movements coming in the top 3. I've got a feeling that Pikkonen has the legs on Glum, but Marcus Glum is definitely going to want to work hard here. Unfortunately, it wasn't just Maurice Verkreuz who had a problem on the first lap, it was also Charlie Glum, who has dropped all the way back to 16th place. Not a good start then for either of the Belgian talents, who have got to try and work their way back through this field. Also, Grégoire Schneider picked up a problem there, as did Daniel Schreier-Asa. We already picked up on that one, but it's devastating for the drivers involved because they've got a lot of more work to do and very limited time in which to do it. Effectivement, merci beaucoup Jake. C'était Maurice Verkreuz, le pilote que je cherchais tout à l'heure du team MCK Racing. Il s'est retrouvé là-bas bien malgré lui, la victime du tassement du premier virage. Donc une course 28e, pour ainsi dire, terminée avant même qu'elle ait pu commencer pour Maurice Verkreuz.
Et des soucis pour l'un des deux frères Glum du team RSD, Charlie, qui a perdu 12 positions, qui se retrouve 16e pour l'instant, alors que Marcus est occupé à mener la vie dure, entre gros guillemets. Alessandro Tudiska, évidemment, ça reste à voir s'ils vont s'écharper jusqu'au bout. Avec un Top Iconen en 3e position au vent du châssis Cross Promotion. On va voir ce que le pilote finlandais va pouvoir nous faire dans cette épreuve. Regardez la pression qu'il a pour l'instant, il est occupé à mettre sur les épaules de Marcus Glum, qui tient le bon bout en 2e position et qui en quelque sorte fait le jeu de son équipier Tudiska, avec déjà 4 dixièmes d'avance pour l'ancien pensionnaire de la Iame Series Benelux, qui ces derniers temps est occupé aussi à faire des apparitions du côté du monde de l'automobile. Alessandro Tudiska à l'échelon belge. On aura peut-être l'occasion d'en discuter avec lui tout à l'heure avant de mettre un terme à ce programme de course et de se remettre à la parade des pilotes qui débutera sur le coup de 19h ici. Et ça passe à la corde pour Otto Paikkonen dans le virage numéro 2 du banking. 2e place pour le Finlandais. Marcus Glum devait fermer la porte puisque d'autres derrière, comme Zach Green et Baptiste Meunier, étaient prêts à lui mener la vie dure tout autant. Green qui reste derrière, suivi par Meunier, Urs Grover, Serrano, Aaron Ueda. On a vu Aaron Ueda en difficulté. Et regardez qui passe, Zach Green justement dans la chicane. Et bien le pilote britannique n'aura guère attendu davantage de temps. Et il met Marcus Glum un petit peu dans l'embarras d'avantage. Une place de plus de perdu pour le pilote belge. Zach Green, quant à lui, remonte en 3e position. C'était un moment crucial évidemment pour Zach Green parce que non seulement il déstabilise son adversaire en le passant à un endroit où il n'attendait peut-être pas, mais surtout il se met dans un bon train de poursuivant puisque Top Iconen est juste devant lui et passe également à la corde Baptiste Meunier sur Marcus Glum qui perd une nouvelle position. Et une petite erreur pour Zach Green, vous l'avez vu, il est sorti légèrement large et ça pourrait être l'occasion pour Paikkonen de repasser devant. Et ça lui a permis de passer devant d'ailleurs Zach Green. Paikkonen qui contre-attaque mais qui doit rester derrière. Et en sortant un peu large, et bien voilà Zach Green qui se retrouve en 2e position avec un très bon élan. Et pourquoi pas aller chercher Alessandro Tudiska qui pendant ce temps-là n'en demandait pas tant pour creuser l'écart. Et l'écart il est près de 7 dixièmes et connaissant Tudiska, il va tout faire pour rester devant. So Paikkonen losing another place there as they come off the turn to Baptiste Meunier, who's definitely making up for his lost time earlier on. But it's crazy to think that Zach Green's race team, set up by his uncle, of course, the legendary former DTM champion Jamie Green, not only has the family members within the team now, but the expansion is crazy to see just how many people have said, you know what, these guys know what they're doing. So this is a team that we can actually turn into something pretty special here. The amount of drivers in the awning this weekend for Jamie Green Racing, just an indication of how big the team and how big the understanding of their craft has become in just a very short space of time. It's only really been 3 years or so that this team's been really knocking on the doors of the big guns. Up on the inside line, that is a great run from, I think, Marcus Glum to get the run there in behind. Oh no, sorry, that's Aaron Wieder. Aaron Wieder in the Henza Racing team car has managed to work his way forward. So that's Aaron Wieder along with Stefan Servon. So Stefan Servon coming forward at the expense of Marcus Glum. Harry Hurst Grover doing a fair job. Now this is a driver we need to keep an eye on here. Harry Hurst Grover in the TB from the X-Kart squad. He's been jumping in and out of championships all season, doing everything from British championships and regional club meetings to the TB kart finals in Paris in July. And he has been a rocket ship when everything is going his way. So Harry Hurst Grover definitely with a chance to mix it up there in the top 5. And he is just getting faster and faster as the week goes on. Il a moins de 4 minutes et un tour pour essayer de faire la différence. Harry Hurst-Grover depuis la 8e place avec ses 3 positions de gagner déjà dans la ligne droite de retour. La bagarre qui fait rage toujours avec le pilote de Cross Promotion Otto Paikkonen qui tente de revenir sur Baptiste Meunier. Et il va devoir faire ça sans tarder puisque l'écart continue de grandir avec Zach Green en 2e place dans le virage numéro 1. Au niveau des écarts, 1 seconde 2 entre Tudiska et Zach Green, 1 et 2. Avec Tudiska qui tourne en 53,5, un dixième un peu plus rapide pour Zach Green, mais malgré tout il ne parvient pas à véritablement revenir sur le pilote belge de tête. Otto Paikkonen coincé toujours derrière Baptiste Meunier du team PB Kart. Puis Aaron Ueda qui a revenu 5 positions de gagner avec le châssis Enza en 5e position, suivi 77 avec le châssis CRG du team OKS. Nous avons, comme on l'a dit, Harry Hurst-Grover, Marcus Glum, Alois Girardet, JC Bennett qui fait son entrée dans le top 10. Juste devant Romain Sales qui nous a remonté 6 positions. Son châssis du team Dream Racing. 5 positions gagnées par Monty Brathwaite et Mick Blankensport, 13 et 14.
respectivement. Les secondes et les minutes s'égrènent. Les écarts également tendent à augmenter un petit peu. Là-bas, on assiste à une espèce de statu quo avec cette dernière partie de course qui se profile. Ça s'explique aussi par le fait que les machines, les organismes et surtout les pneus ont été quand même soumis à rude épreuve depuis l'entame de la journée. On est en fin de premier cycle. Il y aura encore 3 manches qualificatives à disputer demain. La super manche dans la foulée. Et l'obligation pour les pilotes est bien de faire durer leur train de pneus le plus longtemps possible avant de s'en remettre à des gommes plus fraîches en vue de la finale. Et donc il faut savoir se montrer régulier, ne pas évidemment trop vouloir verser dans les dépassements agressifs, essayer d'être, voilà, comme on dit, piloter avec sa tête aussi pour faire en sorte de faire durer le matériel jusqu'au bout. Et bien, ça demande parfois de disputer certaines manches un peu plus avec, en la gardant sous le pied, comme on dit. Mais il faut dire aussi que les écarts, le niveau est à ce point élevé que eh bien, il faut donner le tout pour le tout. Et avec des organismes un petit peu déjà chahutés de cette première journée, on peut comprendre que certains veulent en garder pour demain, garder les forces pour la bataille. I'm going to put my neck on the line here. I don't think this is over for the win yet. Alessandro Tedesca was almost 2 seconds clear of the rest of the field at one stage. That gap has been incrementally coming down by about 1/10 to 2/10 of a second per lap for the last 5 tours. The gap is now 9/10 of a second. It's still big. But if he gets a little bit of support from Baptiste Munier, it's going to create what the kart drivers refer to as human DRS. They work together to try and close up on the guys in front. And if Munier can support Zach Green down the straight, if he's got a very sensible head on his shoulders, these two can team up. And for what is going to be 3 laps more, based on the time they came across the line there, they're going to have 3 laps to go. This is doable. The gap's down to 8/10 of a second. All they need to do is get within about half a second of Alessandro Tedesca on that last lap, and not one of them, but both of them still have a shot at the victory. Oui, en effet, c'est une théorie intéressante. Là, on va voir un peu si elle va commencer à prendre forme tout doucement. Avec encore un 10e de gagné par Zach Green, avec le support de Baptiste Meunier. Et puis 10e toutefois encore, quelques mètres qui les séparent de Tedesca. Nous sommes dans l'avant-dernier tour pour le pilote belge. Reste à savoir si les deux poursuivants vont pouvoir éventuellement revenir sur lui. Et vous voyez que Baptiste Meunier a compris la stratégie. À mon avis, il vous entend, mon cher Jake. Et il s'est dit, ça ne sert à rien d'attaquer Zach Green. Je reste dans sa roue. Il me porte vers l'avant. On s'entraîne mutuellement, même si on est là pour faire chacun notre propre course. Mais ça pourrait nous permettre de revenir sur Alessandro Tedesca. Et l'écart, 3 dixièmes de gagné. Et voilà, une demi-seconde. Et voilà qu'il passe. Baptiste Meunier à l'accord du premier virage. Il sent l'opportunité. 3 dixièmes en plus de gagner. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Donc il reste pas mal d'opportunités pour Baptiste Meunier. Il a senti que c'était le moment éventuellement de faire la différence. Il a tourné respectivement en 53.1, 53.3. La différence s'est jouée là. Baptiste Meunier se sent plus rapide. Il est passé 2e. C'est à lui de mener la charge. Pourra-t-il rejoindre Tedesca? Munier makes the move and Tedesca runs wide out of the chicane, so that's really going to compromise his tyres on the last lap and a half. If Munier and Green can keep this bandwagon rolling, Tedesca's catchable. Look, they've made a massive gain on the back straight alone. This is not done for the victory. This last race of the day is going to go down to the last lap, because now Munier and Green can work in tandem. Here we go, one last lap. The gap's down to just 3/10 of a second. Zach, good boy. He tugs in behind Baptiste Munier, and they're going after Tedesca. They are destroying the gap that the Belgian had up front. And now it's the Belgian, the Frenchman, and the Englishman as they run together. This is fantastic. All the way through this race, it's been Tedesca one-way traffic. He could lose this on the last lap. All it needs is a little bit of conscious concentration from Baptiste Munier and Zach Green. Look, they're right on him, down the back straight. Tedesca's going to be running scared. En effet, nous sommes dans les derniers instants, le dernier tour. L'écart est tombé à quasiment rien. Il commence à la jouer agressive, il commence à regarder au-dessus de son épaule. C'est toujours le signe d'un pilote de difficulté. La chicane, va-t-il tout perdre dans les derniers instants? Alessandro Tedesca qui parvient à survivre au franchissement de la dernière chicane. Ça s'est emmêlé les roues derrière entre Zach Green et Baptiste Meunier. Et finalement, dans les derniers instants d'une course à suspense, la victoire, la première du week-end pour Alessandro Tedesca, 2 dixièmes d'avance. Zach Green est passé proche, Baptiste Meunier a tenté de s'infiltrer dans un trou de souris. Ça s'est mal compris, ça s'est gêné et ça a permis aux Belges de faire la différence et de l'emporter. And that is why Baptiste Munier shouldn't have made the overtaking move on Zach Green when he did for second. He should have waited, because it could have been him in second place on the last lap, bidding for that move on Tedesca. They would have naturally caught him quite rapidly, but it just falls the way of Tedesca.
as he's able to hold on despite a little bit of defensive tactics needed on the last lap. So Alessandro Tudisca takes the provisional final heat of the day in Senior X30. Zach Green in second from Baptiste Munier, Otto Pikkonen, Aaron Wieder and Steven Servant. Then Aloy Girardet in front of Marcus Gloom and Roman Saleh. Then Harry Hurst-Grover in front of CJ Bennett from Gregoire Schneider, Monty Braithwaite and Mick Blankenspore, both up 5 places from their grid slots. Theo Lestrange and Angelo Merli from Maxime Prudhomme and Charlie Gloom. Aurelio Papalia and Lars Venink from Hugo Grasteau and Oliver Meek. Florent Derda and Daniel Schreier-Esa. Quentin Fouassier and Spencer Allen. Matteo Kubrick, Maurice Vercroix, who had a very miserable race indeed. Elias Lehmann, Enzo Lafay and Timothée Yvain. The one retirement from the race for the Renault Racing team was Johan Verraad. Well, what a difficult race that was to predict. Tudisca did lead the whole way, but certainly in the closing stages, Baptiste Munier and Zach Green definitely gave him a run for his money. If they'd have just stayed in the same positions a lap longer, that might have been a victory for either Munier or Green. They were just a little bit impatient towards the end there, and that gave Tudisca just that little bit of extra time to play with. So it's been a day of very exciting battles all the way through this Iame Eurocup Friday. This has only been the starter to what we're expecting to see all the way through the course of the coming weekend. Saturday will contain a grand total of, get this, 33 races across the day, when we will go under the lights on Saturday evening. The night race phase of the Iame Eurocup and Iame Ladies Cup will kick in tomorrow, with at least one of the races, I believe, for each category being under the lights, and that will be the super heats tomorrow. It's very rare that a driver gets to race in full nighttime conditions as well, so that's going to be really special for the drivers, something they'll remember for a long time tomorrow evening. And then, of course, we'll have the finals for every single category on Sunday, that in each class will give the drivers a ticket to the Golden Big Show, the IWF, the Iame Warriors final in Spain next month. That is effectively the World Championship title, that one weekend blast for any driver who is in the X30 category. It is a world title in everything but name, and certainly anybody who races Iame X30 karts will see it as their World Championship title. Even though they can't officially declare it, they will still know themselves to be the king or queen of X30 in their respective categories. So we're going to conclude things very shortly. But of course, we still have a little bit of housekeeping to do. And of course, we have the drivers' parade later this afternoon, under the lights, I'm sure, when all of the drivers from all of the nations will head out onto the circuit, led out by the host nation, France. And that will have a massive, and I really do mean massive, 140 drivers just from the one nation leading the drivers' parade out onto the circuit. We will try and name check as many drivers as we physically possibly can. But when you consider the fact that we've got nearly 300 drivers in the field and 140 of them are for one nation, we're going to struggle. You'll have to bear that in mind when we get to the drivers' parade. But now a reminder to all of the drivers to make sure that you're in your full race gear for the drivers' parade. If you are friends and family or team members, you can watch from the starting gantry and from the pit wall, but not from the circuit. You will be allowed to go onto the circuit at the conclusion of the drivers' parade broadcast stream, but up to that point, you will have to watch from the side. For the last time on Friday, let's head down to the pits, where Guillaume Alvarez is awaiting. Thanks very much, Jake. On est de retour ici, chers amis, dans le parc fermé. Une dernière petite interview pour conclure cette journée. Et qui de mieux qu'Alessandro Tudisca, évidemment. Toujours un plaisir de vous retrouver, Alessandro. D'autant que, apparemment, ce n'était pas vraiment prévu de vous avoir ici ce week-end pour l'Eurocup. Racontez-nous un peu l'histoire de votre participation. Oui, voilà, alors ça s'est fait en dernière minute. J'étais au Portugal, pour tout vous dire. J'étais sur une course au Portugal et au dernier moment, on m'a dit allez, si tu veux pas rouler au Mans. Bon, moi, c'est une piste que j'adore ici, donc pourquoi pas. Et je suis venu en last minute, comme on dit. Et voilà, surprise. Une belle surprise en tout cas, qui paye avec une première victoire. Vous avez pris votre jet privé, vous avez atterri ici sur la petite piste à côté, j'en suis sûr. Vous me direz lequel c'est, comme ça on ira faire une petite photo. Mais qu'est-ce que vous faisiez au Portugal, dites-nous? Parce qu'on sait que
il y a une raison pour laquelle vous êtes là en quelque sorte de dernière minute, c'est que le karting, ça a été longtemps une période très occupée de votre carrière, mais vous avez décidé de le mettre un peu de côté pour poursuivre d'autres opportunités. Ouais, voilà, alors notamment j'étais au Portugal pour une course en Fun Cup. Rien de très wow, mais je suis dans une académie. Donc voilà, je participe et à côté je fais la GT3. Donc jouer sur 3 calendriers, c'est très compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de clashs. Donc voilà, là on m'a demandé, je fais plaisir et ça me fait plaisir aussi de retourner à l'école, j'ai envie de dire. Eh ben, ça nous fait plaisir en tout cas que vous ayez répondu présent et répondre à l'appel du karting. C'est quand même la passion qui est chevillée au cœur. Et en tout cas, vous n'avez rien perdu de vos réflexes parce qu'on a senti que vous aviez cette course sous contrôle. Un demi-tour de plus, ça aurait pu être une autre histoire, non? Ouais, voilà, comme tu as dit, c'était un peu sous contrôle au début. Surtout que ça fait quoi, 3-4 mois sans toucher un volant. Donc je pensais pas que j'allais être aussi bien, entre guillemets. Mais voilà, on est content. Et oui, comme tu dis, un demi-tour de plus aurait été compliqué. J'ai mal géré mon début de course, j'ai commencé à attaquer un peu trop. Donc sur la fin, au niveau pneus, ça glissait, ça commençait à glisser. Donc voilà. Mis à part revenir, les pneus qu'il faut pouvoir justement gérer jusqu'à la fin, en termes de châssis, de réglage, de setup et d'équilibre, relativement satisfait Ouais, jusqu'ici? ça fait 2 jours qu'on a travaillé pour ça. Donc on était plutôt rapide hier et avant-hier. On a trouvé un bon setup. Maintenant, il faut juste faire du tire management, comme on dit. Effectivement, parce que le week-end sera encore long. Alors, sachant que vous êtes ici un peu en invité surprise, mais certainement décidé à tout donner jusqu'au bout, comment ça se passe au niveau du team RSD? Parce qu'on avait Charlie, les frères Glum qui étaient avec vous, avec Charlie et Marcus. Est-ce que quand Alessandro revient au bercail, c'est genre, ah, attention, Alessandro est là, il faut lui faire la place, on roule en formation, mais on ne fait pas de, voilà, pas d'imprudence parce que Alessandro est là, il est là pour la gagne. Non, pas du tout. Tout le monde en a pour son argent. Donc Bien sûr, bien si on sûr. peut me dépasser, enfin, s'ils doivent me dépasser, ils me dépasseront. Tout à fait. Mais voilà, si on peut jouer équipe, si lui doit me pousser ou moi je dois pousser inversement, il n'y a pas de problème, on va le faire. On a une équipe après tout. Après tout, oui, tout à fait. Et avec un bel esprit de famille, en tout cas, c'est ça qu'on aime chez RSD. Et ben, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Merci Alessandro. beaucoup, Toujours un plaisir de vous avoir pour voilà, secouer un petit peu ce peloton de X-Trans Senior qui nous a déjà égayé de bien belle manière depuis l'entame de la journée. Et ce n'est que la première journée, chers amis. On a encore pas mal de courses qui nous attendent et de manches pour demain, samedi, avant la phase finale, évidemment, avec évidemment les super manches dans l'entre-deux. Ce sera pour demain soir. Mais d'ici là, restez bien avec nous puisqu'il est actuellement 18 h ici au Mans. Mais d'ici une petite heure, on sera prêt en live pour la parade des pilotes. Et j'espère vous y voir, mon cher Alessandro, puisque c'est toujours un beau spectacle de couleurs, de casques, de drapeaux et des petites surprises sur la piste avec des feux d'artifice, m'a-t-on dit. On verra bien ce que ça donnera. Mais pour, voilà, en quelque sorte, conclure cette première journée avec la belle cerise sur le gâteau. Back over to you, Jake, as we're going to take a short break and we'll be back for the Drivers' Parade. Massive thank you to Guillaume Alvarez in conversation there with Alessandro Tudisca. A very, very tough race battle for him right at the end there. So that's it for Friday of the Iame Eurocup 2025. All of the contenders across the races have now competed at least once. We will take a pause and we'll stick around because at 7 o'clock in exactly 1 hour's time, we will get all of the drivers across all of the nations to come out onto the circuit for their mini Olympic procedure as they come through for the Drivers' Parade. So from me, Jake Sanson, my colleague Guillaume Alvarez, stick around. We will be back at 7 o'clock for the Drivers' Parade of the 2025 Iame Eurocup.
Bienvenue à toutes et tous, chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la première fois ou si vous êtes de retour, si vous n'êtes jamais parti, eh bien quelle bonne idée, puisque nous allons conclure en beauté cette première journée de compétition sur le karting international du Mans, la Iame Eurocup Ladies Cup, deuxième édition, troisième pour les ladies. Et ici, dans la cathédrale du sport automobile, avec Jake Sanson et moi-même, Guillaume Alvarez, eh bien pour la parade des pilotes, the drivers parade, Jake, the cherry on the cake for day one of competition here in Le Mans. The drivers, as you can see, are expecting us to give them the countdown. Ils nous attendent d'ici quelques instants. Nous allons donner d'ici eh bien, quelques secondes, je pense, les 5, 4, 3, 2, 1 pour les pilotes pour qu'ils puissent prendre possession du circuit. Mon cher Jake, this has been a crazy first day of racing. Yeah, it has reminded me just how competitive the racing is in European X30. We've had so many competitors come, not just across France and Belgium, but from all across Europe, into Asia, into Africa, and even to the Middle East as well. Great to see so many people putting on a fantastic show. And the Drivers' Parade, it really is a special addition to an event like this. You get to see people really not just here because they want to win a trophy, but here because they get to celebrate being from the nation they're in and putting that on the world stage. It's a wonderful addition to the program. Absolument, une addition évidemment dont ne saurait se passer la parade des pilotes. C'est un peu effectivement ce qu'on attend, ce dont les pilotes attendent avec impatience à l'entame d'un week-end. L'occasion eh bien, pour eux de célébrer le sport que nous aimons tous, de se célébrer les uns les autres, hein, puisque durant toute la journée, durant tout le week-end, ils sont compétiteurs, ils sont adversaires, mais le temps de quelques minutes, le temps d'une petite heure, eh bien, ils peuvent à nouveau être des amis, être des collègues de course, de compétition et faire la fête toutes et tous ensemble, évidemment. C'est tout ce qu'on aime. Ce sont les valeurs ici de l'Iame de manière globale et du karting et du sport de manière générale, évidemment. Donc, mon cher Jake, les pilotes sont plus qu'impatients qu'on leur donne le feu vert, qu'on leur donne le compte à rebours pour qu'ils puissent eh bien, s'avancer derrière nous pour s'aligner. Vous allez les voir toutes et tous flanqués de leurs drapeaux respectifs, de leur nation évidemment, puisqu'ils seront séparés en fonction des pays qu'ils représentent ce week-end. Beaucoup de pilotes français, beaucoup de pilotes belges, mais des pilotes qui viennent des quatre coins du monde, notamment des Anglais, des Irlandais et bien plus encore. Vous allez les voir ici d'ici quelques instants. Je pense qu'ils attendent notre signal. They're waiting for a signal, Jake. So, without further ado, dear drivers, are you ready? Are you guys ready on the side? Are you guys ready? Vous êtes prêts? Le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y! Prenez possession du karting du Mans, chers amis pilotes. On vous attend nombreux et nombreux. Prenez possession, cette parade est la vôtre. Ce circuit devient à nouveau le vôtre. Brandissez ces drapeaux haut dans le ciel. Soyez fiers de vos couleurs. Et alignez-vous dans l'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir. Round of applause, please, for the drivers of the Iame Eurocup and Ladies Cup 2025. And so we welcome the first nation to the Drivers' Parade for the Iame Eurocup 2025. The host nation, it's La France! Over 100 drivers from France coming here for this fantastic event in the capital city of motorsport, Le Mans. It all kicks off here all the way back to 1906 when the very first Grand Prix took place here in France, won by Ferenc Gige in fantastic fashion in his Renault. And ever since then, France has been the epicenter for motorsport. And today, it really is the epicenter for European karting. Et ça met l'ambiance évidemment d'entrée de jeu. Certains ont compris le message, n'hésitez pas, mettez de la musique à fond sur la piste. Certains ont déjà pris leur speaker avec eux, certains sont d'ailleurs bien armés avec des fameuses basses déjà dans les oreilles, donc n'hésitez pas. Ceci est une fête, ceci est votre fête, l'occasion eh bien, de se détendre après ce qui a été une première journée déjà ô combien excitante. On ne s'est pas ennuyé, 13 courses et
des bagarres, eh bien, on ne compte plus tout simplement, puisqu'il y a eu pas mal d'incidents aussi, mais pas mal de duels, comme on aime, agressifs, mais dans les limites du règlement. Certains, évidemment, y trouveront à redire, mais ça fait partie du jeu, évidemment. Ça ne fait que commencer. 13 courses disputées. Encore beaucoup qui nous attendent demain. Et bien sûr, les phases finales qui nous attendent pour le dimanche. Mais en tout cas, vous nous avez gâtés, chers amis, dans toutes les classes pour cette première après-midi de compétition. C'est ce qu'on aime. C'est la qualité, c'est la compétitivité, c'est la détermination à tous les étages. Check it out, guys. Amongst the many racing drivers from France, we have the flag of Guadeloupe. Et effectivement, la Guadeloupe qui est représentée ici ce week-end dans le cadre de la Iame Eurocup Ladies Cup. On vous le disait, des 4 coins du monde, ils viennent. Ils sont fiers de leur couleur, fiers de représenter les origines, d'où ils viennent, traversant parfois des océans, des milliers de kilomètres abattus pour être présents ici, eh bien, sur la scène internationale de la course dans les classes Iame X30. Donc le défi est à la hauteur du voyage, évidemment. Certains d'entre eux repartiront avec les honneurs, avec des trophées, d'autres avec des regrets, parfois certains avec des larmes. Mais ils seront prêts à prendre leur revanche, à revenir de plus belle les années suivantes. Puisque pour cette deuxième édition, eh bien, l'Eurocup de la Iame, ici le point d'orgue de la saison 2025 de la Iame Series France, ne cesse de prendre de l'ampleur. Nous avons presque 300 compétiteurs en 8 catégories ce week-end pour une représentation toujours plus internationale qui donne de la couleur et qui nous donne encore plus d'entrain à vous accompagner tout au long du week-end. Right, we're going to give a big up boost to the nations that are making their way onto the starting grid as well. We've seen the flag of France, we've seen the flag of Guadeloupe. What about Anton Bouchard? He's here with the flag for Andorra. Great to see him here, representing his nation. We've also got a trio of competitors all the way from Monaco, ladies and gentlemen. Great to see the guys from Monte Carlo. They've traveled a long way to be here. We've also got a fantastic contingency from Africa, the nations Morocco and neighboring Algeria. Amazing to see the African nations part of our drivers' parade here in the Eurocup. And I have to do this because they will never forgive me if I don't. But we've got a large collection of people here from the United Kingdom! There we go. They were always going to be one of the noisiest teams on the start line here. Fantastic to see all the guys from Team GB. Well done, guys. Ah, que ça fait plaisir de voir autant de drapeaux, de nations, de couleurs, chers amis, de sourires aussi sur les visages. C'est pour ça qu'on est là, évidemment. C'est pour toutes ces émotions. C'est pour tout ce que vous nous apportez en piste, Commandeur, évidemment. Vous êtes la crème de la crème des classes Iame X30 au niveau européen, au niveau français, Benelux et au-delà des frontières, évidemment. Et ces émotions, eh bien, vous nous en donnez à chaque week-end de course, à chaque manche, à chaque départ, à chaque dépassement. Et Dieu sait qu'on en a eu déjà pour cette première journée. Et vous voir toutes et tous ici aujourd'hui, eh bien, ça met du baume au cœur, mon cher Jake, évidemment, sur une piste où nous avons tant commenté, vous et moi. Nous avons tant vécu d'émotions, quelles que soient les catégories. Et c'est toujours un plaisir eh bien, de se retrouver ici pour vivre ces émotions en grand, à même la piste, à même le tarmac, là où vous avez brûlé de la gomme toute cette journée et vous allez en brûler encore pour ce qui nous attend demain. La journée sera longue, mais elle sera belle avec bien sûr la phase finale qui nous réservera ô combien de surprises en espérant dans des conditions comme elles ont été aujourd'hui, comme elles le seront demain, c'est-à-dire sous un beau soleil. Mais évidemment, les dieux de la météo mancelle peuvent parfois être un petit peu capricieux. Mais on ne va pas non plus davantage jinxer le sort de nos amis pilotes au fur et à mesure du week-end. Right, we've talked about a few of the nations up towards this end. There are some other flags that I want to give a shout out to and want to make some noise for some of these other flags down the way. What about our team from Greece? They've come a hell of a long way to be here, ladies and gentlemen. Great to see them. I'm trying to guess which team is actually going to be the loudest because we have some very loud nations coming. Even though they haven't got the biggest numbers, they do make a lot of noise in general. What about the team from Belgium? They are always fairly loud. In fact, you know what? I think France were a little quiet compared to Belgium. They've been making some noise. Shall we do a test, Jake? Shall we do a test, Belgium against France? That's a good idea. That's a good idea. Alors, on vient d'entendre la Belgique qui vient de nous faire
Un cri intéressant. On va voir si la France, le contingent le plus représenté évidemment, peut rivaliser. Vous êtes plus de 150 ce week-end, les pilotes tricolores. Alors j'aimerais bien vous entendre. La France, vous êtes prêts? 3, 2, 1. It's pretty loud. What about that? What do you think? It's good, but we're going to try the same thing now with Team Belgium. And I've got a feeling these guys came here to lose their voice today. So let's do it with Team Belgium. 3, 2, 1. You see, they may have fewer drivers, but they've got bigger lungs. They've got bigger lungs in Belgium. What about the drivers from the Netherlands? Where are the Dutch drivers? We cannot hear you. There they are, and they have a voice, and they have the skills as well. Yeah, the Dutch drivers are always very loud in the drivers' parade, exactly what we like. That's exactly as it should be. But there are some nations that we haven't really given much of a shout out to yet. We need to give them some love. What about the guys all the way from Japan? What an amazing feeling for the guys traveling all the way here from Japan, and they are here with us in Le Mans. Absolutely amazing. And also our friends from Germany. There we go, the German team. Just one competitor, but they are here to put on a show. We also have the two young competitors all the way from Portugal. We had a lot of great fans in the stands for Portugal. And of course, there's only 3 of them, but I happen to know for a fact that this team is generally quite loud, even with only a handful of people. Let's hear it for the Republic of Ireland! Yeah, you gave it a good effort. You gave it a good try. Do better. You gave it a good try. Good try. There's only just a few of you, so you're forgiven. We still have a few more down the end here before we start chatting to people, Guillaume. What about the team from Luxembourg? Great to see the Luxembourgers here putting on a fantastic show. Not too far down the line either, we have the team from Switzerland. Do you know what? They were actually almost as loud as Belgium there. And there's only about 6 of them. Fair play. And we also want to make some noise on the stands here. We've got a few countries with only one driver, but we need your support to give them some noise. What about Vanessa Shukiniates from Lithuania? And we also have another one-woman nation team from Katrina E, all the way from Malaysia. Awesome stuff. Talking about some of the drivers that have made a long trip to be here as you started, Jake. Let's give a big round of applause for the representative this weekend of Andorra, Australia, Finland, as well as Singapore and Ukraine. On peut les applaudir. Au total, chers amis, vous êtes près de 26 pays. 26 nations represented this weekend alone. 26 pays des 4 coins du monde. Et c'est pour ça que nous sommes fiers d'être ici avec vous toutes et tous ce week-end au Mans. Vous représentez la crème de la crème, on l'a dit. Vous venez parfois de très très loin. Et ce week-end est le vôtre, cette parade est la vôtre. Merci encore à toutes et tous pour ces beaux moments que vous nous permettez de partager. Et merci également au public. Merci à toutes et tous d'être présents si nombreuses et si nombreux aujourd'hui, demain et encore dimanche. On vous sait passionnés, on vous sait fidèles. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup de surprises et d'émotions nous attendent. N'hésitez pas à parler autour de vous de ce qui se passe ici. Si vous avez des proches, des amis, toute personne random que vous connaissez qui se trouve dans un rayon de 500 km et s'ils n'ont rien de mieux à faire ce week-end, eh bien qu'ils viennent ici supporter la crème des pilotes internationaux. C'est ici que ça se passe. Et quel meilleur endroit que la cathédrale du Mans pour vibrer de telles émotions. Merci à toutes et tous pour votre passion pour les courses Iame X30. Vous pouvez vous applaudir encore une fois. There's only a couple more nations we need to give a shout out to before we wind things down. We've got plenty of drivers here from Scandinavia, but they need to make some noise, so we're going to group them all together so we get some proper volume. Give it up for Finland, Norway, and Denmark! Congratulations, you are louder than Belgium. Well done. Excellent.
And of course, right at the very end, ladies and gentlemen, please give a huge cheer for Saudi Arabia. Just the one competitor from Saudi, but we are so grateful to everybody coming from so far around the world. Right, what I want to try very, very quickly before we get the big show finished up is I want to try a Mexican wave. Can we do that amongst everybody here? Can we get a Mexican wave going all the way down? Okay, give it a try. I've tried this in other drivers' parades before, so I want to see if we can do it. So guys, I know it's a bit difficult to see through the smoke now, but we're going to start with Saudi Arabia and Denmark at the end. We're going to arms in the air, and we're going to keep it going all the way down the line. So the next person to you is going to arms in the air. We're going to keep it going. Are you going to do the running, Jake? We'll try it. Are you going to do the running? I'm going to run all the way down with them, yes. Okay, I want to see that. Yeah, I'm sure you would. Right, so we're going to start at the end here, and we're going to run all the way down, and we're going to do a Mexican wave all the way. Chers amis, let me do quickly for the French. Yes. Chers amis, soyez prêts, puisque notre ami Jake va vous emmener dans une hola que l'on veut absolument resplendissante. Donc dès que vous le verrez courir jusqu'à vous, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Over to you. Okay, so we're going to start with Saudi Arabia, Denmark, Ukraine, Norway. You've got to get this started, and we're going to keep it all the way down. Okay, are you ready? Right, 1, 2, 3, go! Come on! Let's go all the way down. Keep it going. Jump those arms in the Keep air. it going. Come on, he's running Don't for let me you. down, UK. Come on. Keep it going. All the way up. Come on, come on. Come on. Don't let me down. Come on. All the way. Et c'est ainsi que nous perdâmes Jake Sanson dans la fumée, au loin dans l'horizon du Mans, et il ne revint jamais. Où êtes-vous, mon cher ami? Jake, where are you at? Because we seem to have lost you in the smoke there. I'm still here. You're still alive, thank God, because we're going to need you as well tomorrow and Sunday. So that was a good effort. That was a good effort. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Oh, Well done to you. I've got no oxygen left. Eh bien, chers amis, je pense que cette parade et ce spectacle fut à la hauteur des attentes, en tout cas, comme le furent les épreuves de la journée. Et l'on va conclure sur la note qu'elle mérite. Feu d'artifice! Ladies and gentlemen, here at Le Mans, the capital city of world motorsport, your Iame Eurocup Drivers Parade 2025! Ladies and gentlemen, let racing begin. The Eurocup 2025 across Saturday and Sunday is going to give us so much excitement, so much entertainment. But I tell you what, it's also going to give us an amazing amount of joy. It's great to be with you from all around the world. You've traveled to be here, and we are so grateful. Give it up for the drivers for Iame Eurocup. Thanks, Mark. So, folks, if you would like to come down and take some photographs with your various drivers and home nations, you are allowed to do so now. Thank you so much for allowing us to have a fantastic show to end Friday. We've got more great battles to come on Saturday and Sunday, but for now,
let's celebrate our community being together and enjoying what makes this sport brilliant. All of us. Thank you, guys. Et ça s'applaudit une dernière fois, chers amis. Merci beaucoup pour ce magnifique feu d'artifice qui conclut en fanfare, chers amis, cette parade des pilotes 2025. Bien des surprises nous attendent, beaucoup d'émotions à vivre ensemble. Dès demain, les séances warm-up sur le coup de 8h30, les premières épreuves, et il y en aura beaucoup, 33 sur toute la journée du samedi, que vous pourrez suivre en live évidemment sur la chaîne YouTube de la Iame Series France et sur iamemotorsport.com. On vous attend nombreux et nombreux, avec bien sûr les phases finales qui nous attendent le dimanche. Et avant cela, la surprise du chef, les super manches du samedi soir, sous les lampadaires, sous la nuit Mancel évidemment qui nous promet beaucoup. Je vais juste reprendre mon camarade Jake pour un dernier petit message. My dear Jake, one last word for the day, maybe as we say goodbye to the viewers. So we're going to have a lot of spectacle on track tomorrow, 33 races, including the superheat under the spotlights of Le Mans. That's going to be a magical day and a magical night. Yeah, we're going to see some amazing performances across the Mini, the Junior, the Senior, the Master, the Gentleman, the KA100 in both disciplines and in the ladies category. We've already seen some real firepower from them in the first heats. Now we go into tomorrow, 33 races on the bill tomorrow, and then the finals on Sunday. This is what European karting at its pinnacle is supposed to be about, bringing so many people together from around the world on an equal playing field, and they get to race pure and proper. This is exactly what we've all been waiting for. And we cannot wait to be tomorrow. Et Mike Mena et le reste de la troupe, évidemment, le petit au revoir avant demain. So, we cannot wait to be tomorrow, and we will see you on Saturday for plenty of action on track in Le Mans. On se voit demain, mais d'ici là, passez une bonne nuit, soyez reposés et soyez avec nous pour un week-end qui promet beaucoup d'émotions. Bye bye, à demain.